The Project Gutenberg ebook of Por las dos Americas. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Por las dos Americas. Notice why Reflexiones. Author: Enrique Molina. Release date: February 26, 2024. Ebook number 73044. Language: Spanish. Original publication: Santiago de Chile, Casa Editorial Minerva, 1920. Credits: Santiago. Year. Law: Chuck Grieve, Adrian Mastronardi, and the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by the Internet Archive/American Libraries. Start of the Project Gutenberg ebook. Por las dos Americas. Indus Enrique Molina. Por las dos Americas. Notice why Reflexiones. Casa Editorial Minerva. M. Guzman Maturana. Santiago, Chile, 1920. Es Propiedad Imp. Universitaria Estado 63, Santiago de Chile. Capítulo primero de Valparaíso a Colón. Por las costas de Chile mal endo el Calao Lima. Espíritu español atraso político de los peruanos. Gentileza de la gente culta. Problemas internacionales. Panorama de la naturaleza y de los pasajeros. Una tormenta de Panamá. El canal. El camino más corto para ir desde Chile a los Estados Unidos es a través del canal de Panamá. Los buenos vapores se demoran ya de Valparaíso a Nueva York solo 10 y 8 días, y es probable que antes de un año no necesitan más de 15 y on menos. La rapidez y la economía que así resultan compensan la falta de otros atractivos que pudieran dilatar a los viajeros a lo largo de la costa del Pacífico Meridional. Esta costa es monótona, y fuera de Valparaíso y tal vez de Antofagasta, no ofrece grandes puertos que puedan despertar la admiración o la curiosidad en algún sentido. Hablar de grandes puertos, refiriéndose a los lugares chilenos nombrados, debe entenderse con relación a las ciudades, porque en cuanto puertos, bien sabido es que son detestables y que difícilmente habrá otros peores en el mundo. Sin cualquier pena desierto en medio del océano se levantara un post con un letrero que diga Porto, seguramente resultaría más abrigado que cualquiera de los dos. La costa occidental no presenta a la vista el regalo de algo semejante a los panoramas encantados de Rio de Janeiro, Santos y otros puntos tropicales de la costa oriental. Tampoco salen de noche en el a los innumerables faros que animan sin cesar las pobladas orillas del mar del norte europeo, ni gozan la vista de los pasajeros, como ocurría en este mar antes de la Gran Guerra, el pasar continuo de transatlánticos en el deslizarse en medio de centenares de barquichuelos pescadores de pintorescas velas. A bordo no se baila, y apenas se toca. Por lo demás, no es mucho lo que perdimos con no war más seguido el piano de nuestro vapor, el ison, porque, por lo viejo, desafinado y chillón, resultan sus sonidos capaces de hacer temblar de irritación a los nervios más bien puestos. Un maestro se arrojaría al mar antes de poner las manos sobre ese teclado. Entre los pasajeros hay solo tres niñas, que son las que hacen los gastos de nuestros escasos entretenimientos sociales con algún encanto femenino. No se divisan más de dos parejas que flirtean. En la rada de Cocambo, primera escala del vapor, contemplaban un joven y su compañera a las vendedoras que habían subido a vender frutas, dulce de papaya,
confitados, quesos, canarios, objetos adornados de conchas, etc. Estas cosas son traídas de la Serena y de los valles vecinos, le dijo él. Por haber legado tan tarde el vapor, me ha falado uno de los primeros números de mi programa de viaje. Tenía vivo interés en alcanzar a visitar la Serena, que es mi pueblo natal, ver sus calles coloniales adormecidas en su estagnación semi-secular, pero ya esta noche. Tengo que contentarme con divisar sus luces que parpadean cerca de la costa. Es un suplicio tantalico, Angelaba irla, tengo a la vista el lugar de mi angialo y que será imposible conseguirlo. Es una imagen en pequeño de lo débiles que suelen ser nuestras fuerzas ante el destino. En estas circunstancias las lucidas de la ciudad querida me parecen las miradas de una mujer que se desea y no se alcanza, aunque ella misma quisiera ser alcanzada. Quien sabe si tanto en el caso de la mujer como en el de la ciudad es lo mejor que pudiera ocurrir para no perder la ilusión, dijo suspirando un señor maduro, que estaba cerca. La niña sonríe sin entender tal vez la pena del joven en el dolor que palpitaba en la triste reflexión del señor maduro. Uno de los flirts produjo resultados francamente saludables. Para aliviar lo de una honda neurasthenia, llevaba un padre a su hijo a viajar, y el juego del amor, las dulces coquerías de una simpática niña, pudieron más para mejorarlo, sin duda junto con la acción del descanso y del air del mar, que todos los médicos que lo habían atendido y drogas que había engolado antes. He considerado el caso muy digno de ser mencionado, sin que piense que el remedio haya de ser recomendado siempre. Los pasajeros se pasean, juegan a las cartas, al dominó, a los dados para beber los indispensables aperitivos antes de almuerzo y comida, o cualquier cosa a toda hora. Los norteamericanos dan pruebas de mayores aficiones gimnásticas que los demás. Juegan al lanzamiento de pequeños discos de madera en el puente, y lo hacen con grandes gritos y alboroto y en mangas de camisa. También gastan más empeño que otros en requerir el vapor diariamente popa a prau con trancos elásticos. Hay un Japones que no se meet con nadie. Retrato, Hurano, Fuma, Toma notas, y sin una marcada fisonomía de bicho mal intencionado. Viene un joven argentino, que es un pequeño superhombre. No muy alto, delgadito, anguloso, muy medido en sí mismo, de pantalón blanco irreprochablemente planchado y doblado abajo, de inmaculadas zapatillas blancas con suave suela de goma, se pasea abstrato en sus hondos pensamientos, muy derechito, lanzando las piernas como si obedecieran a resorts muy bien montados. Protesta de que no le preparan el baño a tiempo, llama a los mozos a grandes voces y habla de una comisión de su gobierno que lo lleva a los Estados Unidos. Parece que tuviera en sus manos los destinos de toda la América Española. La costa de Chile va acompañada de cerros que en las latitudes del norte ascension su carácter arido, estéril, monótono. Aquí limitan al desierto o a la pampa y son de un color café claro. Se presentan formados de una substancia al parecer blanda, sin una planta, repulsivos, contrarios a la vida, y como dispuestos a tragarse al hombre que se atreva a aventurarse en medio de ellos. Y detrás de esta barrera se encuentra el salitre, la inmensa riqueza que fecunda la tierra y es fuente de vida. Antofagasta, la principal ciudad chilena del norte,
se levanta en las faldas de estos cerros desolados. Contemplada desde a bordo, se presenta como un pequeño pueblo ahogado en los brazos de la montana triste y aplastante. Mirada de cerca, ya es otra cosa. Pero no siempre es fácil desembarcar y llegar a ella. Hey Dios y en que nosotros fondamos fue uno de ellos en que el mar forma tantas olas aquí como en el lugar más abrupto de la larga costa chilena. Los vapores fondían lejos y danzan sin cesar, acompañados de los boats y vaporcitos que se acercan a ellos, y suben y bajan 10 o 12 metros en un movimiento continuo. Los angustiados pasajeros, que desean ocean que desembarcar, deben esperar el momento preciso en que el boat se acerca a la base de la escalera para saltar sin peligro, pero no sin que se menester dar pruebas de gran agilidad y acrobacia. Aun así no escapa el pasajero libre de una buena mojada. Las calles de Antofagasta son anchas, y en ellas reina la animación de una ciudad activa y llena de vida. Se hallan pavimentadas de asfalto de roca, hecho en mejores condiciones que en cualquier otra ciudad de Chile, y los recurren automóviles y victorias limpios, nuevos, brillantes. La población con 50 años de existencia y 40-60 habitantes más o menos. Hay buen alumbrado eléctrico, buen agua potable, y hasta jardines, quintas y parques preciosos. Los chilenos han creado un oasis al borde del desierto. Iquique, más que una ciudad, es un campamento. Le falta de la verdadera ciudad el carácter de mansión definitiva, de lugar elegido por el hombre para establecer su hogar. Es una plaza de tránsito en que los hombres se congregan para enriquecerse y divertirse. Y en cuanto pueden se marchan. Es un campamento que no tiene nada de desagradable y donde se lleva una vida alegre y fácil. Cuenta con algunas calles amplias y hermosas y con un bello paseo a la orilla del march. Desgraciadamente, según informaciones que recibí al pasar, en lo que más importa a la vida no es un campamento nacional, sino extranjero. Las principales industrias y el gran comercio se hallan en manos de extranjeros, y hasta el agua que usan y beben los habitantes la suministra una compañía foránea que cobra por ella los precios más exorbitantes que es posible encontrar en el mundo. Después de recorrer la costa desnuda de toda vegetación de Antofagasta y Tarapacá, Arica se presenta a la vista como un pequeño vergel. Arica es la puerta de algunos ricos valles de la provincia de Tacna que producen, entre otras cosas, exquisita fruta. Las naranjas y las chirimoyas del Valle de Azapa son de una dulzura deliciosa y insuperable. Arica es un pueblo de calles estrechas, tristes, amoderadas, pavimentadas con piedra de río, y con aceras angostas que se extienden casi al mismo nivel de la calzada. Que laxitud se siente en la vida de este pueblo. La gente anda despacio, no gasta prisa para nada. La gente del pueblo anda sucia, desarrapada, y los ejemplares de la raza peruana que se encuentran evocan la misma imagen de los tipos sudafricanos. Parece que todos vivirán en una comadrería condescendiente y resignada. Al alejarnos del último puerto chileno, contemplamos al Morro de Arica, pelado, macizo, abrupto, teatro de las inmortalidades de nuestros guerreros, lo juntamos en nuestra mente con otro escenario de valor épico, la Rada de Iquique, y sentimos que en estas tierras yermicas y escudas, hatillado el heroísmo chileno palpitaciones inmortal y vigorizantes, que suman el alma en un estado depurador de unción patriótica,
Casi religiosa. Mal endo, el primer lugar peruano en que tocamos, es un puricidado enclavado en las faldas de los esteriles cerros de la costa, que continúa siempre desolada. El pueblo notion hacia donde extenders abrigado entre el mar y la montana. Sus casitas parecen palomares colgadas de las paredes de un barranco. Tampoco existe una bahía propiamente dicha, y el mar se presenta de ordinario más agitado y terrible que en Antofagasta, con lo que se dice todo. Los pasajeros, para embarcarse o desembarcarse en el vapor o en el muelle, tienen que ser izados o bajados amarrados en silas. El principal puerto del Perú, el Callao, nos ofrece en una mañana de septiembre, ligeramente envuelta en leaves brumas, su bahía amplia, hermosa y tranquila. El puerto, con su desembarcadero propiamente dicho, es muy bueno y seguro. Pero el pueblo es pequeño, bastante sucio y sin importancia. Callao sufre con la proximidad de Lima, a la cual está unido por buenos tranvías eléctricos que hacen el viaje entre la capital y el puerto, en menos de una hora. Hay además carreteras muy bien tenidas para automóviles y otros carruajes. Toda la gente desire de posición social prefiere no vivir en el puerto sino en Lima o en algunos de los belos y graciosos balnearios de los alrededores, como Miraflores, Chorrillos, Barrancos. Entre Lima y el Callao se encuentran además San Miguel y Magdalena, lugares de residencia también, compuestos de pintorescos chalets, que aquí con cierta modestia y dejo de casticismo se llaman ranchos. La vieja Lima es un encanto. Uno se cree en medio de esas seductoras antiguas ciudades italianas que sugieren misterios, hacen convivir con siglos pasados y hacen la imaginación. Las calles son estrechas y no bien pavimentadas, pero gustan mucho. Los balcones con vidrieras corridas, o con espesas celosas, las rejas moriscas, los patios andaluces producen una impresión artística propia, impresión de ensueño y de tranquilidad sonriente. De las ciudades importantes de la América Latina, Lima es cediendo el paso en esto tal vez a Mexico location más carácter genuinamente español y colonial, y por lo mismo, más interesante a los ojos del artista y del arqueólogo que otras ciudades como Buenos Aires y Santiago, de muchísimo más valor desde otros puntos de vista. Los principales monumentos de la época colonial que se señalan en Lima son la Catedral, el Convento de San Francisco, el Palacio de Torre Tagle, la Casa de la Pericali, y el Palacio del Senado, donde funcionaba la Inquisición. La Casa de la Pericali fue hecha por el Virreinato, en la segunda mitad del siglo XVIII, en obsequio de su querida, la celebre artista Villegas, a quien en los momentos de discordia semiconyugales, llamaba en su mal pronunciado castellano Pericali, por decir Perichola. Es una casa que se encuentra bastante en ruinas, no fue hecha de material noble y durable, y en su tiempo debe haber sido más pretenciosa que hermosa y recargada de colores y decoraciones. Hoy hace la impresión de una mujer que, a pesar de sus muchos años, ha seguido vistiendo con telas claras un tanto rayadas y conserva sin cesar en sus arrugas restos de ofites. La catedral es una fábrica perfectamente bien tenida, pero de estilo poco definido, y tal vez algo pintarrajada y sobrecargada de dorados. La siluria del corrosion talla dos admirables que la hacen una valiosa obra de arte.
Entre las reliquias de la catedral se encuentran los restos del conquistador Pizarro, conservados en una urna de vidrio. En el mismo departamento hay un riquísimo altar de plata maciza y una Madonna muy bella, que, según dicen, fue un obsequio de Carlos Ves una obra en que se ha combinado la pintura con el relieve. La Virgen está pintada al óleo, y lleva una diadema de verdadero oro realizado, el conjunto de una impresión de armonía completa. El Palacio de los Marqueses de Torre Tagle data de 1735, y es la mansión más importante y típica que conserva Lima de la época colonial. Es una casa de dos pisos, de color obscuro, situada en el centro de la ciudad. Su patio español, sus maderos ricamente labrados en cuentos y de elos, sus frisos de azulejos, sus azoteas, su fachada, hacen de este palacio un monumento único. Ocupa el segundo piso de la fachada un balcón corrido, sobresaliente a la calle, cerrado con espesas celosías, y al contemplar estas desde afuera o mirar a través de ellas desde adentro, vuela la fantasia hacia el siglo XVIII y se complace en forjar romances de amor. Como todos los obstáculos que se ponen a los enamorados aumentan el incentivo de la pasión, las discretas celosías deben haber prestado cierto misterio a los encantos de las láminas y enardecido los sentimientos de sus adoradores. Uno veía un galán pasando por la calle y renegando de la cortina de madera que le impide disfrutar de los ojos de su amada, y ella, quizás una marxita, que no se atreve a abrir la celosía, sufre también. Y la imaginación se representa este vulgar episodio de la eterna historia del corazón, hermosito con toques artísticos por la mágica patina del tiempo. El convento de San Francisco, fundado en el siglo de la conquista, goza entre los peruanos de la fama de ser una maravilla en todo sentido. Sin embargo, debo confesar que no me pareció así. No es una obra de arte arquitectónico ni con grandes obras pictóricas o esculturales. La siluria del coro se hala magnificamente talada, aunque, según mis recuerdos, los talados no son de tanto mérito como los de la catedral. El convention, si, la venerabilidad que prestan los siglos a todo lo animado que se mantiene a través del tiempo sin cambiar. Según las palabras del amable monje que me acompañaba, el convento se hala tal cual fue en la centuria decimosexta. Y no cuesta creerlo. El siglo de la conquista fue, sin duda, de fabulosas riquezas en la tierra de los incas, pero en el carácter de la época en los medios disponibles permiten ampliar esa riqueza en hacer la vida confortable. Austeridad, frialdad, desmantelamiento, son las impresiones que produce esta casa de religiosos. La iglesia solitaria, el amplio coro, la alta sacristía, envuelven el ánimo en una sensación de encogimiento triste. El espíritu no se siente invitado a refugiarse en sí mismo a meditar, porque quiero huir de allí. Los corredores están adornados de altos frisos de hermosos azulejos, pero se halan rodados de rejas hacia el patio y la idea de encontrarse en una cárcel oprime el corazón. En el patio, sobre el suelo húmedo, languides marchitandos, desplomándose, un pobre jardín. Sin embargo, mi guía, que pasaba su vida entre esas paredes desoladas y frías, no denotaba nada de tristeza. No era en verdad el tipo del monje ricancho, de carnes opulentas, que se nos will pintar. Era pequeñito, delgado, de faz anímica,
pero de todos ser emanaba una conformidad resuena y mostraba muy ufano del renombre y antigüedades de su convento. Me mostró el buen monje, por último, una capilla muy mona, en que había una virgencita extremadamente milagrosa. Era el lugar predilecto de los devotos lamanas de la buena sociedad. En los días de grandes fiestas, la capillita parecía un canastillo de flores y un rincón del cielo lleno de soles y de estrellas. Una vez estalló un incendio que amenazaba devorar la hermosa nave. La virgencita bajo entonces por si sola del alto Sicil en que se encontraba, se puso a orar delante del altar y las llamas detuvieron como por encanto su avance destructor. Los que estaban empeñados en apagar el incendio, y vieron el prodigio, corrieron a dar cuenta de lo ocurrido a otros monjes y al superior, pero cuando volvieron, ya la Virgen había subido de nuevo a su lugar, también por si sola, y estaba allí tan serena como si nada hubiera hecho. Al monje no le asaltaba la menor duda sobre la veracidad de su relato. Por mi parte, complacido en la contemplación de ese cerebro adulto que se hallaba en tal estado de fe ingenua, me encontraba muy lejos de caer, con observaciones inconvenientes, arrojar sombra sobre la limpidez de su creencia. Y para corroborar que tal milagro cuadraba como si dijéramos en el orden natural de las cosas que podían ocurrir en la capital peruana, el monje agregó, Lima es un lugar de bendición, predilecto del Señor. No ve que ha sido tierra de santos, como Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Malgrovejo, y nombró algunos más que no recuerdo. Aquí no hay pests ni calamidades de ninguna especie. Esta ciudad es un paraíso. El viajero que pasa a la ladra por Lima no se resiste a aceptar que el monje estuviera en lo cierto. Para ello se juntan a los encantos de que ya he hablado la suavidad y dulzura del clima. Pero los que viven largo tiempo aquí, saben muy bien que esa blandura es enervante, debilitante y perjudicial para la salud, y que los habitantes del paraíso limano se hallan muy expuestos a ser víctimas del paludismo, fiebre maligna causada por la picadura de un mosquito que se desarrolla en los pantanos de los alrededores. Dígase de paso que cultivando mejor los terrenos circunvecinos, se obtendría la doble ventaja de aumentar la riqueza agrícola y de sanear más esta parte del país. Uno no puede dejar de hacer tal apuntación al observar cierto abandono en los campos que se extienden entre el Callao y Lima. El espíritu español subsiste en el Perú incorporado no solo en las cosas, sino en algunas costumbres. Y no, díganlo las corridas de toros. No me tocó la suerte de asistir a ninguna, pero es sabido que los de Lima no le ceden en brillo, en importancia y en rendimiento pecuniario a las más pintadas de España. Los jóvenes limanos de ambos sexos adoran a los toreros famosos, y guardan sus retratos como los de héroes y grandes artistas. Toreros ha habido que han levantado fortunas de millones de soles, torando en Lima. Un peruano cultísimo y profesional distinguido me decía al respecto, yo prefiero una tarde en la plaza de toros a 5 noches de ópera en el Metropolitano de Nueva York, y usted haría lo mismo, agregaba, si hubiera asistido siquiera una vez en su vida a una buena corrida. El pueblo peruano encierra en los 4 millones de almas que lo forman, 3 millones de raza india. Por esta razón tal vez es tan frecuente en las clases bajas el tipo pequeño, indíbil, casi negro, que se pensa en tipos sudafricanos.
En los gendarmes de Lima se observan generalmente estas características y no hay mucho que admirar en ellos, por supuesto, en cuanto a postura marcial. Esta circunstancia racial debe ser también uno de los antecedentes que han obrado para producir el atraso político, la falta de preparación cívica en que aún se encuentra la nación peruana. El Perú no ha salido todavía del periodo de las asonadas militares y de los gobernantes que suben y bajan en virtud de afortunados golpes de mano y de motines de cuartel, periodo porque pasaron en diferentes décadas del último siglo todos los pueblos hispanoamericanos y que un buen número de ellos ha dejado atrás afortunadamente para siempre. Al parecer no hay en este país partidos solidamente organizados en opinión pública con fuerza bastante para servir de freno a los desmanes de los caudillos y del militarismo. El pueblo, en el más perfecto sentido de la palabra, entendido como concepto comprensivo de todas las clases sociales, teniendo la conciencia de formar una comparsa que no puede influir en la suerte de la república, permanece imposible ante las intrigas de palacio que derivan y elevan mandatarios one. Que personas tan finas, amables y de vivas inteligencia son los peruanos de las clases cultas. En este viaje no he tratado uno solo que no me haya dejado tal impresión. On para discurrir sobre las más espinosas y peliagudas cuestiones internacionales, sobre aquellas que aprietan entre sus malas el amor propio nacional, he encontrado en ellos espíritus claros y serenos. Charlando a bordo sobre tópicos de esta clase, me decía un diputado, el desenlace de la guerra del Pacífico fue desgraciadamente una cosa natural y lógica. Nosotros teníamos que ser vencidos por un motivo racial. Como usted sabe, las tres cuartas partes de nuestra población están formadas de indios y con la indiada no se pueden hacer buenas soldados. Como íbamos a combatir con éxito con el pueblo de ustedes, compuestos de fuertes mestizos o de tipos de raza blanca? Hablábamos en otra ocasión con otro distinguido peruano a propósito de la, por parte de sus compatriotas, sonada intervención de los Estados Unidos para solucionar la cuestión de Tacna y Arica. Y me decía, es un recurso empleado por algunos politicastros para agitar la opinión pública y mantenerla favorable a ellos, atizar la esperanza de que en el arreglo de nuestros conflictos vamos a contar con el apoyo de los norteamericanos. Esta es una pobre ilusión. Tal cosa no ocurrirá. Nosotros debemos levantarnos en virtud de nuestras propias fuerzas, y resolver directamente nuestros problemas, con cordura y equidad, sin la intervención de nadie de fuera de la América Española. Escuch con hondo regocijo estas palabras que me producen una sensación de alivio y venían a confirmar y a dar más nitidez a muchos juicios y sentimientos que yo ya sustentaba de antemano. Han estado en lo cierto la inmensa mayoría de los chilenos que han considerado insensato el odio a los peruanos. No revelaría hidalguía odiar a una nación hermana que es militarmente más débil que nosotros. Es claro que no es posible remontar el caso de la historia, y que Chile y el Perú no pueden encontrarse de nuevo en la situación en que se hallaban antes de 1879 o de 1873, pero, dentro de la aceptación de los hechos consumados y del respeto a los derechos adquiridos, hay que buscar una pronta solución al conflicto existente, solución que significa el principio de una nueva era en la historia de la América Española. La grandeza futura de las naciones de este continente descansa en la unión de la América Latina. De otra suerte, serán fácil presa de los extranjeros,
primeramente en el orden económico, y quien sabe después en cuantos sentidos más, lo que puede no permitirles llegar a desarrollar una personalidad vigorosa y essential en el concierto de los pueblos civilizados. Para muchos, el viaje es prosigue dentro de la monotonía de una vida siempre igual. Todos los días los mismos paseos, los mismos juegos, las mismas comidas, el mismo mudar somnoliento de las horas en las comodas sillas de cubierta, el mismo esperar languido de la próxima distribución. Sin embargo, la monotonía es en muchos aspectos solo aparente. Las bellezas naturales, el mar y el cielo que en su grandeza nos extranjera las misteriosas vaguedades de lo infinito, sobrepasan el concepto de lo monótono. El mar es un objeto que invita a la contemplación serena y placida, al arrobamiento, no al hastio, ya es presente con la tranquila magnificencia de un lago sin límites. Ya es agite en olas irritadas por la acción levantisca del viento, ya toman sus aguas tints verdosos de algas, o azules obscuros, tenebrosos, que hacen pensa en algún líquido abetonado, pegajoso. Navegamos casi siempre en un mar tranquilo, muy digno de su nombre de Pacífico. Solo entre Antofagasta y mal ando un viento surfuerte nos azoto algo de costado, encrespó el mar de manera formidable y hizo bailar al vapor como un barquichuelo insignificante. Aquí fue el protestar de la gente merida. Muchas señoras crían morirse y no pocos señores también, y clamaban en contra de lo pequeño, de lo inscuro y de lo inestable del buque. Este resultaba el fracaso más completo de la arquitectura naval. Pero el mal tiempo fue cuestión de 2 o 3 días y pasó. La naturaleza volvió a recobrar su hermosa placidez. En pata nos presentó con todas las galas de una belleza tropical, brillante, nítida, transparente. Era una noche placentera, tibia, amorosa. La bóveda azulada parecía una terza piedra preciosa en que estuvieran engastadas centelines la luna y las estrellas. Es esencia un air grado que envolvía en laxitud. Las aguas se mechan balanceando en sus ondas los rayos de la luna, correspondían con la suavidad del movimiento a la caricia de la luz. El alma es esencia inclinada a caer en adoración y a divinizar el mar, las estrellas, la luna, como deidades palpitantes de amor, sonrentes y benevolas. Pata es famosa por 3 capítulos, por la luna, los sombreros de hippie hapa y la chancaca. En esta ocasión solo de esta última no pudimos dar fe. Ya hemos visto cuán justificada es la fama de la luna, tomada como representativa de un cielo tropical esplendoroso. Por lo que respecta a los sombreros, una nube de vendedores subió al vapor a ofrecerlos. Eran individuos de tipo indio muy accentuado, aunque no enteramente puro y con caracteres de mestizos. Traen los sombreros en bolsas de tela y algunos son tan finos que se pueden doblar como el más delicado tejido de seda o de hilo. Pero se permiten pedir por estos de 8 a 10 libras esterlinas. Con el regateo bajan a 5, a 4, y cuando el vapor va a lavar anclas es fácil obtener alguno bastante bueno por 2 libras. Así como el panorama de la naturaleza no resulta monótono para el que sabe mirarlo con amor y interés, de igual manera el panorama, por decirlo así, que van presentando las personas de los viajeros ofrece siempre algo de nuevo sisle observa con atención.
Nunca alcanza a conocer uno a todos sus compañeros de viaje ni siquiera de vista en los primeros días. A lo mejor, extrañado de una facha que no ha visto antes, se pregunta, ¿y este señor de donde salió? Otros van subiendo y bajando en los portos en que se hace escala. Hay contactos de almas que duran el fugazmitudo de una cortesía, y luego se apartan en diversas trayectorias, tal vez para siempre. Los hay también un poco más largos, lo suficiente para que se alcancen a tejer las etéreas fibras de una mutua simpatia, pero también viene luego el apartamento, a menudo para siempre. En general el trato con los demás resulta, con raras excepciones, provechoso. Acercándose a las personas y penetrandos de lo que son, se desvancen prejuicios, esquivas, y se las juzga con más equanimidad y justicia. Cuantas veces bajo un cielo azul brunido, que es una lluvia de dicha para los que saben recibirla, y sobre un mar que se make con suaves ondas de ensueño, soplan a bordo en los corazones vientos de tormentas pasionales horrorosas, vientos de tragedia. A este respecto me interesó hondamente la situación espiritual desgarradora de un joven médico en quien no había reparado en los primeros días. El doctor N era un hombre de aspecto sereno, pero, observándolo con cuidado, se veía que un hondo desgano, una displicencia que le venía de las entrañas le encajan el ánimo y que él lucaba para mantener por lo menos en apariencia el equilibrio de su alma. Le faltaba la alegre espontaneidad característica de las personas que gozan de plena salud corporal y espiritual. Notando el interés que me inspiraba, empezó a ser franco conmigo, y una tarde me abrió su pecho en una dolorosa confusión. Estoy desesperado, amigo mío, me dijo. La idea del suicidio me obsesiona, me ahoga el corazón, me chinseco el cerebro, me impide pensar en cualquier cosa y interesarme por nada. Cuando me paseo solo, sobre todo en las tardes y en las noches, las aguas ya obscuras del mar y la estela que va dejando el vapor, me atraen. Siento que lo mejor que podría hacer, sería arrojarme elis y acabar de una vez. No levo cuenta de las veces que he decidido tener un revólver y de las en que me lo he puesto imaginariamente en las scenes. Mi fantasia se ocupa en combinar las mejores maneras de terminar instantáneamente con mi vida. Pienso en lo eficaz que sería sentarme en la barandilla de popa, pagarme un tiro y caer al mismo tiempo al march. Pero sería un escándalo, y esto no se bien con mis sentimientos. Busco un suicidio que pudiera pasar por un accidente natural. La idea del escándalo me adora. Oh. Que golpe significaría esto para mi pobre madre, mis hermanitos, algunos de mis amigos. Veo que usted ha empezado por hacer lo que debe hacer toda persona que se encuentre en el malhadado caso de usted, luchar con la obsesión y dejar siempre para el día siguiente la ejecución del nefando proyecto. Pero su situación tendrá algunos antecedentes. Muy fáciles de exponer, pero no de remediar, como es fácil que se diga porque alguien tiene tuberculosis en último grado y que, con diagnóstico y todo, no hay salvación para el enfermo. Creemos que su mal no sea de último grado. En mi han obrado la acción disolvente y morbosa de un mal estado espiritual general, y el dominio de una pasión que entró en mi corazón con alborozos y resplandores de celestial aurora, y luego me ha deshecho lo que me quitaba de voluntad y carácter, ha deshecho mi vida.
Sin duda lo primero que me ocurrió fue que insensible, paulatinamente, fueron segundos en me las fuentes vivas de un idealismo sólido y desinteresado. El mundo sensual y frívolo, la falta de una religiosidad honda, el espectáculo de una moral hipócrita y de un patriotismo y civismo declamatorios, dieron los primeros golpes a la contextura de mi alma. Luego la ciencia pura, imposible de acompañar por sí sola con alguna concepción ética salvadora, y cierta literatura hicieron tambalear más en las amaras ideales a que yo me aferraba. Pocas obras más funestas para el mantenimiento de la voluntad y de la fuerza moral que las de Eca de Quiros, de Anatole France y otros franceses por el estilo, y las de algunos españoles. No niego las grandes cualidades artísticas y literarias que casi siempre las adornan. Pero el escepticismo que campi en ellas, la ironía y el sarcasmo que gastan en sus pinturas de la vida humana, la insistencia con que presentan a sus héroes dominados por las pasiones sensuales, dan en el alma una impresión de vacío, un estado ebúlico, un desprecio de los hombres y un menosprecio de la vida que abisman. La conciencia heredada esta suerte mira con sonrisa de duda cualquier gesto noble, cualquier esfuerzo levantado, cualquier sacrificio, se pregunta ante ellos, para que sirva eso. A qua bon, y el veneno del desanimo y de la apatia que la ha empanzonado, shugir la respuesta de, para nada, al fin todo será igual. Cuenta razón con usted. Que descripción y que diagnóstico tan bien hechos. Pero lo que importa es salir de ese estado. Donde encontrar una filosofía sólida de la vida, una filosofía que nos conforte y nos haga avanzar con esperanzas por los senderos del tiempo. A. Las religiones. Felices los que creen. Mientras nuestros cuerpos marchan en la tierra con planta segura, nuestros espíritus andan atentos y locos. La tierra, sólida para los pies, es frágil para el alma, y esta se debate desolada entre la insuficiencia de nuestro planeta y los misterios del cielo. Me imagino a los hombres y a sus obras como insignificantes monogátalos que se agitan y tejen débiles telarañas en tinieblas y entre dos abismos. Todo esto puede ser muy cierto desde un punto de vista cósmico y eterno, haciendo tabla rasa de toda palpitación de un corazón humano. Pero el valor de la vida no depende su comparación con las dimensiones del cosmos y de la eternidad, sino de nuestros sentimientos. Se puede defenderla indudablemente con argumentaciones y razonamientos sólidos, pero cualquier alegación, por bien fundada que sea, no es lo esencial de ella. El valor íntimo de la existencia resulta simplemente y siempre de la afirmación categórica del ser que vive, como se ve en la graciosa ingenuidad de un niño que hace de todo motivo de juego, en las abnegaciones inagotables de una madre, en la virtud de una joven que trabaja alegremente día a día sin preguntarse jamás para que sirva la vida. Es cuestión de sentimiento, quizzes de amor. Pero distinguimos, no se trata del amor sexual. Sin embargo, cuantas veces es el amor de una mujer lo que presta su encanto supremo a la vida. En ciertas edades, por supuesto. Ysil no es correspondido o no es posible, somos en un limbo de tedio y desesperación. Es lo que me ha ocurrido a mí. Hace algunos años conocí una mujer, una señora, que hermosura, gracia, talento y trato, me atrajeron. Empezó por ser un pasatiempo delicioso.
luego estar con ella, verla, warla, eran las mejores horas de mis días. A ella le gustaba también mi compañía. Con el tiempo mi simpatía se convirtió en una pasión arrebatadora que me elevó en un sueño de amor y vino a dar nueva luz a mi existencia. Y como no amarla. Había tan grande armonía en su persona, la viveza de sus palabras, la frescura de su talento y de su ingenio, lo sano y delicado de sus sentimientos, su capacidad de amar, todo formaba un conjunto feliz que, cuando hablaba, su voz me dilataba el alma como las notas de una caja de música espiritual. Así solía decirlo, caja de música. A menudo la llamaba también vidita y cuando hacía esto, se me iba el alma por los labios. Perdón que entre en estos detalles, tal vez pueriles, pero que quiera. Me complazco tanto en recordarlos. No ir a verla a veces me causaba un dolor como si me desgarraran las entrañas. Yo estaba loco de pasión. Pero ella tenía un concepto demasiado claro de sus deberes para que nuestro cariño pudiera conducir a algo ilícito. Jamás pasamos a de besar la mano. Tomando del sentimental libro la sombra inquieta, pensamientos de fogazero, nos decíamos que seríamos especies sin bodas, que nos queríamos como se quieren los astros y los planetas, no con el cuerpo, sino con la luz, como las palmeras, no con las raíces, sino con las ramas más altas de sus copas. Yo tenía que ir a Europa a estudiar los últimos adelantos de la cirugía y debemos separarnos. Lo hicimos en una despedida dolorosa que ha significado tal vez un adiós para siempre. He cuidado, como le decía al empezar esta confusión, heredó de muerte, con una congoja que me atenacia sin cesar el corazón, me aprieta la garganta y hace que mi vida sea como un prolongado solazo interior. Que de lágrimas he vertido hacia adentro que me ahogan el pecho. Y ve usted la ironía del destino, en tal estado voy a buscar la mejor manera de curar las heridas corporales de los hombres. Y así paulatinamente curar también la de su alma. Si no un cirujano, el tiempo es sin duda por lo menos un gran médico. Pero hay que ayudarlo con la voluntad y la reflexión, y con la suspensión de todo acto que pueda significar una sugestión de mera impulsividad. En este momento pasarán corriendo por delante de nosotros un joven sudafricano y una niña americana, muy dij, encantadora, de 8 a 10 años de edad, a quien el llamaba en broma sweetheart too. Él era un tipo sanote, gordo, macizo como un toro, rebosaba salud y alegría. De maneras un tanto bruscas, con todos charlaba, a todos embromaba, no conocía las penas. Pasaron ambos con gran algazara, ella que se levada en el air por el y con su preciosa cabellera rubia suelta al viento, a sentarse en el extremo de prow, a gozar de la tarde que estaba esplendida. El médico había extendido los brazos y hecho amigo de coger a la niña al pasar. Criaturas como estas se me hace que fueran hijas de la mujer amada y me las comiera a cariños. Con que fruition sumergió mis manos en las onditas de su pelo rubio, cuando la tengo a mi alcance. Sin duda que de las cabelleras de los niños se desprenden fluidos que confortan y hace bien banar las manos en ellas. La travesía del trópico no había tenido esta vez los inconvenientes del gran calor que durante 8 días suele agobiar a los pasajeros en estas latitudes. Navegamos ya en el Golfo de Panamá. Invite al médico a que fuéramos también a Parao, pensando que,
al alivio que pudiera haber el trado su confusion, se agregara el del espectáculo de una naturaleza esplendidamente majestuosa y serena. La tarde se presentaba en verdad con una serenidad imponente, el cielo ligeramente gris y las aguas tranquilas, obscuras, con cierta pesadez de alcatrán. El vapor avanzaba lentamente. Sentado a la puesta del sol, creí encontrarme en un sitio ideal para gozar de la paz suprema que puede acordarse un ser humano. La brisa templada no hace más que acariciar el rostro. Las nubes en el poniente formaban castillos de hadas iluminados fantásticamente. ¿No siente usted, pregunta mi compañero, que esta hora derrama un balsamo sobre el espíritu y lo subtrae sus inquietudes? Me dio una mirada en que había un destello de luz, que envolvía casi aquiescencia a mi afirmación y ese sonrío débilmente sin decir palabra. El día siguiente llegamos a Panamá, pero no fundamos en este lugar ni en Balboa, que es el puerto de la zona del canal por el lado del Pacífico. Era una mañana radiante. Bajo un cielo claro y envuelta en una atmósfera cristalina, deleitosa, se ofrecía la tierra a uno y otro lado. El mar hacía resaltar en el azul de las ondas el verde vivísimo de los numerosos y pintorescos islotes y islas de que se hala sembrado y la costa regalaba la vista con su vegetación paradisíaca. La entrada del canal se hala cerrada por cordones de minas que se abren para dar paso a las embarcaciones que tienen la autorización respectiva. Sin exageración, cabe decir que el canal de Panamá es una de las obras más maravillosas de todos los tiempos y que significa una gloria para la ciencia y el arte contemporáneos, y para el gran pueblo norteamericano, que con su capacidad técnica y su colosal potencia económica, ha podido llevarla a cabo. El vapor avanza primeramente por un corto canal natural, para entrar a la primera de las esclusas, la de Miraflores. La obra en todo su trayecto presenta solo en las esclusas el aspecto de grandes canales artificiales. En las demás partes, por calazales que hayan sido los trabajos realizados, como no hay grandes murales de piedra ni de concreto, se conservan las apariencias de cosas naturales. El canal, como tal vez se sabe, no es una corriente de aguas de un mismo nivel, de uno a otro océano. Las aguas en la parte central, en una extensión que viene a ser más de la mitad de la longitud total del canal, se encuentran a un nivel superior en más de ocuntapis al del océano Pacífico, y un poco más todavía al del mar Antillano. Las exclusas tienen precisamente por objeto levantar los buques al nivel más alto de las aguas del medio. Las exclusas son grandes canales de concreto de 110 pies de ancho más o menos, con gigantescas compuertas de fierro que se abren y cierran herméticamente por medio de la electricidad. Al buque que se acerca lo dicen, antes de que se abra la compuerta, una gran cadena de hierro que tiene por objeto resguardar la entrada por si la embarcación pudiera no venir bien manejada. Paradas las máquinas del buque, se le ata con gruesos cables de hierro a cuatro pesadas locomotoras, dos en cada orilla, que deben remolcarlo lentamente, y una vez en el interior y detenido de nuevo, se cierra la compuerta que ha quedado atrás, y, por medio de magníficos mecanismos interiores, se hace subir rápidamente el agua al nivel requerido. Otra vez se ponen en movimiento las locomotoras de las orillas y remolcan el vapor fuera de la exclusa. No falta en las exclusas la sencilla elegancia,
compatible con la severidad propia de la obra. En las orillas alternan armónicamente los colores blancos del concierto con el verde de los prados artísticamente dibujados a lo largo de la construcción, y toda ella va acompañada a ambos lados por altas columnas, también de concierto, que sostienen dobles focos de luz eléctrica, lo que presta al conjunto cierto aspecto de esplanada de paseo. Después de un corto trayecto fuera de las exclusas de Miraflores, se entra a las de Pedro Miguel, donde se repite más o menos la misma operación que ya he descrito. El corte de la culebra, que viene enseguida, es un largo canal cuyos bordes los forman los terrenos mismos, sin revestimientos especiales. A uno y otro lado no se extienden bosques tropicales, sino que la vista se dilata en verdes colinas cubiertas en gran parte de palmeras y de otros árboles y arbustos de no muy crecida tala. Soportando el calor en gracia de lo mucho que había que ver, los pasajeros permanecen afuera afirmados en las barandillas, contemplando ya el paisaje, ya las grandiosas construcciones. De máquinas fotográficas no hablamos. Estábamos en tiempo de guerra y por orden superior habían sido todas quitadas a sus dueños y guardadas durante la travesía a fin de que no se tomaran vistas del canal. A popa se había formado un pequeño grupo íntimo en que se encontraba el doctor en alguien le dijo a este, no le levanta el espíritu, doctor, la contemplación de estas obras del esfuerzo, de la ciencia y del ingenio humanos, la contemplación de esta maravilla de nuestra época? Oh, si, como no, contestó maquinalmente el aludido. Hombre, usted está terrible, nada le entusiasma, repuso el interlocutor, que era un joven de aspecto muy sano y vivaz. Le recomiendo que en cuanto la guía Nueva York no deje de ir a los cabarets. Los conozco ya. Puede ser que allí encuentre remedio para sus males. El joven tenía razón. Parecía que el doctor había perdido la facultad de admirar y que todo lo percibía como si estuviera en un estado de sonambulismo. Recibía las impresiones de las cosas que pasaban por delante de él y formaba los juicios correspondientes más o menos acertados, pero la serpiente de la pena que lo ahogaba no le permitía experimentar grandes emociones fuera de su dolor y ante todo permanecía tan frío como deben de llegar a la cinta cinematográfica las imágenes que registra. Usted, doctor, no solo sufre de una pasión, le dije poco después, sino que en parte por esto mismo, se halla enfermo de la voluntad y se imagina, como todos los enfermos de esta clase, que recobrará el gusto por la vida el día en que se mejore su ánimo, sin ver que precisamente el principal remedio para que esa mejoría llegue es poner desde luego en juego la acción, aber. La actividad sana aleja poco a poco las ideas que obsesionan, debilita los hábitos funestos que se habían ido formando al calor de la pasión y va abriendo nuevos horizontes que el enfermo no ha sospechado. Fuera de la gracia de que hablan los diálogos, hay otra que toda persona puede alcanzar trabajando con ahínco en su perfeccionamiento. El espíritu encierra tesoros que no se divisen cuando las aguas del alma se hallan enturbiadas por la pasión, y que a veces por desgracia no se revelan nunca si el mal se convierte en empadernamiento. Volver su transparencia cristalina a las aguas agitadas no es cuestión de un día, pero algo de esa luz interior se va viendo a medida que la voluntad se afirma y orienta su actividad enters hacia fines lícitos y serenos. Bien por la receta psicológica,
contesto el doctor con cierta milicia. Volvamos nuestra atención al panorama. Después de pasar el corte de la culebra, el canal sigue por una parte siempre estrecha, aunque no tanto como la anterior, hasta que se ensancha en el lago Gatún, que está cerrado por la esclusa del mismo nombre, la última antes del término formado por la bahía de Limón en las riberas del mar Antillano. A propósito del canal, recuerdo un rasgo que puede ser típico de la psicología yankee, me dijo el médico. En el Museo de Historia Natural de Nueva York, un gran mapa en relieve del istmo y del canal con esta pomposa inscripción, obsequio hecho por los Estados Unidos al mundo. ¿Qué tal? Si hubiera sido un editor de Chicago el autor de tal leyenda puesta en un mapa hecho con colores llamativos, no habría nada que decir. Se trataría de un negocio comercial, probablemente de un recurso de reclamo. Pero es muy distinto el caso, presentado como se encuentra en el primer establecimiento nacional de su clase. Desde luego me parece bastante difícil que una nación hubiera dado el zarpazo de Panamá sin otro objeto que el de hacer un obsequio al mundo. Sería simpatizar demasiado con los procedimientos propios de un bandido romántico. Los norteamericanos han hecho el canal por razones comerciales y estratégicas, para que sus flotas mercantiles puedan llegar fácilmente al Pacífico y a los puertos sudamericanos y para que su marina de guerra pueda hacer lo mismo y, en cualquier evento, no queden desguarnecidas las costas occidentales de la Unión. Han debido tomar muy en cuenta también las Filipinas y el Extremo Oriente. Por lo demás, es claro que la operación importancia y proyecciones mundiales. ¿Y cuál es el rasgo psicológico de que usted me hablaba? Franca y imparcialmente, como se podría calificar en castellano esto de llamar regalo hecho al mundo lo que ha sido realizado ante todo por interés nacional? Yo no encuentro otros términos que los de ingenuidad o fanfarronada. El pueblo norteamericano, que es esencialmente bueno en el fondo, revela cierta tendencia a la exageración que resulta tal vez de su disposición a la actividad. Esta vendría a ser una de las características fundamentales y la exageración una de las secundarias de su psicología. Ibamos llegando a Colón. El vapor había tardado más o menos 10 horas en atravesar el canal. Al considerar en conjunto esta obra, fluida toda ella, fuera de las cualidades de inmensidad, solidez, prueba de habilidad técnica, que le son propias, cierta impresión de belleza. Sve que esta sutil condición de ser bellas no está vinculada exclusivamente a las cosas creadas por el arte o a aquellas que perduran respetadas por los siglos, como las ruinas y restos gloriosos, en hay muchos aspectos de la naturaleza, sino que se infan también en todo lo que da testimonio de un gran esfuerzo humano, del heroísmo del trabajo capaz de moldear y someter la substancia material a grandes miras 3. Capítulo 2 de Colón a San Francisco el infierno de Colón. Los primeros funcionarios norteamericanos submarinos y camuflaje obscuras donde principian los Estados Unidos, Nueva Orleans. Hotels norteamericanos 3 días en tren. El muelle que atracamos en Colón podría ser tomado sin dificultad por la antesala del infierno. Los negros que se movían por doquiera serían los demonios y la temperatura era muy digna equivalente de la que suponemos reinante en aquella mansión de pecadores. Que calor y que badaola. Un calor asfixiante, desesperante, que agita las fuerzas, descompone el carácter y no da punto de tregua ni de día ni de noche.
El muel estaba formado por un amplio malecón y un galpón inmenso atestado de mercaderías. Millers de negros en camisa o con los brazos descubiertos se ocupan en mover las mercaderías de un punto a otro, usando principalmente pequeños carros automoviles. Los negros son generalmente delgados, pero bien musculados y altos. Personejos de bronce obscurecido o de terracota café, y el sudor que le por todo el cuerpo le da el aspecto de recién barnizados. Hablan un inglés también infernal, pronunciado a golpes y a gritos. Era aquello de volverse loco. A pesar de haber fondedo a las 5 de la tarde, no nos permitió desembarcar y tuvimos que quedarnos a bordo en razón de la cuarentena a que nos sometieron. No era muy agradable dormir allí con el calor que nos esperaba y el ruido ensordecedor del muelle. Recién entrada la noche empezaron a verse las partes de afuera del vapor, puentes y cubierta, líneas de colchones que los pasajeros sacaban de sus camarotes y colocaban sobre sillas o esquinas para dormir al aire libre. Pronto no hubo sitio desocupado. Un miembro del Departamento de Bosques de la Universidad de Yale le eco el ojo a un sofá del salón y a fin de evitar más tarde desazones y conflictos, tomó muy temprano posición de lo que necesitaba. Los muchos pasajeros que en ese pasión pudieron ver allí tendida su larga figura, sin más ropa que una bata que le dejaba descubiertos los pies descalzos y las piernas hasta cerca de las rodillas, piernas encanajadas y veludas, muy parecidas a las que hubiera exhibido Don Quijote en aventuras semejantes. Pero el universitario no se preocupó del mundo y durmió con toda tranquilidad. Al día siguiente los pasajeros nos separamos. Unos íbamos a Nueva Orleans y otros se dirigían a Nueva York. Entre estos se contaba nuestro amigo, el médico. Nos despedimos cordialmente y le manifest mi confianza en que la vida le iría ofreciendo alivio para sus pesares. El primer contacto que tuvimos con algunos empleados y funcionarios norteamericanos, no fue de lo más favorable para que nos formáramos una alta idea de su cultura. Que tipos algunos de ellos, tan bruscos, tan ordinarios, tan sin maneras. No digo que no cumplieran con su deber, me refiero a sus formas. Para decir si, no, u otra cosa cualquiera, se puede ir desde una nota dulce hasta la rudeza, dejando en el medio la entreza serena y seria. En esta gama, las voces y modos de aquellos sujetos estaban acertados generalmente al tono de la rudeza. El empleado de la compañía norteamericana, que subió a bordo para entregar los paseos ya pedidos para los nuevos vapors que debíamos tomar y colocar los camarotes disponibles, trataba a la gente como si la compañía fuera a hacerles el favor de conducirla gratis, y como si todos los que íbamos del hemisferio meridional fuéramos unos semi-bárbaros. Los oficiales de la aduana no alcanzaban seguramente la cumbre de mala educación en que culminaba ese señor, pero se halaban muy lejos de ser modelos de cortesía. No obstante los alegatos que hacemos exhibiendo los pasaportes otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Embajada Norteamericana, revuelven el contenido de todas las maletas, arrojan las ropas al sucio asfalto del malecón, examinan paisa por paisa, rebuscan los papeles y hojean libros y cuadernos, a la causa de algún contrabando o de alguna carta comprometedora. Pero nada igual a un jefe de policía con quien tuvimos que entendernos.
Con las horas que nos había tomado el examen del equipaje en la aduana disponíamos de muy poco tiempo para una cantidad de diligencias que debíamos hacer antes de embarcarnos al día siguiente a las 8 de la mañana, y sin las cuales no nos dejaban entrar al vapor. Las oficinas a donde teníamos que ir se cerraban a las 5 y, viéndonos tan apurados, un empleado de la compañía de vapors nos dijo que iba a conseguir que en la oficina de registro, anexa a un departamento de policía, nos despacharan anque fuéramos después de esa hora. Habló por teléfono y manifestó que estaba todo arreglado. Un joven de la misma compañía nos condujo al lugar a donde debíamos ir, que no se encontraba distante. Era una especie de comisaría, y entramos a una sala sencilla que en una esquina tenía una puerta de pasadas rejas de fierro, que conducía indudablemente a calabozos. Divisamos a algunos de los reos encarcelados. A un empleado, vestido de uniforme kaki y con sombrero de scout, que trabajaba detrás de un alto escritorio. Le preguntamos por el jefe y nos contestó que estaba ocupado y vendría pronto. Después de media hora de espera volvamos a preguntar otra vez y supimos que la ocupación era que estaba tomando un baño. Nos resignamos a seguir esperando, y al cabo de otra larga media hora apareció por fin nuestro hombre. Anque recién bañado, venía al parecer de mal humor, a causa sin duda de que queríamos conseguir algo fuera de las horas ordinarias. Entró a la sala sin sacarse el sombrero, se dirigió a nosotros, y con un tono que podría emplear un juez de campo o un comandante de policía rural para tratar a homicidas o salteadores de camino cogidos en fragante, midiéndonos con una dura mirada de alto a bajo, nos preguntó quién son ustedes, de donde vienen, que quieren? Una simpática profesora chilena que iba con nosotros sintió que ante ese bárbaro no había ninguna garantía y alcanzó a imaginarse reducida a prisión y metida detrás de las tristes rejas que habíamos estado contemplando. Le explicamos que se trataba de la revisión de nuestros pasaportes y de que se nos hicieran las demás interrogaciones requeridas. Entre los datos exigidos figuraba la toma de la impresión digital. Ya es muy tarde, señor, vuelva mañana, nos contestó. Pero, señor, hemos estado esperando más de una hora, porque se nos dijo que usted podría atendernos. Sacó el reloj, miró la hora y peremptoriamente terminó, ya es hora de comer, señor, no trabajo hasta mañana. Y nos volvió la espalda sin un saludo, sin una venia, sin un amigo de cortesía. No hubo más remedio que marcharse. Nuestra compañera salió levantando los brazos y diciendo Jesus, Jesus. Sería una inferencia inexacta pensa que estos proceders fueran característicos de todos los funcionarios norteamericanos. Probablemente las avanzadas de la gran nación en el istmo se consideran en tierra conquistada y toman los humos y las actitudes de soldadesca imperialista. Colón es un pueblo principalmente negros, que forman el 80% de una población total de 30,000 habitantes más o menos. Se ven negros por todas partes, en mangas de camisa, o más desnudos en, brillantes, sudorosos, se ven en medio de las calles para tomar el mayor fresco posible, en las cantinas, que abundan en la ciudad panameña por lo que faltan en la sección americana, y mezcladas con ellos, las negras jetonas, flacas o gordas, algunas de abominable gordura, y vestidas de coloraciones que se mueven bajo el sol tropical como alegres manchas blancas,
amarillas, azules, verdes, rojas. Aparecen avisas apiñadas en racimos a las puertas de habitaciones que, por lo que se alcanza a ver, son miserable inmundas. Hay además muchos hindús, algunos chinos y el resto de la población lo forman los hispano y norteamericanos. Es en cierto sentido, Colón, una ciudad cosmopolita, sin unidad de idioma, sin autonomía y casi sin patria. La parte de Colón, que se hala dentro de la zona del canal, ha sido llamada Cristobal por los norteamericanos, quienes han hecho aquí un puerto admirable. Posee más o menos 10 grandes muelles que se internan en el mar lo suficiente para que puedan atracar buques a los 3 lados que tocan el agua. Cada uno de los muelles dispone al mismo tiempo de un inmenso galpón para la recepción y depósito de las mercaderías. Creo que la acción progresista de los norteamericanos, no se ha dejado sentir únicamente en la zona que le pertenece sino también en la ciudad panameña. Todas las calles de esta se encuentran muy bien pavimentadas y regularmente alumbradas con luz eléctrica. Parte Masa Nueva Orleans en un vapor de la United Fruitco, tristemente pintado con fajas negras, azules, grises y blancas, no solo en el casco sino también en los camarotes y en todo lo perceptible desde afuera. Era el pintado caprichoso y sombrío de una zebra gigantesca y irregular, era el camuflaje ideado para que no dieran en el blanco los submarinos alemanes, cuya posible presencia en los mares antillanos constituye la pesadilla de estos viajes. Por lo mismo, de noche el vapor navegaba a obscuras. Algunas débiles ampollas daban una luz tímida en los sitios más interiores del barco y las muy pequeñas de los camarotes habían sido empanadas de azul. Una vez puesto el sol y hecha la última comida, todo es tenebroso a bordo, menos tal vez para los pocos jóvenes que han enhebrado algún flirt, y encuentran que las tinieblas prestan un particular encanto a sus coliqueos. En el salón de fumar, hay también escasas luces encendidas y las puertas, ventanas y persianas se mantienen estrictamente cerradas, que no vaya un indiscreto rayo de luz a delatarnos. Los hombres en mangas de camisa, unos recostados, otros sentados sobre las mesas o alrededor de ellas, juegan, beben y fuman sus pipas. Me imagino que fuera en un barco de contrabandistas o de piratas y que esos individuos corpulentos y de vigorosos brazos, cuyas figuras parecen crecer en la semiclaridad en que estamos, van a dejar, a un toque de alarma próximo, el vaso que están empanando, para tomar el hasha o el arcabuz y lanzarse al combate. En las cubiertas los pasajeros se pasean con los brazos estirados y moviendo las manos como antenas para no romperse las narices en alguna pilastra de hierro y evitar encontrones con otros paseantes. La gente de cierta edad prefiere colocar sus sillas en sitios apartados del movimiento y matar el tiempo dormitando. En un rincón se agrupan algunas señoras peruanas y rezan el rosario. En el silencio y la obscuridad se percibe el balbucio monótono de sus voces apagadas y gongosas, que suben y bajan rítmicamente, como acompañamiento regular de las trepidaciones de las máquinas del vapor. Bajo las escaleras o en otro lugar escondido ha puesto sus sillas alguna pareja de enamorados que cuchichean deliciosamente y lanzan de vez en cuando risas regocijadas. Hay una pareja formada por un joven de Valparaíso y una encantadora Inglesida, que tiene una voz magnífica. Su belleza, su juventud, su canto y su carácter espontáneo hacen de ella el centro de la alegría.
Sin marcada predilección por su amigo porteño, pero cuando se refiere a él lo llama este pobre diablo, como para probar su indiferencia y que el galán se ha rendido a sus plantas. El personal de los pasajeros se había modificado un tanto. Venían ahora un sacerdote católico y un pastor protestante. El primero era un señor de aspecto serio y discreto, que saludaba muy cortésmente, pero se portaba con retraimiento y le gustaba pasear solo. Sin embargo aceptaba bromas y la seguía. Un joven norteamericano, que había vivido mucho tiempo en el Perú, le dijo una vez, he sabido, señor, que usted vía a colgar las sotanas en Nueva Orleans. Los circunstantes se rieron y unos de ellos observó, que barbaridad, hombre. Tanto poder van a tener las americanas. El sacerdote se sonría. Pero, señores, continuó el joven, no tomen mis palabras en mal sentido. Lo que he dicho significa solamente que los sacerdotes no pueden en los Estados Unidos, como tampoco en Europa, andar de traje tailor y sombrero de teja. Así lo he entendido yo, repuso el sacerdote, y ya tengo listos una flamante levita, un sombrero de pita que me compare en peta y cuellos de guillotina abrochados atrás. El pastor era un viejecito norteamericano que desempeñaba las funciones de su magisterio en una ciudad argentina. Se lo pasaba leyendo, era muy amable y servicial, y vivía preocupado de darnos informaciones y cartas y tarjetas de introducción a los que íbamos a los Estados Unidos. Un domingo en la tarde congregó a la grey evangélica que pudo junta a bordo y celebró un servicio religioso. Predicó un sermón a propósito de un paseo bíblico y los demás cantaron coros, en los cuales sobresalía la hermosa voz entera y argentina de la Inglesita que he mencionado. Entre los hombres ocurren muy a menudo cosas que, no por substraerse toda expresión por medio de palabras, dejan de ser reales. La influencia de la personalidad, la confianza en el carácter, la antipatía y la simpatia suelen ser de esta clase. El viejecito pastor no sugería la fe que predicaba. Sin el menor asomo de duda, era sincero, pero a su alma, gastada por la vida, le faltaba la unción comunicativa. Cuantas veces, más que las palabras, dan prueba de eficacia para encender la fe y la confianza, el silencio y una sonrisa tranquila, espejos de un alma segura de sí misma. Donde principian los Estados Unidos. He aquí una pregunta que me hace una de estas noches en que no había más alternativa que dormir o pensar, y era demasiado temprano y hace mucho calor para irse a la cama. El que se encamina a la gran república la idea de que se encontrará con un país colosal en muchos sentidos y no en todos. Y está en lo cierto. A medida que se avanza en la jornada se va confirmando esta impresión y se va sintiendo la acción no solo espiritual sino política de los tentáculos del coloso, que llegan lejos, muy lejos, mucho más allá de las fronteras propiamente dichas de la Unión. En el Calau nos examinan nuestros pasaportes, no para impedirnos o autorizarnos a pisar tierra peruana, sino para que podamos seguir viaje a Panamá. Y es una manifestación de influencia norteamericana. Panamá vive bajo la tutela de los norteamericanos, quienes han anulado y repetido elecciones a su antojo en la pseudo-república. Lo propio ocurre en Cuba. El presidente Menocol ha continuado en el poder por la voluntad del gobierno norteamericano.
Fue elegido por el voto popular, la primera vez, pero en el próximo periodo la elección favoreció a Salas. Mas los Estados Unidos anularon la elección y siguió gobernando Menocal. El ministro norteamericano Mr. González se permite lanzar proclamas directamente al pueblo cubano. Los norteamericanos ejercerían un control sobre la vida económica de Cuba favorable ante todo a los grandes intereses de ellos. En Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, poseen una estación naval. Nicaragua se encuentra bajo un franco protectorado de los Estados Unidos. En los últimos días de la administración Taft, firmó Nicaragua un tratado en que por $3 millones dio a Estados Unidos lo siguiente, el exclusivo y perpetuo derecho de construir un canal interoceánico a través de su territorio, 2 el derecho de usar el Golfo de Fonseca en el Pacífico como base naval, y 3 el control de las finanzas y de las relaciones exteriores. En realidad es el caso de la venta de la independencia por un pleito de litigios. Santo Domingo y Haití se encuentran también en manos de los norteamericanos desde 1905 y 1915, respectivamente. Tomaron posición de ellos un poco a la sordina y se han hecho amas y señores en virtud de la aplicación de la doctrina de Monroe, entendida en el sentido de que para impedir que las naciones europeas intervengan en este continente, es menester evitar los pretextos de intervención que pueden tener y apresurarse a arreglar las finanzas y hacer que cumplan sus compromisos los pequeños estados desordenados y malos pagadores. Por lo demás, no hay que olvidar que la doctrina de Monroe que mostrarse muy silicea en las vecindades del canal. De aquí que a la pregunta inicial de este párrafo hay que contestar diciendo que aquel país principia por lo menos en Balboa, en la boca occidental del canal. Antes de llegar a Nueva Orleans, tenemos que hacer detalladas declaraciones por escrito, sobre nuestro equipaje para la aduana de este puerto donde se practica una nueva prueba de revisión, y debemos dar también informaciones completas, sobre nuestras personas, en unos papelitos curiosamente largos, en que figuran preguntas tan singulares como las siguientes: ¿Sabe usted leer y escribir? ¿Es usted anarquista? ¿Ha estado usted en la cárcel? ¿Es usted bigamo? ¿Cuántas mujeres son? El mar Caribe que, por el fantasma de sus hurricanes, suele ser el terror de los viajeros, se había portado muy bien, como asimismo el Golfo de México. Habíamos tenido una navegación muy tranquila. El vapor era inferior al chileno en que habíamos llegado hasta Colón, tanto en muchos títulos de confort como en la comida. El servicio se hace en los vapores norteamericanos por negros, y sin negar que hay muchos de ellos bastante activos, inteligentes y hasta simpáticos, no resulta su trabajo como el hecho por empleados de nuestra raza. Lamentabamos los chilenos que la compañía sudamericana, dadas sus buenas condiciones, no fuera capaz de llegar con sus vapors y nuestra bandera a los puertos norteamericanos, a San Francisco, a Nueva York, o por lo menos a Nueva Orleans. Después de 20 días de viaje, en la mañana del 2 de octubre, entramos al delta del Mississippi, que no ofrece a la vista nada de grandioso, como uno se lo imagina, sino un solo brazo de río no muy ancho, con tierras bajas a ambos lados, monótonas uniformes, cubiertas de una alfombra de pasta o de vegetación arborescente raquítica. Sub a bordo un médico, en uniforme militar,
Nos forma a todos en una de las cubiertas, y nos examina, poniendo la cada pasajero un termómetro en la boca. Bajo una atmósfera pesada y gris, por el calor y por el humo, nos vamos acercando al puerto, que se señala por los grandes edificios que se destacan en ambas orillas, fábricas, almacenes, grúas gigantescas. Poco después de mediodía atracamos al muelle, y antes de permitirnos desembarcar, una comisión militar investigadora entró a examinar una vez más nuestros papeles y pasaportes y a hacernos 1000 preguntas. Otra vez sujetos en uniformes caquis y sombreros de scouts y que tipos tan mal ajustados y de actitud tan desconfiada. Para ellos cada uno de nosotros era un individuo sospechoso, tal vez un espía. Colocados ellos detrás de diferentes mesas nos mandan a los supuestos ríos de una a otra, para someternos a diversos interrogatorios y confrontar lo que decimos con lo que se hala en nuestros pasaportes, en nuestras declaraciones escritas o con los datos que ellos llenan. Para comprender y tal vez excusar este proceder no olvidemos de que nos encontramos en tiempo de guerra y de que el temor de los espías alemanes ha sacado de quicio a los norteamericanos. Pero a todo esto las horas se iban pasando, la noche se nos viene encima y nosotros continuábamos encerrados a bordo, sin probar nada desde la hora de almuerzo, y sin poder encontrar tampoco a ningún precio algo que comer o beber. La compañía había credo cumplir con el último de sus deberes con amarrar el vapor al muelle y de nuestra suerte no volvió a acordarse más. Por fortuna un pasajero descubrió un racimo de plátanos que es uno de los principales artículos de tráfico de la compañía. Los repartimos entre unos cuantos y los devoramos. Así pudimos pisar tierra americana más entonados, cuando al fin, después de las 8, nos dejaron en libertad. Nueva Orleans, no obstante ser el principal puerto meridional de la República, y con una población de 350,000 habitantes, dista mucho de figurar entre las grandes ciudades de la Unión. Hay 14 ciudades más pobladas que ella. La forman dos partes muy diversas, la antigua, ocupada principalmente por familias de origen francés, y la moderna, que es más propiamente americana, con grandes avenidas muy animadas por el movimiento de gentes y de carruajes, limpias, espléndidamente alumbradas y muy bien pavimentadas. Aquí se encuentra concentrado casi todo el comercio y algunos rascacielos levantan y le daman su mole inmensa en diversos puntos. La sección antigua es de calles estrechas con casas generalmente de 2 pisos, de balcones corridos, como los de la colonia en Sudamérica. Son estos barrios pintorescos y tal vez poéticos? Desgraciadamente no. Sevillas no conchan nada de lo venerable y artístico que uno admira en Florencia, en Roma, en Colonia o en Lima. Es una villa sucia, abandonada y maloliente. Una de las cosas más notables de los Estados Unidos son sin duda los hoteles y es difícil que haya otros mejores en el mundo. Son espléndidos en los de las ciudades medianas y pequeñas. El que conocimos en Nueva Orleans ocupa un magnífico edificio de 14 pisos. El altísimo y vasto hall, artísticamente decorado, se pensa en una mansión regia. Del artesonado que cuelgan las banderas de todas las naciones aliadas. Como el hotel sin entrada por 2 calles, el hall es un paseo y un hervidero humano. Por ahí cruzan sin Cesar soldados americanos y pueblos que han venido en misión a este país.
Rara vez deja de ir cada uno con una amiga, a menudo hermosa, vestida con sencilla elegancia, agile, alegre y que se muestra de gozada ir del brazo de un valiente. Gusta ver a esos soldaditos chicos, de capote kaki o gris, cubiertos de medallas, que pasan al lado de uno mirando con claras sencillas y acompañados de cierta aureola de heroísmo, que fluye de la idea de los cruentos sacrificios que han debido afrontar. En los amplios salones y sofas conversan y fuman una multitud de personas. Otras leen y escriben en las salas de lectura y escritorios que dan al hall. No importa que no sean pasajeros. Es una bella característica de los hoteles americanos que constituyen lugares hospitalarios, abiertos para todos, donde puede entrar cualquiera, como un socio a su club, sentarse a descansar, tener citas, y escribir cartas y tarjetas, usando papel y sobres del hotel sin pagar nada por ellos. Cuatro ascensores dirigidos por muchachas en uniforme, suben y bajan sin cesar. En un extremo del hall se encuentra un cabaret, de donde llegan los acordes de los bailes apresurados de moda, las notas descoyuntadas, de ritmo monótono, de interrupciones bruscas del one-step y del foxtrot. En el otro extremo hay un restaurant también con orquesta. Un coro de niñas canta aquí conmovedoramente la Marsellesa en homenaje a los pueblos. El soplo guerrero que hace temblar al mundo se siente palpitar en la atmósfera con alientos de ideal y confianza. El calor de Nueva Orleans era insoportable, estuvimos solo 3 días en esta ciudad y partimos a San Francisco. Poco después de haber partido de Nueva Orleans el tren íntegro fue transportado de un lado al otro del Mississippi en un gran barco. No se ha construido un puente para no dificultar la navegación del río. Los wagons de los trenes norteamericanos y especialmente los carros dormitorios son muy semejantes a los de los trenes de Chile. Pero los camareros negros que sirven en los carros dormitorios son menos amables y fáciles que nuestros camareros blancos. A las 9, por ejemplo, se ponen a hacer las camas, y tempranito a dormir todo el mundo, quieres que no se quiera. Los trenes norteamericanos son mejor construidos y andan con más regularidad que los nuestros. Notion en tercera y segunda clase y no hay más diferencias que las que resultan de ir en carro dormitorio o en pullman. Anduvimos 3 días y 3 noches con un calor infernal. En los 2 primeros atravesamos soledades quemadas por el sol en los estados de Nuevo México y Arizona. La vista no divisa más que colinas aridas, llanuras desiertas y montañas amarillentas de tierra infecunda. Y en medio de este malestar abrazado no encontramos ni frutas ni refrescos en las estaciones desoladas que cruzamos, y era imposible conseguir una limonada o naranjada en el dining car, ni un pidiéndola como remedio para mi compañera que iba con fiebre. Por el estado de guerra el gobierno había puesto límites inexorables al consumo del azúcar, del pan y otros comestibles. El tren anda con una rapidez a que no están acostumbrados nuestros expresos chilenos, y metiendo un ruido de fierros y sufriendo balances, vaivenes y sacudidas bruscas que hacen pensar en que se puede desarmar. Pero no hay temor. La maciez y la solidez son características de las construcciones yanquis y los trenes participan de ellas. Después de la peregrinación por el desierto, se liga en la historia bíblica a la tierra prometida, y así fue esta vez también para nosotros, cabiendo la merecida gloria de ser la tierra de promesa a la rica y feraz California,
Paraíso del Far West. A través de sus campos admirablemente cultivados hicimos el último día de viaje. Se descansa de la monotonía aplastante porque se ha pasado en los días anteriores, se respira con placer al contemplar, bajo la impresión de una temperatura agradable, esos terrenos cubiertos de bellas plantaciones, de árboles esbeltos. Carreteras magníficas cruzan en todas direcciones. Son lisas, llanas, limpias, parecen hecas de goma y por ellas se deslizan rápida y suavemente, sin trepidar, automoviles, camiones y otros carruajes. A través de una atmósfera transparente y acariciadora se dilata la vista a lo lejos, hasta llegar al límite del horizonte, cerrado por suaves colinas y montañas que hacen sonar con paisajes del Valle Central de Chile. Llegamos a San Francisco muy cerca de la medianoche. Capítulo 3 En California en San Francisco una tragedia amorosa libertad o sumisión, la influenza los cristianos. La Bahía y la Ciudad Golden Gate Berkeley Ciudad Universitaria Pruebas de Honradez la Mujer Americana La Firma del Armisticio Thanksgiving Day Año Nuevo en dos escuelas de Oakland La Democracia Americana Un gran filósofo sencilles y bonomía. Llegamos a San Francisco, enfermos de la tristemente famosa influenza española, que venía a continuar en Estados Unidos los estragos que había hecho en Europa. Mi mujer, nuestra amiga la señorita Syo, caemos a la cama. Este hecho biladi, porque no sufrimos mucho, y no nos morimos, y que bien podía ser calificado así aunque hubieran ocurrido estas cosas. Ha constituido un recuerdo muy agradable y está ligado a un sentimiento de gratitud hacia los norteamericanos. Tuvimos la suerte de que no nos exigiran la ida a un hospital y de que nos admitieran en el hotel a donde llegamos. Como no evocar con cariño el recuerdo de esos días de principios de otoño pasados en la paz de un hotel confortable en cuyos países, a pesar de todo el mundo que se mueve afuera, no se siente el menor ruido. Nuestro déspota por las mañanas era recibir al mismo tiempo las caricias de una luz suave y del aire fresco que entraba por la ventana abierta al patio, y el placer de mirar a la nurse que nos atendía. Bella y simpática, esbelta y rubia era el tipo perfecto de una norteamericana. Con su gorrito blanco bien aplancado y su delantal también blanco, despedía su persona un perfume de nitidez y limpieza que atraía. Dos veces al día nos iba a ver un doctor que nos habían recomendado en el hotel y que debíamos aceptar porque no podíamos hacer otra cosa. Se llamaba el doctor Castle. No tuvimos más que felicitarnos de haber caído en sus manos. Que hombre más amable, más bueno y más eficaz para sanarnos. Charlaba con nosotros como un viejo amigo y nos llevó a su señora para que nos conociéramos, una dama hermosa y distinguida, ilustrada y graduada en dos universidades importantes. Después de 8 días nos dio de alta y no pudimos conseguir que nos cobrara absolutamente nada por sus delicadísimas atenciones. En estos días se comentó mucho en San Francisco y causó gran sensación, un idilio amoroso que tuvo un fin trágico. Me lo refirió el Dr. Y6 en los diarios el retrato de la heroína. Los protagonistas eran del este, una bella y rica heredera y un joven de alta posición social. Dando pruebas de un espíritu liberamo que no respeta nada fuera de los dictados de la pasión, ni tradiciones ni leyes, ni preceptos religiosos, ni miramientos sociales, resolvieron amarse en la soledad, lejos de las hipocresías mundanas,
consagrados por completo el uno al otro. La estación era propicia para el proyecto. Se fueron a principios del verano a una montana solitaria del oeste y llevaron durante 3 meses una vida deliciosa de simplicidad, de admiración de la naturaleza y de adoración mutua. Era una renovación encantadora de los idilios de amor y libertad de tiempos románticos y primitivos idealizados por la leyenda. Sonido lo habían formado en una sencilla tienda de campana o dormían al aire libre, bajo el manto de las estrellas. Se levantaban con el sol, despertados por el canto de las aves silvestres, sus comidas eran frugales y las horas pasaban dulcemente, no contadas por corazones que gozaban de la dicha suprema de un amor completo y satisfecho. Pero llegaron las rachas frías del otoño y tuvieron que descender de las alturas a hospedarse en el hotel de una ciudad vecina. A los pocos días el joven dijo que se veía obligado a hacer un viaje por motivos de negocios y que regresaría antes de 48 horas. Pasó el tiempo y no volvió. Ella comprendió que el corazón de su amante había cambiado y había roto para siempre el sueño de su vida. Criatura apasionada, de integridad de una paisa, que con la más absoluta sinceridad había hecho de su amor el único fin de su existencia, se dispuso a una resolución extrema. Iría a acusar a su amante ante los tribunales en la seguridad de que sería condenado, dado lo favorables que son para la mujer las leyes norteamericanas. No, su corazón no ganaría nada con eso. Le escribió al infiel una carta conmovedora en que le decía que consideraría una traición a lo más caro de sí misma a venirse a la nueva existencia de desilusión que veía por delante, y que estaba segura de que el recuerdo de ella lo acompañaría siempre. Hecho esto, se envenenó. Hoy con pasar esta triste historia y me qued pensando que podía ser tomada por algunos como argumento para condenar una educación que ideal es dar una personalidad libre a la mujer. Como declamarían en contra del exceso de libertad y preconizarían las saludables ventajas de la disciplina que mantiene sujetas a las mujeres. Pero, en verdad, un caso excepcional no es por sí solo un argumento, y, además, es preferable la libertad con sus riesgos a la seguridad que resulta de la sumisión y falta de iniciativas. La heroína de este idilio trágico había hecho sin duda suya la divisa del hero de la comedia del amor, de Ibsen, y aunque así naufrag mi navío prefiero navegar a gusto mío. Nosotros habíamos sido de las primeras víctimas de la influenza. El flagelo tomó en los 3 meses siguientes proporciones alarmantes, tanto en California como en el resto del país. Los médicos no daban abasto, no había lugar en los hospitales y faltaban enfermeras. Según decían los diarios, la epidemia causaba más muertes que la guerra. Las autoridades tomaron las medidas más enérgicas para combatir el mal. Helido que en Nueva York se imponía una multa de $500 a toda persona que al tiempo de estornudar o de toser no se lavara el pañuelo a la cara. En San Francisco toda persona que tosa o estornude es expulsada del teatro o del lugar de reunión pública donde se encuentre. En esta ciudad y en todas las de la Bahía de San Francisco se hizo obligatorio, bajo multa de $5 a $10, lavar en la cara una especie de bozal o antifaz de tela para cubrir la boca y las narices. Al principio el espectáculo que ofrecía la gente parecía cómico y carnavalesco, pero luego, con la costumbre, no llamaba la atención ver en un teatro a toda la concurrencia con bozal,
y verla de igual manera en una conferencia, con el agregado de que el conferencista para poder hablar se digaba colgando de una oreja el antifaz. Al contrario, cosas del hábito y de la imitación, el que andaba sin ese aditamiento se incontrovertero. Sin embargo, una medida muy discutida porque muchos ponían en duda su eficacia. En el Comité de Salud Pública hubo acalorados debates sobre el particular, y especialmente los adeptos de la Christian Science la atacaron ardientemente. Los partidarios de esta doctrina sostienen algunas ideas muy convenientes por su acción suggestiva para la cultura espiritual y moral, pero que, exageradas, conducen a absurdos. Ellos afirman que cuanto ocurre en nosotros este orden mental y que todo es posible arreglarlo en la vida como por ensamo con solo pensa bien. Pero de esta proposición, que se puede aceptar como un saludable resort interior, pasan a defender que para libres de las enfermedades, lo esencial es pensa bien y no tener miedo. De aquí que consideraran a los antifaces no solo inútiles, sino perjudiciales. Un médico le contestó que no podía creer que el miedo fuera la causa de la influenza, ni que tuviera el poder de engendrar un microbio que germen no existiera. Nuestros soldados, agregó, que no han temido a los submarinos ni a las balas del Kaiser, han contraído, sin embargo, la influenza y han muerto por miles a causa de ella. Con todo, el uso del antifaz se mantuvo en vigor hasta año nuevo, y dio en general buenos resultados. La esplendida bahía de San Francisco es más bien un lago alargado de norte a sur y comunicado con el Océano Pacífico por un estrecho canal, que da con toda simetría a la parte media del lago, y llama Golden Gate, Puerta de Oro. El lago queda así cerrado por el lado del mar por dos penínsulas irregulares, y en el extremo de la meridional se levanta San Francisco. Esta es una pintoresca ciudad construida sobre colinas, y el hotel en que nos alojamos se hala en una de las más altas. Que magnifico panorama se divisa desde su azotea. El hermoso azul del mar se ofrece por tres lados, por el oeste en el Pacífico, cuyas aguas se extienden sin límite hasta confundirse con las nieblas del horizonte, por el norte en el Golden Gate, estrechamente encerrado entre orillas de colinas altas, y por el este en la amplia bahía, cuyas costas orientales se alcanzan a columbrar perfectamente. Aquí se levantan las importantes ciudades de Oakland, Berkeley y Richmond, comunicadas con San Francisco por un tráfico continuo de inmensos ferryboats que parecen enormes casas flotantes con dos chimeneas en el medio. San Francisco es por sus colinas la ciudad de las montañas rusas naturales. No es posible andar 2 cuadras sin subir y bajar, salvo en algunas grandes avenidas del barrio comercial. Por esta disposición del terreno, algunas calles se continúan a través de largos túneles, y muchas veces corre al mismo tiempo sobre el túnel otra empanada calle. En el barrio comercial, los rascacielos dominan como inmensos filanstrios de forma cúbica. Las líneas de los tacos y de los ángulos, las divisorias de sus 15 y 20 pisos, y las que forman las innumerables hileras de ventanas, se cortan y se alargan todas en perspectivas rectas y uniformes. Algunos se levantan, sin embargo, como torres gigantescas coronadas de cúpulas hermosas. Otros edificios, principalmente algunos bancos y el del Palacio del Tesoro, ostentan belas fachadas de columnas, de una arquitectura sencilla y majestuosa, con reminiscencias de estilos griegos.
KC en el extremo de la sección comercial, pero siempre en una parte muy central y importante de la ciudad, se encuentra Chinatown, el barrio chino. Aquí torres de cupulas doradas whitecos de puntas arquitas interrumpen la uniformidad de la edificación. Chinatown de San Francisco no ha gozado de la fama siniestra de su hermana de Nueva York, donde hasta hace poco menos de 10 años no era posible entrar en día sin peligro de ser asesinado. En la parte occidental de la ciudad no se encuentran rascacielos, es de residencias, con casas de 2 o 3 pisos, elegantes, bellas, pintorescas, y rodeadas de jardines. Por este lado se va al hermoso Parque de San Francisco, que lleva el mismo nombre del canal de entrada, Golden Gate, y liga hasta el march. Aquí se encuentra el principal museo de San Francisco. Sus jardines se hallan adornados con magníficas estatuas. Los hay de Cervantes, de Goethe, de Schiller y de una cantidad de personajes americanos. Lo visitamos en un hermoso día de otoño. En las avenidas, de un color negruzco, se cruzaban en todas direcciones los autos y jinetes de ambos sexos. Los Amazonas lavaban pantalones y cabalgaban como hombres. Mujeres, niños y hombres de todas edades tomaban el sol sentados en los bancos de los bordes de los caminos o tendidos en el césped. Nuestro auto tuvo que correr bastante antes de llegar al march. En la playa espaciosa de arenas blanquecinas se nos ofreció el mismo espectáculo de la gente que disfrutaba de las caricias del sol y del aire, acompañados esta vez por la música imponente del océano. Para conocer de cerca la Universidad de California, que era uno de los principales objetos de nuestro viaje, nos trasladamos a Berkeley, el pueblo del lado oriental de la bahía, que hemos mencionado ya. De esta y de otras importantes universidades norteamericanas y de hablar en un librito especial. Por consiguiente, en estas líneas me limitaré a consignar algunos recuerdos y observaciones que no encontrarían un lugar adecuado en dicha estudio. Berkeley es ante todo una ciudad universitaria. Su amor y su orgullo se cifran en la universidad, y esta constituye el principal motivo de su importancia y su centro de vida. Es una ciudad de clima suave, de chalets y de jardines. En medio de un dilatado parque de terreno graciosamente ondulado se alzan los edificios universitarios, y en el centro de ellos se levanta el campanil de la universidad, alto y hermoso, como un obelisco blanco, dominando al pueblo todo, a las ciudades vecinas y a la bahía entera, como una ensenada de cultura y idealismo. En esta ciudad, fuera de algunos cinematógrafos, no hay teatros ni cabarets, y no se puede tomar ninguna bebida alcohólica. Los aficionados a estos placeres tienen que ir a satisfacerlos a San Francisco o a Oakland, que se encuentran a media hora de distancia. La gente de Berkeley es de costumbres sencillas. El ambiente universitario penetra en todas partes, y, por lo general, en cada persona hay algo de un buen estudiante. Las lecturas, las conferencias que se dan en la universidad y algunos conciertos, son los principales entretenimientos. Se lleva también mucha vida al aire libre. Se juega tenis, golf, y los hermosos alrededores de la ciudad se prestan para hacer agradables excursiones a pie y en automóvil. Como casi todo el mundo sin automóvil, es uno de los placeres favoritos de esta gente recorrer a todas horas las calles y avenidas perfectamente pavimentadas de la ciudad.
Pruebas de la honradez general saltan a la vista en todas partes. Las puertas y ventanas de los almacenes y tiendas no tienen cortinas de hierro, y durante la noche quedan con los vidrios descubiertos sin ningún cuidado. Los jardines que rodean a las casas no están cerrados por rejas, y nadie se roba ni las plantas ni las flores. En los buzones de correo, que existen en formas de pilastras en casi todas las esquinas, no caben a menudo encomiendas relativamente grandes, y los remitentes las dejan con toda tranquilidad afuera para que el cartero las recoja al pasar por allí. Muchas veces son depositadas en la noche para que sean tomadas a primera hora de la mañana siguiente, y ninguna se pierde. Nadie se aprovecha de la soledad y de las sombras nocturnas para llevar a cabo un hurto que quedaría seguramente impune. Los lecheros dan la leche por las mañanas en pequeñas botellas al lado de afuera de las puertas de las casas. Nadie se roba ni se toma la leche. Casi todas las personas con quienes hemos tenido que tratar, nos han parecido buenas, amables, francas y serviciales. En los matrimonios hemos observado unión, cordialidad y bastante consideración mutua. Es un hecho aceptado, que la mujer es la que manda, y los hombres lo reconocen con una sonrisa de resignación. Los maridos gastan con sus mujeres ciertas cortesías muy delicadas. Llamas se sientan ellos primero a la mesa. Se ponen ante todo de pie detrás de la silla de la señora, la retiran por el respaldo cuando esta liga, y una vez que se ha sentado y la han acomodado, van a ocupar su lugar. Fineza análoga gastan al terminar la comida, se levantan primero y se ponen detrás de ella para mover la silla oportunamente, a fin de que la señora se moleste lo menos posible. Berkeley recostada en su nido de verdura, bajo el esplendido sol californiano, sin casi siempre un aspecto primaveral y sonriente. Y que bien encuadran dentro de este marco las muchachas estudiantes, que son uno de los encantos característicos del pueblo. Bajan por bandadas de las colinas universitarias, y alegran las calles con sus trajes claros, ligeros, que dibujan sus formas jóvenes de dianas. En sus cuerpo y en sus rostros hay belleza o, por lo menos, las muestras de una complexión fresca y de vida sana. Existe entre nosotros la creencia de que la mujer de raza inglesa es desgarbada y sin gracia. No es lo que hay decir tu en cuanto a las inglesas de Inglaterra, aunque me imagino que esa idea no ha de pasar de ser una creencia infundada, una preocupación. Mas, por lo que respecta a las americanas, tal idea es absolutamente falsa. Es verdad que esta solo en parte son de raza inglesa. Las americanas son elegantes, finas, amables, muy a menudo hermosas y tienen bastante de lo que nosotros llamaríamos coquetería femenina, sin que esto se hale renado con el carácter y individualidad de que saben dar pruebas. En octubre empezaron a llegar las noticias de las negociaciones iniciadas para poner término a la guerra. La gente, escéptica al principio, entró luego a esperar con ansiedad el anuncio de la paz. Corrió un día la nueva de que el decido suceso se había verificado, y hubo gran alboroto en la ciudad, pero luego se supo que había sido un falso rumor, y vuelta a esperar. En Nueva York fue tal el entusiasmo producido por esta falsa noticia, que la municipalidad tuvo que gastar $80,000 en limpiar las calles de todos los papeles que se habían arrojado en medio del delirio general.
por fin sono la gran hora. El 11 de noviembre fuimos despertados a la una de la mañana por una fuerte detonación seguida de pertinazos silbidos de locomotoras. Era el anuncio de la firma del armisticio. Luego se sintieron los ruidos que hacía la gente que se levantaba, gritos y cantos en las calles y el estrépito de las bocinas de los autos y de las campanas de los carros bombardiles que parecían correr como seres conscientes enloquecidos por el jubilo. Cuando el ruido pasó, y volvió el silencio, se dejaron war como una lluvia argentina en la tranquilidad de la noche las campanas de la gran torre de la universidad, que venían con su armonía insuperable a dar el conocimiento del fausto suceso de una manera digna de él. O momento inefable, o música divina despertadora de las más puras emociones, o encanto, o dulzura. Eran sonidos suaves, tristes y regocijados al mismo tiempo, como sienten una alegría espiritual. El campanil parecía encerrar el alma de la humanidad, que sonría ante una nueva aurora, pero no podía olvidar por completo cuanto había sufrido hasta ese instante, el alma de una madre que, celebrando el advenimiento de la paz, sentía su corazón herido por el recuerdo de los hijos muertos en la guerra. De las animadas campanas volaban las notas de los himnos de las naciones aliadas. Al fin se oyó la Marsellesa, y por efecto de sus acordes parecía que bajo las estrellas palpitaran en el aire efluvios de heroísmo, y el alma, agitada con escalofríos de emoción, se sumía en una onda de regocijo, de esperanza, de gratitud y de aspiraciones nobles. En la tarde fuimos a San Francisco. La gran ciudad estaba loca de alegría en pleno carnaval. Su gigantesca arteria, la Market Street, donde corren tres líneas de carros en el medio y hay anchas calzadas a ambos lados, rebosaba de automóviles, camiones y toda clase de carruajes. Las aceras, amplias, como de boulevards, se hacían estrechas para contener una muchedumbre que se estrujaba para avanzar con dificultad de un lado a otro. Una bola ensordecedora parche de cada punto y venía de todas partes de la avalancha humana, el estrépito estaba en la atmósfera como si fuera algo propio de ella. A las campanas de los tranvías y bocinazos roncos de los autos, se unía la música más estrafalaria, ses que música puede la mars, producida con cuanto objeto sonoro se había encontrado a la mano. A los autos, carruajes y bicicletas se habían addado tarros, cacerolas, fuentes de lata y cucarones, que iban danzando con alegría instruendosa en el cortejo triunfal. Carros con altísimas escaleras de los que se usan para componer los alambres de la tracción eléctrica, habían sido sacados y marchaban formando una pirámide humana de niños y de jóvenes. Clowns pintados de negro y rojo, lavando carteras inverosímiles, poco más grandes que una taza de café, confusión, con pachara imperturbable, cartelas atestadas de gente, que vociferaba a todos lados. En una jaula, como las que usan en los circos para guardar fieras, se pasiba ante la muchedumbre una effigie del Kaiser, y, por otro lado, en un desvencijado, pero auténtico carro mortuorio, iba un monigote que representaba el cadáver del ex emperador alemán, que se elevaba a enterrar. En las aceras todo el mundo agitaba cenceros y campanillas, arrastraba tarros, y tocaba pitos, cornetas o metricas. Raro era el que no lavaba banderitas americanas o de las naciones aliadas. Muchos ostentaban en la cabeza, en lugar de sombrero, gorros de papel con los colores nacionales.
Tanto los hombres como las mujeres haitian cosquillas a los que pasaban a su lado, los plumeros de papel por los ojos, las narices y el cuello. Había que aceptar cualquiera broma como en carnaval. Serpentinas y confites se lanzaban en lluvia incesante. La corriente humana, que había empezado al amanecer, no cesó en todo el día, y siguió en la noche bajo las iluminaciones espléndidas de las avenidas. En Market Street y en las calles vecinas el deroche de luz por si solo era una fiesta, los altos faroles de tres focos se extendían en líneas interminables, los avisos en luces de colores y perpetuo movimiento, parecían una combinación fantástica en que llegasen las estrellas con las más ricas pedrerías, las torres gigantescas estaban convertidas en pirámides de luz, y las torres chinas diseñaban también con luz sus cavas mitológicas vueltas hacia el cielo. Los restaurantes se halaban replacidos. La gente ocupaba toda la acera, haciendo cola para entrar a los y comer en un lugar donde continuara el regocijo general. En estas condiciones tratamos de penetrar en tres distintas partes y no lo conseguimos. Por fin, a la cuarta tentativa, logramos abrirnos paso, pero era tal la apertura, que tememos dejar entre la muchedumbre el sobretodo y los botones de la ropa y que el vidrio del reloj quedara hecoherina. En el inmenso comedor que penetramos no había orquesta. Por lo demás, en el barolo reinante no habría sido posible warla. No se podía hablar ni con las personas que estaban al lado de uno. En todas las mesas se gritaba y se las hacía que se bailar golpeándolas con las manos. Otros hacían sonar los platos, las tazas y las copas con las cucharas, tenedores y cuchillos. Otros hacían girar metricas en el aire. Era una sala de locos que a uno lo contagiaba y lo hacía entrar a meter bola como los demás, pero era de perder la cabeza. Hay que reconocer que el pueblo norteamericano demuestra en sus manifestaciones de regocijo de un temperamento vigorosamente alegre y lleno de vitalidad, pero no de aficiones musicales. La alegría popular se traduce en bola ensordecedora, mas no se encuentran aquí las partidas acompasadas formadas por dos o tres parejas, o por hombres solos que, al son de un acordeón o de varios instrumentos, alegran en el carnaval las calles de Paris y Colonia, bailando y cantando armónicamente. El regocijo de los americanos era justificadísimo. Habían contribuido de una manera tan decisiva a la victoria. Habían dado la sangre de sus hijos y todo el dinero que se le había pedido. Solo para el cuarto emprestado de la libertad, San Francisco contribuyó con 108 millones de dólares, reunidos en menos de 15 días. Los diarios proclamaban la importancia inmensa de la victoria, declaraban con orgullo que no hay título más glorioso hoy día que el de ciudadano norteamericano, y insistían en que los Estados Unidos fueran a la guerra solo como porta estandarte de dos grandes ideales de la humanidad, el triunfo de la democracia y la organización de la sociedad de las naciones. En el mismo mes de noviembre cae una fiesta muy popular en los Estados Unidos. Es el Día de Gracias, Thanksgiving Day, establecido por los puritanos en el siglo XVII a poco de haber desembarcado en Nueva Inglaterra, fijado por el presidente Lincoln para el cuarto jueves del mes nombrado y confirmado de nuevo en esta misma fecha por todos los presidentes que han venido después. La firma del armisticio constituye una circunstancia extraordinaria que venía a prestar relieve a la acción de gracias el año pasado.
Como la Pascua, es una fiesta religiosa y del hogar. En este país, así mencionado lo que pasa en los pueblos del norte de Europa, la Pascua es una festividad íntima en que la familia pasa la noche congregada alrededor del árbol tradicional, resplandeciente de lucidas de colores y cargado de juguetes para los chicos y de otros obsequios para los grandes. En el Thanksgiving Day no hay árbol. Su número característico es una comida especial que congrega a la familia y a los amigos de la casa alrededor de una mesa en que lo esencial es que no falta pavo. El pavo de Thanksgiving Day. Me imagino que los norteamericanos gozan de bastante holgura para que casi la totalidad de las familias puedan cumplir con este sagrado y agradable rito. Y no puedo pensar otra cosa a juzgar por el aspecto que presenta el comercio en las vísperas de la fiesta. Los mostradores y vidrieras de los almacenes de comestibles van atestados de los sabrosos bípedos y desplumados y que han sido sacrificados por millers a fin de regocijar a los hombres en el día escogido para dar gracias a Dios. La celebración del Año Nuevo, en cambio, es, como es y dijéramos, fiesta de la calle. Esta fecha forma un solo ciclo con la Pascua, en el cual es de rigor hacer regalos a los miembros de la familia y a los amigos, o enviar a estos por lo menos tarjetas. En los días anteriores no es fácil adquirir algo en los grandes almacenes porque van invadidos por un mar de gente ansiosa de hacer sus últimas compras de obsequios. Los buzones de correos presentan un aspecto curioso. No han cabado en su interior la inmensidad de tarjetas que se despachan a última hora y menos en las encomiendas. Dejadas afuera por los remitantes, forman un disparamado montón al aire libre, sobre la columna del buzón, como un líquido espumoso desbordado de la botella, y esperan, sin que haya temor de que se pierdan, hasta que el cartero pase a recogerlas. Lo propio del Año Nuevo en San Francisco es que se celebra siempre como lo fue el día del armisticio. El mismo carnaval bullicioso y turbulento en las calles, en los restaurantes, en los hoteles y en los teatros. Para poder comer ese día en los principales restaurantes es menester pedir las mesas con una semana de anticipación y pagar primas por ellas. Con gran dificultad conseguimos instalarnos en uno de los más renombrados. Éramos 5 comensales, todos chilenos. Estaban con nosotros una distinguida y hábil escritora, y un ex-ministro de Estado, joven político, inteligente y simpático. En la mesa, fuera de platos, celeros y otros adminículos, hay largos pitos de cartón y pequeños martillos de madera para que cada cual metarudo y cupra a la bola general. Hay también bonnets de papel de colores chillones a fin de que todos tomemos un aspecto carnavalesco. La sala era una casa de locos en que los acordes de la orquesta apenas se percibían en medio del bullicio. Sentadas a las mesas había damas ampliamente escotadas y jóvenes de smoking, todos con gorros de papel. No faltaban tampoco damas y señores de más de 60 años que sobre su cablera cana se habían plantado el bon de la alegría. Entre plato y plato las parejas salían a bailar como podían, apretándose unas con otras y rendos. Nosotros tocábamos también nuestros pitos para no ser menos, pero no nos habíamos puesto los sombreros de papel.
Entonces una simpatica chinita vestida de seda celeste vino cadamente por detrás y al ex ministro le puso un bon rojo y a mi uno verde y así quedamos hasta el fin de la comida divirtiéndonos con la bataola universal y con nuestras ridiculas fachas. Los norteamericanos gastan en sus alegrías una satisfacción y bonhomia a que los sudamericanos no estamos acostumbrados. Somos más graves y a veces hasta campanudos. En cierta ocasión oí una señora chilena censurar a un embajador sudamericano, diciendo que no guardaba el decoro que correspondía a su alto cargo. Calcule usted, observaba la señora, que ese embajador se puso en la noche de Año Nuevo en el más elegante restaurante de Washington un gorro de papel. Era ridículo, impropio, chocante. Todo dependería, señora, le contest, de cómo estaban los demás embajadores y personajes que debía haber habitado en el mismo lugar, porque si los lavaban también el cómico bond, no tenía nada de particular. A esta observación la señora no contestó nada, indicio más que probable de que la falta que ella censuraba había sido general. Después de comida nos fuimos a otro hotel donde íbamos a reunirnos con más chilenos y entre ellos una distinguida familia compuesta de la madre y dos niñas encantadoras. A la hora de la cena, nos sentamos alrededor de una mesa redonda arreglada con sillas y buen gusto. De todas las mesas se lanzaban serpentinas. Nosotros entramos en la batalla con un entusiasmo que no dequía un minuto, de tal suerte que al poco rato nuestras copas y cubiertos apenas se veían, eran náufragos en el mar de papelitos que lo cubrían todo. A las 12 aumentó la algazara con el himno nacional, los abrazos y las felicitaciones. Pero este fue un instante muy breve, y la sala quedó por completo a obscuras por 2 o 3 minutos, seguramente con el propósito de que las parejas jóvenes se hicieran los votos de felicidad de una manera más íntima. Me imagino que nuestra mesa fue una de las pocas en que no se sacó ningún provecho de la obscuridad. Por fin, bailamos hasta las 2 de la madrugada. Habíamos pasado el más alegre año nuevo de que teníamos recuerdo. Las escuelas de San Francisco no gozan de tan buena reputación como las de Los Angeles, la gran ciudad de California Meridional, y las de Oakland. Parece que en aquel pueblo la influencia de una politiquería no muy limpia, los perjudica. En Oakland tuvimos oportunidad de visitar dos establecimientos modelos en su género, la Technical High School, Liceo Técnico, y la Clausen School que es una especie de escuela primaria superior, Grammar School. La Technical High School ocupa un edificio de 2 pisos de la más original belleza. Su fachada se desarrolla en un semicírculo de columnas de magnífico efecto, que trae algunas reminiscencias del exterior de la Basílica de San Pedro en Roma. En esta escuela hay coeducación y sin capacidad para 2,000 alumnos de ambos sexos. Funcionan cursos diurnos y nocturnos. Sus cursos duran, como los de la generalidad de los high school 4 años y comprende, fuera de los estudios teóricos, curso de carpintería, herrería, maquinarias y electricidad. Para que estos se hagan de una manera completamente práctica, cuenta la escuela con amplísimos talleres provistos de toda clase de útiles y herramientas. Y es de advertir que en los Estados Unidos la mayor parte de las high schools, sin que por eso se llamen técnicas, disponen de tales talleres. La enseñanza de la física, de la química y de la fisiología,
se hace en bien dotados laboratorios en que los niños trabajan personalmente. Observamos que no había muchos aparatos guardados en los estantes. La clase en school es algo de lo más perfecto imaginable. Sin capacidad para 800 alumnos de ambos sexos y costo $165,000. Su fachada es sencilla y elegante. El arquitecto que la había hecho y que nos acompañaba nos dijo que en sus planos él buscaba siempre la creación de algo nuevo, que llamas una escuela se parecida a otra. El piso bajo conchan, fuera de espacios para juegos, los departamentos de economía doméstica y artes domésticas, cafeteria, kindergarten, trabajos manuales, tocadores y bonos de lluvia para los niños y niñas, y los aparatos centrales que producen la calefacción y ventilación de todo el edificio. Las salas de clases tienen, por un lado, ventanas hechas en tal forma que se componen casi exclusivamente de cristales, que, cuando se quiera, se pueden poner todos horizontalmente, y permiten que la sala quede como una paella al aire libre. Para la colocación de los sombreros y abrigos de los muchachos las clases tienen una especie de guardarropía con dos puertas. Los alumnos al entrar pasan primero a la guardarropía, entran por una puerta, dan allí sus cosas y salen por la otra. Todo se hace con suma facilidad y comodidad. Los pisos de las salas y galerías se jalan cubiertos con linoleo. El kindergarten que he mencionado es muy mono. Está hecho con un arte empapado en amor a los niños. Se jala decorado con pinturas alegres de animales y personajes de cuentos, como corresponde a la fantasia de sus pequeños moradores. A pesar de tener calefacción central, hay una amplia chimenea, donde en el invierno arde el fuego de los clásicos hogares del norte y los pequeñuelos se agrupan alrededor de su profesora a escuchar historias de Navidad. Para entretener a los chicos al aire libre en los días primaverales se levanta al lado de afuera un magnífico pórtico, adornado de plantas en maceteros y enredaderas y que hace sonar con legañas griegas. He hablado también de una cafeteria. En casi todas las ciudades norteamericanas y principalmente en las del oeste y del centro, existen restaurantes graciosamente llamados cafeterias en el idioma americano, con acento en la última e, cuya característica es que no hay mozos y cada cual se sirva a sí mismo. Uno principia por tomar una bandilla y cubierto, luego agrega los platos y posters que prefiere, que se encuentran convenientemente distribuidos a lo largo de extensos mostradores, y pasa por delante de una cajera, con la bandilla completa, que le computa el gasto y le recibe la paga. Por último, uno elige su mesa y se sienta a comer sin esperar mozo ni tener que dar propina. En muchísimas universidades, colegios y escuelas hay cafeterias en que los profesores y alumnos pueden tomar el lunch y comer a precios muy reducidos. Los Estados Unidos, como se sabe, constituyen la más gran democracia de nuestra época, y en algunos estados del oeste es donde el viento de las reformas avanzadas ha soplado con más fuerza. Entre las instituciones californianas figuran la iniciativa, el referéndum, el sufragio femenino y el recall, que pueden señalarse como las innovaciones políticas más radicales de nuestra generación. Las mujeres también son elegibles y en noviembre 5 se dio por primera vez el caso de que 4 de ellas obtuvieron los sufragios necesarios para ser miembros de la Asamblea del Estado de California.
El ejercicio de los derechos políticos dentro de las mismas condiciones que los hombres, no ha hecho perder a los californianos ninguna de las cualidades y virtudes propias de su sexo. Son finas y elegantes y viven preocupados de una multitud de obras de filantropía social. En ese tiempo de guerra y de epidemia, han consagrado sus desvelos a la Cruz Roja y muchos han tomado a su cargo desde hacia orfanatos de Francia y Bélgica, a los cuales no conocen personalmente, pero hacen objeto de sus cuidados y le envían ropa y otras cosas. Agregues todavía que casi todas ellas saben manejar un auto con tanta destreza como cualquier varón. Deseoso de conocer algunos detalles y juicios sobre la Organización Democrática de la Unión y de California, le pedí un rato de charla al profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad. Nos juntamos en su gabinete particular, en uno de los pabellones universitarios. En las universidades americanas cada profesor dispone de una paella privada con su biblioteca, donde puede trabajar tan bien o mejor que en su casa. Los comienzos de la democracia americana, empezó a hablar Reed, se remontan a la Asamblea del Pueblo de los Sajones, a la Curia Regis de la Inglaterra Normanda. Los principios de libertad civil que se encuentran establecidos en la Magna Carta, el Bill de los Derechos, el Habeas Corpus y en la Common Law, fueron un patrimonio que los colonos trajeron desde la madre patria a este continente. Ellos no entraron a crear nada de nuevo, sino que bastaron sus tradiciones políticas para que fundaran un gobierno libre. La misma constitución actual contiene muy poco que no se indigena, es anglo-americana desde el principio hasta el fin. Nuestra democracia descansa sobre una sólida base de autoridad. Los poderes del presidente de la república son más variados, más comprensivos y importantes que los poseídos por el ejecutivo de cualquier otro país. El presidente nombra a los miembros del gabinete sin tomarle la venia a nadie. Constitucionalmente la designación debe ser ratificada por el Senado, pero este jamás niega en este punto su aquiescencia al presidente. Los ministros no deben formar parte de las cámaras, ni concurren a ellas, ni son responsables ante ellas. De esta suerte, la administración pública forma un conjunto de funciones coordinadas con el poder legislativo y no subordinadas a él. El régimen norteamericano es el presidencial, observe, que forma uno de los tipos característicos del gobierno libre, siendo el otro el parlamentario, del cual ofrece Gran Bretaña el ejemplo más acabado. Ustedes han sabido combinar la democracia con la autoridad. ¿Qué puede decirme sobre la iniciativa y el referéndum? Son procedimientos por medio de los cuales los ciudadanos entran a legislar directamente, manifestando su opinión en las urnas. La iniciativa puede ser de dos clases, o los ciudadanos obligan a las asambleas legislativas, por medio de su voto, a despachar una ley dada, o ellos mismos, sin tomar en cuenta a las asambleas, se pronuncian sobre algunas proposiciones y las convierten en ley. El referéndum consiste en el sometimiento a la rectificación de los electores de algunos acuerdos de las asambleas para que tengan valor legal. Estos procedimientos se han introducido hasta ahora en unos 22 estados de la Unión. Pero debo confesarle que estas innovaciones no me parecen bien. Las multitudes son incapaces de gobernar. Pueden tal vez pronunciar sobre problemas de carácter general y sencillo, pero no entrar en las cuestiones técnicas de detalles. Le voy a contar un caso de falta de criterio gubernativo de la masa.
En la Comuna de San Jose, se acordo, por iniciativa de los electores, cerrar los salones o cesar de clase de restaurantes, lo que disminuyó inmediatamente las entradas del municipio en $80,000 al año, y, a raíz de esta merma, los propios ciudadanos resolvieron que se elevaran los sueldos de los policías y otros empleados, debiendo empezar a pagarse el aumento desde el instante de su aprobación, a mediados de año. Como el presupuesto estaba vigente hacia 6 meses y las entradas habían disminuido considerablemente, fue aquello un desbarajuste total. La iniciativa debería en todo caso empezar por presentar al cuerpo legislativo el proyecto que los ciudadanos desean ver convertido en ley. Si la asamblea lo desatendiera, habría llegado el momento de proceder directamente. Y el recall. Es el preciso por medio del cual un funcionario electivo, cuyos servicios no resultan satisfactorios para los electores, puede ser removido por estos antes de la expiración de su periodo. Los jueces y los gobernadores están hacia merced de los ciudadanos o de lo que puede ser a veces el capricho o el apasionamiento de las masas. Este procedimiento se ha implantado solo en 9 estados y mucho me temo que haya sido por lo general un completo fracaso. No le dire lo mismo del sufragio femenino que debemos estimarlo como un éxito. ¿Y que me dice usted de su país? En nuestro país padecemos de un parlamentarismo sui generis que se entromete en todos los detalles de la administración pública, se da el placer de derivar varios ministerios en el año y no puede despachar leyes de importancia porque no hay clausura de los debates y cualquier grupo de senadores o diputados, por pequeño que sea, está en situación de obstruir indefinidamente el despacho de todo proyecto que no le convenga. Así nosotros tenemos menos autoridad que ustedes y también menos democracia. Por virtud de nuestra historia y de nuestra educación, la democracia está en la sangre de nuestra sociedad, y, por lo mismo, los que disponen de cualquier parte de la autoridad, la ejercen sin contemplaciones. Ya hemos visto que nuestro presidente es quizás el soberano más poderoso de la tierra, pero no hay para que ir tan arriba. El guardián de la calle, el conductor de un tren, el negro camarero de un sleeping car, el modesto conductor de un tranvía, son dictadores en su esfero de acción, y en lo que ellos estiman el cumplimiento de su deber, lo cual no quita que se conduzcan con amabilidad y presen ayuda a las señoras, a los niños y a los enfermos. En los trenes de Nueva York usted vaya encontrar este letrero, se prohíbe escupir en el suelo. El infractor de esta regla queda sujeto a la pena de prisión y a $500 de multa. Se cumple. Ahi no se ruga o se indica lo que se debe hacer. Se ordena y se pone la sanción al lado. Otra muestra de nuestro espíritu democrático es la cooperación de todas las clases sociales en las cosas de interés público. Usted ha visto de qué manera se ha levantado aquí el cuarto emprestado de la libertad. Los bonos no se han colocado por medio de las oficinas fiscales o de los bancos únicamente, sino por la acción de todo el mundo. En cada esquina ha habido garitas donde señoras y niñas ofrecen los bonos. A la entrada de los hotels había también vendedores y en las aceras scouts y policiales le ofrecen a usted los papeles de la libertad. Por lo demás, cada cual se apresuraba a comprar para lavar en el ojal el botón cito azul correspondiente en prueba de que era un buen ciudadano.
Entre los profesores que conocen en la universidad hay un filósofo que puede ser considerado como el compendio en las regiones de la alta cultura de las cualidades de la democracia americana. Me refiero a Juan Dewey, de la Universidad de Colombia, que había sido invitado por la de California a hacer un curso extraordinario de 6 meses. Después de la muerte de William James y de Josiah Royce, pasa Dewey por ser el primer filósofo norteamericano de la época actual. Goza además de una inmensa autoridad como autor de obras pedagógicas fundamentales, entre las cuales podemos citar Democracia y Education 6. No es naturalmente una personalidad popular. Los filósofos nunca lo son, y en este país, como en todas partes, el hora del renombre callejero, está reservado para los arquimillonarios y los grandes políticos. Dewey es una persona sin la menor pose y de una bondad encantadora, que es transparente en sus ojos claros, en sus palabras y en sus ademanes. Su sencillez por lo que respecta a su indumentaria, raya a veces en el descuido. Para que charlaremos sin perder tiempo, me invito a tomar el lunch un día en el club universitario. Hablemos de educación, de filosofía y de arte. Me parece que uno de los fines principales de las universidades es, me digo, la formación de una dirección intelectual para la democracia, cuidando al mismo tiempo de mantener viva en las masas del pueblo la idea de que la educación superior es hija enteramente abierta para ellos, de manera que pueden aspirar a los más altos rangos en la vida social. De esta suerte se estimulan el esfuerzo personal y la ambición, y se evita la formación de castas sociales. Nuestras universidades son más instituciones sociales que intelectuales. Ellas promueven el compañerismo y estrichan asociaciones entre sus miembros, y, aunque la riqueza y el nacimiento no dejan de ejercer influencia, los más de los colegios se vanaglorian de funcionar sobre una base democrática y de apreciar ante todo el mérito y el valor personal. Se me hace, le expuse, que en este país predominan mucho los valores económicos, éticos y sociales sobre los artísticos pongo por caso. Sin perjuicio de que ya se notan manifestaciones de que la arquitectura y la escultura empiezan a ser cultivadas con brillo aquí. Probablemente estas van a ser las bellas artes americanas por excelencia. Pienso, más o menos, lo mismo, repuso Dewey. Luego entró a hablar sobre las principales escuelas filosóficas de los Estados Unidos y dijo que se podían distinguir tres, la pragmatista, la idealista y la neorealista. El mismo es un pragmatista, aunque no a la manera exagerada de William James. Me parece, observe, que a pesar de todas las diferencias de nombres con que designan sus teorías, ha habido una tendencia común en los pensadores norteamericanos. No han perdido de vista el fin práctico, todos son algo pragmatistas. Emerson era un moralista, James sacrificó la filosofía o la moral, y usted mismo, por lo que se de usted y el oído en sus conferencias, es un idealista social. El idealismo social se me presenta como uno de los resorts fundamentals del alma americana, doctrina que el sociólogo Lester F. Ward designaba con el término de meliorismo. Corroborando lo que yo acababa de decir, agregó Dewey que las lucubraciones metafísicas ocupaban en efecto muy poco lugar en las orientaciones de pensamiento americano. Me despedí del filósofo y he conservado una impresión indeleble de su espíritu claro, puro y sinceramente bueno.
Para que se vea que los insules no es una virtud rara entre los profesores norteamericanos, voy a contar un caso que me ocurrió en el mismo club universitario. Prueba además que estos profesores, aunque no son catedráticos de ramos filosóficos, poseen la mejor de las filosofías, la sabia filosofía de tomar acertadamente las cosas de la vida. Fue en un lunch que me había invitado el decano del Colegio de Ciencias y Letras, en compañía de tres profesores más. Los norteamericanos son por lo general sobrios en sus comidas y muy pacientes con la servidumbre. Esta virtud es hija accentuada con la guerra. Llamas se oyen en los restaurantes pomadas o gritos para llamar a los mozos. Es costumbre servir todas las cosas que se han pedido de una sola vez y traen juntos los guisos con los posters y el té o el café, de manera que hay que resignarse a tomar algo frío, que es lo que ocurre casi siempre con las bebidas finales. Las invitaciones se llevan a cabo también en condiciones de notable frugalidad, que es más acentuada en los círculos docentes. Nada extraordinario se agrega en honor del invitado, se le ofrece la lista corriente. Se invita por sociabilidad para aprender algo más, para ver cosas nuevas y para decirlas, no a hartarse de comida o a paladir guisos exquisitos y bebidas refinadas. Los mozos se hallan tan acostumbrados a esta manera de ser que en los restaurantes llamas preguntan. ¿Qué vino desea usted, sino que para empezar sirven una copa de agua? Sentados alrededor de la mesa, tomo el decano la lista y me fue preguntando lo que desea comer para ordenarlo. En cada sección de la lista hay diferentes cosas entre las que se puede elegir. ¿Qué quiera, me dijo, ternera, cerdo o salmon? Salmon, le contest. Pie, a especie de empanada de frutas, uvas o button? Uvas. Café, té o leche? Leche. Al poco rato liga la muchacha que nos servía y le dice al decano, ya no hay más salmon, profesor sy sin alterarse en alimentarse, volviéndose a mi repite este, ya no hay salmon, profesor Molina, que prefiere usted entonces? Un poco de ternera. Al cabo de algunos minutos se acercó de nuevo la niña y le dijo al decano, no hay uvas, profesor sy con la misma calma anterior me repitió, no hay uvas, profesor Molina, que quiera ahora? Otro profesor y yo que habíamos pedido uvas dijimos entonces, button. No habían transcurrido 3 minutos sin que la niña tornara a entrar y dijera, se acabó el button, profesor sy nos repitió tranquilamente, no más button. Nos reímos todos y como ya no quedaba otra cosa que elegir pedimos pie. On alcanzó a volver una vez la muchacha y dijo, no hay leche. No hay leche, profesor Molina, fue el eco. Petit te. Todo esto había ocurrido sin que hubiera la menor señal de incomodidad o impaciencia de parte del anfitrión y de sus compañeros, sin ningún asomo de protesta, sin llamados al mayordomo o administrador del club. Eran pequeños accidentes sin importancia. Por mi parte me pareció el hecho muy digno de no ser olvidado y de referirlo a algunos señores de mi país que con mucho menos que eso se habrían congestionado de ira y habrían puesto el grito en el cielo en contra de la administración y servidumbre del establecimiento.
Capítulo 4 El Azar del Carne en Viaje Chicago La Soledad del Alma. Niagara Falls Hospitalidad New Yorkina El Reino de los Débiles Cabarets en Washington El Monumento del Hierro El Capitolio La Biblioteca del Congreso El Palacio de la Unión Panamericana Falta O'Higgins El Renombre de Boston Su Museo de Bellas Artes Invocando al Gran Espíritu. Hicimos el Viaje de San Francisco a Chicago, que dura 3 días, por la línea que pasa por Sacramento y el Gran Lago Salado. Después de atravesar las pintorescas tierras de California, pintorescas y variadas a pesar del invierno, el tren anduvo todo el segundo día y parte del tercero a través de llanuras que ocultaban su desolación bajo el blanco manto de la nieve que los cubría. Algunos montes bajos y colinas daban entreco ondulación al terreno. Se adivinaba que el panorama que se presentaba monótono en invierno, debía ser desesperante en verano por la falta de árboles, la aridez del suelo, el calor y el polvo. El tren cruzó medio a medio el Gran Lago Salado por un puente de más de 12 millas de largo, que es una atrevida obra de ingeniería y se demora cerca de una hora en recorrer. Aquí sentimos el peso de un clásico paisaje de invierno. Los campos de nieve pueden ser monótonos, pero su blancura deja una impresión de luz que no es enteramente triste. Ahora, a pesar de no estar avanzada la tarde, todo era gris obscuro. A ambos lados del tren se extendía el lago interminable, tranquilo, sin una risadura, como un cristal negruzco. Sobre su superficie no había una sola embarcación, no saltaba un pescado, ninguna vela agitaba su silueta a lo lejos, y no se divisaba la tierra. El cielo, de un color gris parejo aplastante, comunicaba un tinte sombrío y uniforme todo el horizonte. Las aguas tenían una serenidad adusta que hacia pensa en poderes ocultos, misteriosos, que amenazaran condenas no conocidos. Aquí cabía descer del agua mansa, librame señor. Solo al ponerse el sol iluminó con algunas manchas sangrentas la faz cenuda de la naturaleza. Nuestros compañeros de viajaron en su mayor parte señoras. Amables y simpáticas, senos hizo liviano el viaje charlando agradablemente con ellos y obsequiándonos con bombons y condas. A medida que nos acercábamos a Chicago, podíamos notar que dejamos atrás la llanura desolada y íbamos entrando en territorios ricos para la agricultura. Aumentaban los caseríos, había en la tierra innumerables muestras de labranza y había árboles. Estos se presentaban con sus ramas escudas, arquidas hacia arriba y esmaltadas de blanco por la nieve, como gigantescos candelabros de múltiples brazos o como esqueletos de verdaderos árboles. Chicago es una especie de Londres del Middle West americano. Es un gran emporio industrial, comercial y agrícola y posee el department store o almacén universal más grande del mundo, Marshall Field, & Co., que ocupa dos inmensas manzanas y a la venta de todo. Estando a las orillas del lago Michigan, es Chicago el centro del tráfico entre los grandes lagos y el resto de la Unión. Forma también el más importante centro ferroviario del país, adonde convergen todos los trenes de la región. Yendo en cualquier dirección, al llegar a Chicago hay que cambiar de tren y tomar otro, que hora de salida ha sido acordadamente combinada con otras de llegada. Ningún tren pasa de largo. La capital de Illinois es el punto definitivo de arribo para todos. Un tomando pasea directo de San Francisco a Nueva York o viceversa, es de rigor el transbordo en Chicago. Las gentes de California se hallan tan convencidas,
y con razón, de la bondad del clima su estado que ponderan las crudezas de los inviernos del centro y del este del país. Tiritan con horror al acordarse de los vientos y fríos de Chicago. Tal vez por esta razón nos parecieron más suaves de lo que creímos, aunque pudimos experimentar varias veces que el cierzo helado doler los huesos y parcha la piel de la cara, penetrando en las carnes como el filo de innumerables cuchillos. La escarcha pegada en las aceras y en las calles, restos de nevazones anteriores, se conservaba por el frío, dura como roca, pero en los días que permanecimos en la ciudad no lo vio en nivo. El cielo, sin embargo, se mantuvo siempre gris. Aumentan su tono sombrío el humo de las locomotores y de las innumerables fábricas de la población. Las calles son rectas y cortadas por bloques o manzanas rectangulares de inmensos rascacielos de piedra obscura, revestida de patina de Holland. Las cupulas y últimos pisos se pierden en la altura, esfumados no se sabe si en las nubes del cielo o en las de humo que envía la ciudad, que todas se confunden arriba en una sola masa negrizixa. El humo es tanto que después de andar un rato por las calles, quitan las manos y la cara pringadas de Holland y un gusto acre en la garganta como si hubiera hecho un largo viaje en tren sin tomar un trago de agua. Pond en medio de esto los mil ruidos ensordecedores producidos por los trenes elevados, los tranvías, los camiones, los autos, los gritos de los cocheros y conductores de otros carruajes, agregad todavía los movimientos de los gigantescos guardianes en las bocacalles, el andar precipitado, a veces corriendo de la gente, los codazos y encontrones inevitables, el continuo mirar azarado a la derecha, a la izquierda o hacia atrás por el temor de ser atropellado, y podréis formaros una idea de la Badaola endemoniada que es el lupo si la parte más céntrica de la ciudad, donde hasta las cabezas más sólidas se sienten miradas al principio. Es verdad que algo igual ocurre en Nueva York, Philadelphia, San Francisco y otras grandes ciudades de la Unión, pero en ninguna con tanta nota gris, tanto humo y tanta bola como en el loop de Chicago. Lo dica no quita que Chicago posee grandes parques y hermosas avenidas y boulevards, como Michigan Avenue y el Grand Boulevard, por lo que ha sido llamada la ciudad jardín. Pero solo en primavera y verano debe ser posible apreciar bien estas bellas cualidades y gozar de ellas. En Chicago se cultiva el arte musical con mucho empeño, cuenta la población con magníficas orquestas, y algunas señoras me dijeron en una audición verificada en el Mondale Hall de la Universidad de Chicago, que su ciudad iba en camino de ser el primer centro de la música en la Unión. Hay también un magnífico Instituto de Bellas Artes, con ricas colecciones de cuadros, esculturas y reproducciones del arte europeo. Entre las obras originales del arte americano, descubla una escultura, La Soledad del Alma, obra del escultor Lorado Taft. Es una creación de un simbolismo psicológico triste y hondo. En bloque de mármol han sido talladas cuatro figuras humanas, dos mujeres y dos hombres, que forman en conjunto un círculo, en que los cuerpos se presentan desnudos de frente y se vuelven mutuamente las espaldas, que permanecen adheridas a la piedra. El mármol se extiende un poco sobre las cabezas, como para imponerles una carga inevitable. Los hombres y las mujeres están tomados de la mano en una ayuda resignada para sobrellevar mejor su común destino señalado implacablemente por la piedra que los oprime y los ata.
En todos palpita una expresión de conformidad dolorida. El autor ha sabido esculpir una verdad honda, que el alma suele sentirse de una manera desgarradora intimamente sola, aunque exteriormente ligada para siempre a otros seres. El grupo constituye al mismo tiempo una preciosa enseñanza sobre las limitaciones de la libertad humana. De Chicago pasamos a Madison para visitar la famosa Universidad de Wisconsin, de la cual hablaremos en nuestro estudio sobre las universidades norteamericanas, y seguimos a Nueva York, pasando por la ciudad de Niagara Falls, a fin de no dejar de ver las famosas cataratas del Niagara. Niagara Falls es una ciudad muy pintoresca, compuesta en su mayor parte de chalets. Debe ser un bello lugar de veraneo. Se hala formada de dos partes, la una estado unidense y la otra canadiense. Lo mismo ocurre con las cataratas, siendo más hermosa la sección canadiense. Como en todos los lugares donde hay bellezas naturales en los países civilizados, la explotación del extranjero se encuentra aquí minuciosamente organizada. Apenas habíamos descendido del tren, a eso de las 7 de la mañana, cuando un señor se nos acerca, y, dando pruebas de un golpe de vista bien ejercitado y certero, nos dice, ustedes vienen a ver las cataratas, hay que tomar un auto, no se puede ir a pie, necesitan un guía que los conduzca a los diferentes puntos de vista desde donde se debe contemplar el espectáculo, el auto que tengo aquí los llevará, en primer lugar, a un buen hotel, después a las cataratas, y los irá a buscar por último. Para traerlos de nuevo a la estación a la hora que ustedes indiquen. Era de una solicitud aplastante el señor. Casi sofocado, el dije, pero, señor, déjanos respirar primero, por favor, déjanos dar algunos pasos y mirar un poco por nosotros mismos. Mas, nuestro hombre no se dio un punto y estrecho el sitio. No había posibilidad de reflexionar, de elegir, de optar, no había otros empresarios a quienes dirigirse, todo estaba prescrito y ordenado y había que dejarse conducir. Fuera de la falta del placer de vagar a su antojo, para lo cual no había tampoco mucho tiempo, el desarrollo del programa formado por nuestro hombre nos resultó satisfactorio y conforme lo que decíamos, salvo que los precios del hotel fueron bastante elevados. Vimos las cataratas en un claro y frío día de febrero. La gigantesca masa de agua al caer levanta nubes de partículas líquidas que van tan alto, que el que se acerca muy a la orilla las recibe enseguida como lluvia. Al llegar esta a la tierra, se hila rápidamente, y el suelo, los árboles y las barandillas de los puentes y de las balustradas se presentan cubiertos de un esmalte blanco de superficie líquida y resbaladiza. El espectáculo es bellísimo, grandioso, y caras de verdad aquello que se ha solido decir de que las obras de los hombres lo hayan empequeñecido y privado de su imponente majestad. Hubo un detalle del programa en que el propósito de explotación se veía muy manifiesto, sin perjuicio de que deba reconocerse en justicia que bien merecida se la tenían los que, como nosotros, se dejaban seducir por la tentación que se le ofrecía. Nos conjugó el chauffeur a ver, por el lado canadiense, unos rápidos que forma el río poco después de las cataratas, y cuya belleza nos ponderó. Descendimos por un carro de cremallera bastante inclinado a la orilla misma del río, que se precipitaba como un torrente espumoso entre dos riberas muy escarpadas.
El paisage nos evoco en part la imagen del caso superior de algunos ríos del sur de Chile, que bajan las montañas andinas también como torrentes imponentes ansiosos de llegar al valle central. Mas faltaba aquí la selva magnífica, a que sombra deslizan sus ondas las corrientes chilnas en un ambiente de misteriosa alegría. No obstante de no carecer de belleza el lugar, senos había conducido a él, sin duda, porque había allí una tienda de objetos de recuerdos y un establecimiento fotográfico. Se hallaba en una sala sencillamente instalada, cuyas paredes estaban cubiertas de muestras de fotografía que se habían sacado otros turistas en los más bellos sitios de las cataratas. Había algunas tomadas en islotes y rocas y teniendo en el fondo como hermosa cortina la gigantesca caída de agua, orlada de espuma y de polvo líquido. Oh! Eran preciosos recuerdos. Retratados en las cataratas del Niagara. Es muy fácil hacer esto aquí mismo, no yo el fotógrafo, sin que se molesten con ir a las cataratas. Eligen ustedes los paisajes que prefieren y los adaptaremos las fotografías que tememos. En una semana más podemos enviárselas al punto que nos indiquen. Escogimos efectivamente algunos paisajes, teniendo cuidado de que no fueran de verano, ya que estábamos en invierno. Luego salimos afuera, y, puestos de espaldas a las piedras del barranco, como individuos equians iban a fusilar, nos tomaron las fotografías que debían transformarse después en bellos cuadros del Niagara, que llevarían nuestras imágenes en lugar espectable. Pagamos anticipadamente, y nos fuimos. A la vuelta de 15 días recibimos las deseadas vistas. Eran unos mamaricos que no valía la pena conservar. Que feliz fue nuestra llegada a Nueva York. A pesar de ser mediados de invierno, la gran metrópoli del Atlántico se nos ofreció como una ciudad de luz y de sol, bajo un cielo capaz de rivalizar con los más bellos de Italia y de Chile. No había aquí nada del humo ni de las neblinas de Chicago. Nueva York no es solo una urbe gigantesca de rascacielos, sino también una city de calles y avenidas hermosas, claras y amplias. El clima es, por lo general, variable, inclement y extremado, pero la mañana en que llegamos era tan agradable, fresca sin ser fría, y con tal dulzura en el ambiente, que Nueva York nos pareció una ciudad muy hospitalaria. Mas, la hospitalidad se encontraba, por decirlo así, solo en los elementos de la naturaleza, lo que, de todas maneras, no era poco. En los hombres no pudimos admirar esa virtud en los primeros días. Los hoteles y las casas de departamentos y paisas para arrendar se hallaban totalmente ocupados. Se refería entonces que se habían inaugurado hace poco dos grandes hoteles, con 2,000 habitaciones cada uno, y que todas habían sido tomadas en un mismo día. Buscando paisas en uno de los mejores barrios, en Uptown, entre Broadway y Riverside, llegamos a una casa donde salió a recibirnos un señor de muy buena traza y con un perfecto air de gentleman, que vivía solo con su señora. Ambos nos mostraron una paisa muy confortable de que disponían, pero después de sus primeras palabras nos produjeron una impresión de desconfianza y inseguridad, que luego se acentuó al ver como procedían en la fijación de los precios. No era difícil que ellos notasen en nuestro acento que éramos extranjeros,
de suerte que empezaron por poner la puntería muy alta y nos pidieron al comenzar $35 mensuales por la paella. Para tentarnos, fueron bajando de motu proprio a 30 primero y luego a 25. Esta falta de seriedad, y el observar que el señor se halaba medio ebrio, nos hicieron retirarnos muy pronto, no poco desagradados de una de nuestras primeras experiencias neoyorquinas. Corremos todavía otra aventura antes de instalarnos definitivamente. Leamos con avidez todos los días los centenares de avisos de los diarios relativos a pensiones, departamentos y paisas de arrendo, y uno nos tento. Se ofrecía paella y pension en una de las mejores calles de Uptown, y, según decía el aviso, los dueños de casa formaban un hogar cristiano, circunstancia que nos pareció una garantía en medio de la Babilonia neoyorquina. Agregues que tendríamos oportunidad de practicar el inglés a las horas de comida. Predispuestos de esta suerte, aceptamos sin mucha dificultad los precios elevados que nos fijó la señora, quien se encargó de repetirnos lo que ya habíamos inferido de la lectura del aviso periodístico. En mi casa se la vida de familia, nos dijo. Y, en efecto, no se podía negar que el personal de la casa era gente bien, y poco numeroso. Pero muy pronto pudimos notar que las cosas no iban aquí por el camino de lo confortable, ni de lo abundante, ni de lo cómodo. Como nos acordábamos de los que ahora considerábamos esplendidez de los hotels de Berkeley y de Chicago, y a menor precio, se entiende. No había más que una sirvienta, una maid, para todo el servicio. Era una criatura regalona que hacía el favor de servir y a quien la señora consideraba más que a cualquiera de sus pensionistas. Era tan difícil encontrar empleados en Nueva York, decía la señora, que en caso de perder a su maid, sería casi imposible reemplazarla. La doncella no servía por nada comidas en los países, ni en caso de enfermedad. Debiendo por este motivo guardar como varios días mi señora, tenía yo que bajar 3 veces diariamente a buscar el desayuno, el lunch y el diner para ella, y subir en nuestro piso con la bandilla llena de platos y cubiertos. Creo que la guía adquirir cierta destreza en el manejo de estos adminículos. Era capaz de lavar la bandilla equilibrándola perfectamente en alto en la palma de la mano derecha, y comprendí entonces cuánto de pose en el air con que sirven los mozos de los grandes hotels y restaurantes. Al ajustar nuestras cuentas, la señora me hizo presente que el servicio en los países era extra, es decir, me cobró 25 centavos más por cada vez que yo había subido con la bandilla. Esto me pareció un colmo, y no muy de acuerdo con lo que debe ser la vida de familia, y más, de familia cristiana. Movidos por estas impresiones ingratas, resolvemos mudarnos, y al fin encontramos un bello departamento con una buena casera, donde nos quedamos hasta los últimos días de nuestra permanencia en los Estados Unidos. Este país, que en tantos sentidos se podría llamar la tierra de la fuerza, es al mismo tiempo el reino de los débiles. No lo es, el de los fracasados. Los débiles que no tienen la culpa de serlo, las mujeres, los niños, los ancianos, se encuentran aquí en el mejor lugar que puede ofrecerles nuestro planeta. Sabido es que los maridos, por término medio,
Le andan mirando la cara a sus mujeres para adivinarles los deseos, y es frecuentísimo encontrar en las calles a los hombres de la clase media lavando a sus bebés en brazos o arrastrando el cochecito en que los sacan a paseo. Los ancianos son objeto de delicadas atenciones y ayuda en todas partes. Los niños juegan a sus anchas en las calles donde no hay mucho tráfico comercial. Ocupan las aceras con sus cuerdas para saltar y tiran las pelotas por encima de las cabezas de los transeúntes, sin que estos en ningún caso se molesten o impacienten. El niño es sobrino. Los policiales cuidan especialmente que mujeres, niños y ancianos atraviesan sin peligro las avenidas y calles en los puntos de mucho movimiento. No en todas las ciudades norteamericanas se encuentran cabarets. Estos han prosperado solo en aquellas en que la riqueza derivada de la intensa actividad comercial, la falta de prohibición alcohólica y un cosmopolitismo libre de ciertas tradiciones religiosas puritanas, han permitido el florecimiento de la alegría fácil y de la vida mundana. En tal caso, se encuentran principalmente Nueva York, Chicago y San Francisco. Desde este punto de vista, Washington es una pequeña ciudad que se aburre un poco de noche en medio de sus virtudes de abstinente, y Boston es demasiado severa para que dentro de sus paredes vetustas puedan wars los cantos y desarrollar las danzas que después de las horas de trabajo, divierten a las poblaciones de los tres primeros centros nombrados. Un cabaret es un restaurant generalmente amplio y muy a menudo recargado de decoraciones y pinturas de mal gusto. En el fondo se levanta un proscenio, y se deja además un espacio libre, de forma ovalada, en medio de las mesas, para que se ejecuten los diversos números de la show o espectáculo y bailan después los comensales mismos. El derroche de luz principia en la calle. Los anuncios de los cabarets son vistosos, llamativos, con luces de diversos colores en movimiento, como corrientes de pedrerías. En el interior arenas y lámparas de formas fantásticas y no pocas veces extravagantes alumbran plenamente el recinto. La sala se obscuras ligeramente cuando es menester hacer proyecciones coloradas sobre las cantatrices y danzantes. No hay que esperar war hay gran música. La orquesta es por lo común sonora, bizarra, a menudo estridente y los paisas que ejecuta con frecuencia son los aires pegadizos de los descompasados bailes americanos. El programa de la show comprende números de acrobacia, de canto, de bailes individuals, de violín y otros instrumentos de música. En algunos cabarets el piso de la parte central está arreglado de manera que puede helarse, y se ofrece entonces el espectáculo de destrozamos patinadores. Pero lo esencial es la exhibición de mujeres con frecuencia muy hermosas, de bellos cuerpos delgados y flexibles, y elegantemente vestidas. Cantan en coro con el conocido son de las canciones americanas, y se mueven a compás, casi siempre lentamente, como siguiendo el paso de un foxtrot tranquilo y haciendo figuras para lucir sus formas esculturales sin exuberancia de carnes y sus ricos trajes. No es raro que se busque el representar con estos, diversas épocas históricas o acontecimientos de carácter patriótico. Hay cabarets tan grandes, que el espectáculo tiene que repetirse de un lado a otro de la sala, para que lo vean todos los comensales. Otros ocupan 3 o 4 pisos de un mismo edificio y en cada uno de ellos se ofrecen diversas shows simultáneamente.
Terminado el programa el iligas su turno al público mismo, que se entrega al baile entre plato y plato, o entre copa y copa. Las parejas bailan como mejor le acomoda, no hay reglas fijas y lo esencial es seguirse. Cada cual toma como compañera a su mujer o alguna amiga, no es permitido sacar a una dama que no es conoce, costumbre muy razonable porque los bailes americanos tal como se practican aquí, son ante todo de carácter bastante íntimo. En ocasiones los cuerpos se mueven demasiado juntos, inclinandos el sobre ella o ella sobre él. Los pechos y los rostros se tocan a menudo en un abandono languido. No es fácil entrar en apreciaciones acertadas sobre el valor moral de los artistas de cabarets, pero nunca observa en estos sitios otras cosas que los que dejo descritas. En más, en uno de los mejores de Nueva York pude de vez admirar a una joven y hermosa bailarina que danzaba con particular donaire. Vestida de una túnica larga se disinaban claramente al través de ella las formas de su cuerpo delicado. A poco determinada la show me llamó la atención una niña sentada a una mesa vecina de la nuestra. El humo lanzado por unas damas que fumaban, no permitía ver en un principio, pero luego me pude convencer que la niña era la misma bailarina que había admirado hace poco. Nadie lo habría creído. Vestía sencillamente, se notaba en toda su persona cierto de puro recato, estaba acompañada de gente al parecer seria, y al lado de ella un joven en uniforme, tal vez un amigo o un sweetheart, un novio. Me dejó la impresión de una modesta obrera que después de hacer su labor se ponía a descansar, y que bailar en el cabaret era para ella simplemente una manera de ganarse la vida que en nada comprometía su honestidad. Algunas ciudades han tenido la suerte de ser fundadas en lugares privilegiados, que son como la embocadura de las corrientes de la fortuna y adonde llegan fácilmente los elementos para un gran desarrollo. Constantinopla y Alejandría constituyen ejemplos clásicos de este hecho en el Mediterráneo Oriental y Londres, Paris y Hamburgo, lo son en la Europa Occidental. El Nuevo Mundo nos ofrece casos análogos en las metrópolis gigantescas de Nueva York y Buenos Aires. Washington, la capital federal, no puede figurar en este grupo. Ha sido levantada, es verdad, en una posición céntrica de la región oriental y en un hermoso terreno llano o de suaves colinas a orillas del Potomac, pero ni por sus industrias, que son muy pocas, ni por su animación puede competir con los grandes emporios de la Unión. Washington es una ciudad artificial creada por la voluntad del Estado americano para servir de sede al gobierno de la República, al Parlamento Federal y a los representantes de las naciones extranjeras. Caras de aquellas formas de vida que resultan del crecimiento espontáneo de los pueblos, pero posi lo que las riquezas de un fisco fabulosamente opulento han podido hacer. Y la capital es una población de bellas avenidas, de parques, de magníficos palacios oficiales y que cuenta en cantidad y calidad con monumentos como no los hay en ninguna otra parte del país. Una amiga inteligente escritora chilena me decía con mucha sal que Washington había parecido una ciudad de día domingo. En uno de los extremos de la avenida de Pennsylvania, que es la principal de Washington, se alza el vasto y magnífico Palacio del Capitolio, donde se hallan instaladas la Cámara de Senadores, la de Representantes y la Corte Suprema de Justicia. Esta grandiosa fábrica es de estilo Renacimiento y su altísima y conocida cúpula se destaca en el fondo de la avenida como una decoración insuperable.
Del Palacio se desciende por escalinatas monumentales al vasto y hermoso parque que lo rodea. En los días en que andamos de visita por aquí, que eran del mes de mayo y de insoportable calor, el parque del Capitolio, como los otros de la ciudad, constituye un refugio para los sofocados habitantes. Allí se levea en mangas de camisa de espaldas en el césped sentados a la sombra de los frondosos árboles y tirandoles migajas de pan a las simpáticas árboles que, con toda confianza, saltaban alrededor de ellos. Así como en los países europeos, y especialmente en los del norte, se ha consagrado el estilo ojival como el propio de los palacios consistoriales y otros de carácter público, en los Estados Unidos han recibido consagración análoga para las casas de gobierno, los edificios de estilo renacimiento revestidos de gigantescas cúpulas. De esta suerte encontramos imitaciones más o menos belas del Capitolio en Oakland, en Sacramento, en Madison y otras partes. La Biblioteca del Congreso, ubicada no lejos del Capitolio, separada de él por un regular espacio del parque mencionado, es también un amplio y bello edificio. No son las proporciones de grandiosidad externa que distinguen a aquel palacio, pero en hermosura interior los supera con mucho. Los mármoles más ricos y de variados colores han sido prodigados y artísticamente combinados en pisos, escalinatas, columnas y pisos. Las bóvedas, galerías y salas, se hallan decoradas con admirables pinturas murales que simbolizan los estados más importantes de la cultura humana. Sirve de salón de lectura una imponente rotunda octagonal de jaspe amarillo, extensa, alta y majestuosa como un templo. A ella puede entrar cualquiera persona que desee consultar o leer alguno de los 2 millones de volúmenes con que cuenta la biblioteca. A la altura del segundo piso, la rotunda forma una galería o tribuna circular ocasiona acceso los visitantes que no van a leer, y en cuyo antepecho se levantan como adornos cerca de 20 estatuas de poetas, filósofos y escritores, en bronce y de porte natural. No vacilo en decir que el vestibulo es de una belleza deslumbrante, y que todo el edificio por su riqueza y valor artístico debe ser el primer monumento arquitectónico de los Estados Unidos. Su magnificencia solo puede ser comparada con la de la Basílica de San Pedro en Roma o la del Teatro de la Ópera de París. La biblioteca posee también riquísimas colecciones de mapas y grabados. Otro importante edificio de la capital, y de especial valor para los hispanoamericanos, es el Palacio de la Unión Panamericana. Sve que se ha querido darle un carácter representativo. La construcción es de un estilo que podríamos llamar tropical del coloniage. El centro de la casa lo forma un gran patio español en el cual se mantienen como adornos, plantas de la zona torrida. En medio de él están reales a la esquina algunos vistosos papagalos. Porque se ha elegido lo tropical como representativo de toda la América Latina? Los papagalos están allí como cifras simbólicas de la supuesta verbosidad de los pueblos de este continente y de su disposición a repetir lo que los demás dicen? Quizás no haya habido tal maliciosa ironía, y la preferencia en favor de las plantas y pajaricos de la región ecuatorial haya resultado de que se ajustan mejor que otros a propósitos decorativos en un espacio reducido. En la cornisa que rodea al patio, se destacan los nombres y los escudos de las naciones latinoamericanas y en una galería adyacente, puestos en columnas de mármol, se ostentan los bustos de los héroes de la independencia de estos pueblos, Bolívar, San Martín,
Artigas y tantos otros. Una columna SEVE desocupada en espera de su busto. Fue destinada quizás por un error a un pueblo desgraciado que no ha tenido héroes. Ah, no. Es la que debe sustentar la imagen del héroe chileno O'Higgins. Mientras tanto, nuestro padre de la patria, algo del espíritu de Chile, está ausente aquella congregación sagrada de mármoles venerables. No podemos ocultar que nos dio pena esta muestra de tanta negligencia. Desde todos los puntos que hemos recorrido, desde todas las calles, plazas y parques, se divisa dominante el monumento del héroe epónimo de la ciudad, del héroe nacional, del Gran Washington. ¿Qué concepción más original y grandiosa? Más allá de un umbroso parque en los bordes de la población por el lado sudoeste, se alza en una despejada elevación natural del terreno la colossal obra de granito. Es un obelisco inmenso de 555 pies de alto, que se eleva hasta el cielo como un estil enorme, cortando la bóveda azulada con sus líneas rectas, majestuosas y ligeramente convergentes hacia arriba. La ideación de este monumento revela cierta audacia artística y intuición psicológica. No era fácil adivinar en la simple contemplación de un plano el efecto maravilloso que iba a producir en la realidad dentro de su extremidad desnudez, de aquí que fuera audacia concebirlo, y por lo mismo corresponde admirablemente, como tal vez ninguna otra cosa pudiera haberlo hecho mejor, a la grandeza, solidez sencillez y rectitud del héroe que inmortaliza, de aquí su mérito psicológico. En sus caras lisas de dura piedra gris, no se encuentra ninguna inscripción, ningún relieve, ningún medallón representativo. La columna se yergue soberana sobre la capital y la planicie como un gigante silencioso, reconcentrado y bueno, encargado con su actitud de proclamar por la eternidad la gloria de un grande hombre, como un gigante que despidiera efluvios bienhechores y obrera en los espíritus por la evocación de valores morales. No os admiréis, paris decir, de mi mudo continente acerca de mi significación. A mí no me hacen falta caracteres escritos, ni cifras, ni retrados, ni vanos adornos. Vosotros que pisáis esta tierra del héroe no podías ignorar porque estoy aquí. Miradme, meditad y elevad vuestros corazones en una oración de civismo. Boston goza del renombre de la ciudad más intelectual de los Estados Unidos y sus habitantes pasan por ser los que hablan el más atildado inglés del país. Boston es la capital del estado que cuenta tal vez con el mayor número de colegios y de los más afamados. En la ciudad misma encontramos la universidad que lleva su nombre, y en Cambridge, separada de ella solo por el río St. Charles, se hallan la celebre Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el primero en su género en el continente. Lo que hace un total de 3 grandes universidades para la ciudad, circunstancia que viene a corroborar los renombres que he mencionado. Las calles del viejo Boston, ocupadas principalmente por los barrios comerciales, son tortuosas y intrincadas. Mientras en Nueva York es muy fácil orientarse, en las calles de la capital de Massachusetts es muy fácil perderse. Downtown en Boston forma un título. Tal vez algún aficionado a investigaciones complejas se sentiría inclinado a buscar una relación de causalidad entre lo laberíntico de las calles bostonianas y la intelectualidad de sus pobladores. Y luego, por un salto de imaginación,
podría considerar la monotonía de las rectilíneas calles de los pueblos hispanoamericanos y llegar a conclusiones contractorias. Pero me parece que esta serían conexiones aventuradas, fundadas en accidentes superficiales y que ningún lógico de la Universidad de Harvard se atrevería a autorizar. Boston posee un museo de bellas artes, riquísimo en obras de todos los tiempos. Admirable es la colección de acuarelas de Edward Boyce, que representan paisajes y pueblos. El arte en estos cuadros se manifiesta principalmente como un resultado de la técnica del artista. El colorido es magnífico. El procedimiento de Boyce consiste en el empleo y aplicación de anchas rayas y grandes puntos, combinados con manchas de color. No hay ningún cuadro que sea un caso de inspiración propiamente dicha. Llaman la atención también las acuarelas de John Sargent, que se hallan al frente de los interiores. Muchas representan paisajes, pero otras están consagradas a reproducir escenas sencillas de la vida y revelan una delicada inspiración. Algunos hay que prueban una vez más que un cierto es aquello de que no existen asuntos triviales y pequeños para el arte cuando el artista es capaz de sentir y expresar la belleza que esos asuntos encierran. Entre estos recuerdo la lavandería. En un campo verde y pendiente de un arbusto algo seco y con hojas amarillas se extiende una soga en dos direcciones formando un ángulo agudo. Allí se han puesto a secar una cantidad de piezas de ropa blanca que se destacan con matices ligeramente azulados. Esto es lo esencial del cuadro y resulta bellísimo. Mira ser igualmente la mitad hermosa la colección de pasteles de Juan Francisco Millet. Millet es también artista de cosas modestas, y sus cuadros, que representan escenas sencillas de la vida del campo y pastoral, constituyen una glorificación del trabajo humano en sus formas más humildes. Sus pastores y sus pastoras revelan, dentro de su modestia, la dignidad que acompaña siempre a las personas puras. Por lo demás, el paisaje, el escenario en que estos personajes se encuentran colocados, es generalmente maravilloso. Hay un cuadro intitulado Puesta de Sol, Pastora y Ganado, que me detuve a contemplar abstraído y con delectación. Se nota en la pastora cierta noble actitud de místico recogimiento ante el astro poniente, que se despide en una gloria de rayos dorados, pero su figura se destaca de tal suerte que parece que fuera más bien el sol el que se inclinara a adorar a esa criatura humana realizada en toda la majestad de su labor sencilla. En la plazoleta que se extiende por delante de la escalinata de entrada del museo, se puede admirar la preciosa obra del escultor Cyrus E. Dolan, Llamada invocando al alto espíritu. No es posible entrar y salir del museo sin quedar encadenado en la contemplación sugestiva de ese grupo genial. He hablado en líneas anteriores del simbolismo psicológico que encierra el grupo La Soledad de las Almas del escultor Taft y que constituye una de las pruebas del vigor manifestado por los pocos escultores norteamericanos que se destacan. La obra de Dolan confirma esta impresión. Palpitan en ella las vaguedades del misterio, lo cual no quita que al mismo tiempo en la ejecución de los detalles, la mano del artista haya sido guiada por el amor al más perfecto realismo. El grupo en bronce y de porte natural representa a un indio a caballo que con los brazos abiertos dirige sus miradas arriba y implora al cielo. El caballo notion nada de aquella apostura arrogante, en que parece que se estuviera sofriendo una exuberancia de energía, y que se usa generalmente para representar a sus congéneres en las estatuas ecuestres.
Es un pobre cabal lijo flaco y vulgar, que revela estar en la actitud más tranquila posible, sin ningún movimiento, la larga cola queda, las piernas traseras juntas, las delanteras también y el cuello y la cabeza inclinados con simpática resignación. Es un animal de trabajo y de lucha. De mostras de comprender, por lo demás, la situación de su amo y que el momento no es propicio para ninguna clase de ejercicios. El artista podía haber esculpido al indio invocando al cielo de pie. No habría tenido tal actitud nada de real, pero no habría sido lo mismo. De pie o de rodillas, el indio pudiera hacer pensa en la ejecución de una ceremonia ritual, mientras que tal como está a caballo, se que no se trata de un rito, sino que la angustia le apretó el corazón en plena vida y que lanza su cuello a las alturas infinitas en un momento de desolación. El indio no se dirige un fetiche o a un ídolo, sino al más alto espíritu. Esta estatua entrena una significación comprensiva de una situación humana de todos los tiempos. Si el personaje esculpido hubiera sido un hombre de nuestros días, no habría sido así y tal vez no habríamos traspuesto, al admirar la obra de arte, los límites de nuestra época contemporánea. Ese indio, ese hombre primitivo, representa el alma humana recién abierta a la vida y herida por el misterio, la representa en su primera tribulación mística, y las almas que hoy día, después del correr de los siglos, han sufrido esas tribulaciones no pueden dejar de contemplar con emoción y simpatia, con ternura de hermano, a ese bárbaro sencillo, que inició el gesto de interrogación desesperada que la humanidad ha venido repitiendo sin cesar y que nosotros solemos formular todavía ante los enigmas, los vacíos y los dolores de la vida. La estatua de Dalin hay que agregar la elocuente del espíritu religioso de los norteamericanos. Capítulo V Notas Docentes. La Academia de Milton el Colegio de Wellesley como nos juzgan a nosotros, Psicología de los Latinoamericanos según el profesor W. R. Shepard el Panamericanismo la doctrina Monroe. Los campos de Massachusetts están sembrados de muy buenos colegios. Me tocó en primavera visitar dos de ellos, la Academia de Milton, para niños y el Colegio de Wellesley, para niñas. A 25 minutos de Boston cerca de la aldea de Milton se encuentra la Academia de este nombre. Es una escuela de enseñanza secundaria con internado y medio pupilage. También admite niñas en calidad de externas, pero no hay propiamente coeducación, porque se las educa en pabellones separados, salvo en la sección preparatoria, adonde concurren niñatos y niñatas de menos de 12 años conjuntamente. Esta sección es igualmente solo para externos. El establecimiento y los alrededores que le pertenecen presentaban el día que fue a verlo un bellísimo aspecto. Solo por la muchachada que se ve jugando en los campos adyacentes puede pensar uno que se hala en un colegio. Por lo demás, nada se ofrece a la vista que evoque las formas generalmente severas, a veces labragas y tristes, de los colegios ubicados en los pueblos. Las avenidas por que se hace el tránsito desde la estación, están orladas de árboles en flor, la tierra, de suaves colinas, cubiertas de un tapiz verde brillante, es un deleite para los ojos, y de todo fluye, estimulado por el sol primaveral, un perfume penetrante, tibio y entonador, el rico y sano perfume de los campos y de la vida que se renueva. En medio de este ambiente, 10 minutos entre prados,
se levantan los edificios de la academia que consisten principalmente en tres chalets, que sirven de residencia para los internos, un pabellón, donde se encuentra el comedor para todos y la cocina, dos pabellones donde se hallan las salas de clases y gabinetes, el gimnasio y la enfermería. En cada chalet, dormitory, viven de 15 a 20 alumnos bajo la duración de un máster que es al mismo tiempo profesor. El primer piso está ocupado por un salón cito, una esplendida biblioteca, y un salón de reuniones en cuyas mesas se encuentran revistas, periódicos y juegos de diferentes clases. En el segundo piso están los dormitorios. Cada estudiante tiene su piscina que adorna y decora a su gusto. En el centro hay baños de tina de mármol. Como indica, la academia es una escuela secundaria, pero comprende 6 años de estudio y no 4 como ocurre en la generalidad de las de su clase en los Estados Unidos. También se diferencia de estas últimas en que, según se desprende de su nombre, es del tipo clásico, académico, que predominaba en el país a principios del siglo XIX. Las reformas de la enseñanza han introducido sucesivamente diversas categorías de establecimientos de instrucción secundaria, como ser el liceo comercial, commercial high school, el liceo técnico, technical high school, del cual vimos un modelo en Oakland y el liceo Integra 7, Cosmopolitan High School, que comprende dentro de un mismo instituto toda clase de cursos, desde los que tienden a suministrar una instrucción liberal o clásica hasta los destinados a dar una preparación vocacional. Estos son los planteles que cuentan a la fecha con más aceptación en el concepto público, y se pueden citar como más afamados dentro de este orden a los de San Luis y Cincinnati. En el plan de estudios de la Academia de Milton en cambio no figuran ramos comerciales, ni técnicos, ni industriales, ni dispone el establecimiento de talleres de carpintería, herrería y electricidad, tal cual se ven en muchas otras escuelas del mismo grado. Si, bien montados laboratorios de física, química y biología. El plan de estudios comprende las siguientes asignaturas, en primer año, inglés, historia, geografía, latín y matemáticas. En segundo año, se agregan a las anteriores francés y alemán. En tercer año se agregan griego y ciencias elementales. En cuarto año se mantienen las anteriores y en lugar de ciencias se introduce biología. En quinto año se cambia biología por química. En sexto año se cambia química por física. No deja de aplicarse hasta cierto punto en la academia el procedimiento aceptado hoy por doquiera en los Estados Unidos de la electividad de algunos ramos. Así tenemos que los estudiantes pueden tomar francés o alemán, griego o ciencias o biología o historia. Química es también un ramo electivo y los que entran a estudiar la pueden dejar a un lado la historia o el latín. Fuera de la importancia dada a los estudios liberales y científicos, cabe señalar como otra característica de la academia el interés dedicado a la educación física. Ya hemos mencionado el pabellón de gimnasia. Para ejercicios al aire libre cuentan los alumnos con magníficos campos de juego, de fútbol, de tenis y con una amplia laguna para patinar en el invierno. Generalmente después de las 2 de la tarde no hay clases y los muchachos pueden entregarse a toda clase de deportes. Profesores y estudiantes forman parte de la Asociación Atlética de la Academia de Milton y del Club Científico. Los alumnos han organizado también el Club de la Mandiolina, el Glee Club,
Club de la Alegría o de los Alegres, y el Comité Dramático Cation se cargo los entretenimientos teatrales. Los internos pagan $1000 al año por instrucción y pensión, los medio pupilos de los cursos superiores 350 y los de los cursos inferiores, 308. Se llama colegio en los Estados Unidos a un establecimiento que viene después de la escuela secundaria y forma los departamentos básicos del edificio universitario. El Colegio de Wellesley es, como indica, para niños y figura entre los más afamados de Nueva Inglaterra. Se halla situado cerca de la aldea de su nombre, a 40 minutos de Boston. Visitarlo fue motivo para mí de un mayor encanto aunque el que me había causado la Academia de Milton. Los campos de Wellesley son más hermosos y el terreno, de undulaciones más pronunciadas que en Milton, ofrece más bellas perspectivas con prados magníficos y numerosos árboles. Desde muchos sitios elevados se divisa un precioso lago que se encuentra dentro de los lindes del colegio. En nuestro camino encontramos niños en bicicleta que corren por las avenidas. Una vez en medio de los pabellones del colegio, los trajes claros y alegres de centenares de niños hacen una fiesta de luz y de colores bajo el sol primaveral. Algunas de las alumnas andan en traje de monta. A nuestro regreso, una partida de ellas pasa al trote de sus cabalgaduras bajo los árboles. De todos los edificios, el más hermoso es el Tower Court, donde tienen sus dormitorios alrededor de 200 niñas. Es un verdadero palacio de estilo gótico, debido a la munificencia de una señora. En el primer piso se encuentran amplios y elegantísimos salones y comedores y en los pisos superiores se hallan los paisas de las niñas que son una moneda y de cuyas ventanas se goza del apacible y seductor paisage de los campos adyacentes. Fui invitado por la directora a tomar el lunch en compañía de varios profesores y profesoras. Como siempre ocurre en las comidas escolares de este país, la sobriedad fue la nota característica. Se sirvió una crema, un guiso del cual se ofreció repetición porque no había ninguna otra cosa sólida que comer y, por último, una sencilla compota de postre, y café. Todos los comensales se manifestaron deseosos de conocer algo sobre la educación pública de Chile y la hizo sus intereses sobre el particular para satisfacerlos de la mejor manera que me fue posible. Muchas niñas viven en sororities o hermandades en pequeños pabellones dentro de los terrenos del colegio. Hay una que lleva el nombre de Shakespeare y su hall ha sido construido imitando la vieja casa del Gran Pota. El colegio admite internas, mediapupilas y externas. Las primeras pagan $600 al año, las segundas $465, y las terceras $225. Para los 4 años de estudio se ofrecen los siguientes cursos: Arqueología clásica, Astronomía, Botánica, Química, Economía y Sociología, Education, Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán, Griego, Latin, Geología y Geografía y Historia, Higiene, Matemáticas, Filología, Filosofía y Psicología, Física, Arte de hablar, Fisiología y Teología y Música. Cada uno de estos cursos se subdivide a su vez en gran variedad de adjuntos. Dentro de ellos deben los alumnos elegir el número necesario para completar la cantidad de unidades requeridas para graduarse. El colegio confiere los títulos de bachiller en arts y de maestro en arts.
Los jóvenes tienen a su disposición una rica biblioteca de 90,000 volúmenes. Es muy interesante una institución de los alumnos por medio de la cual cooperan algún gobierno del establecimiento. De acuerdo con la dirección, han formado ellos una llamada asociación en pro del gobierno del colegio de Wellesley, que tiene como órganos directivos un gabinete y una cámara de representantes, compuestos de miembros elegidos entre los estudiantes y un senado en que, además de cierto número de alumnos, figuran algunos individuos de las facultades. Las atribuciones de estos cuerpos se hallan claramente especificadas en sus estatutos. De esta suerte los alumnos toman vivo interés en la marca del colegio, y se ejercitan al mismo tiempo en las prácticas de la autonomía o self-government, lo que no puede ser sino favorable para su educación. Que dicen de nosotros por ella, como nos juzgan? Suele ser una preocupación de los hispanoamericanos. Y la primera de las verdades es que en los Estados Unidos impera por lo común la más perfecta ignorancia sobre nuestros países. ¿Qué cantidad de indios bravos tienen ustedes en su territorio? Me preguntaba un profesor de un colegio de California. No, señor, tuve que contestarle, no hay indios bravos entre nosotros, ni negros nine. Fuera de unos pocos miles de indios más o menos civilizados, el núcleo de la población es de raza blanca homogénea, con un pequeño tanto por ciento de mestizos. También es cierto que desde la Gran Guerra ha aumentado visiblemente el interés por nuestro continente, y, en consecuencia, por el estudio del idioma español. Conocí en San Francisco a una distinguida señora que me llamó mucho la atención. Bajo sus canas de abuela, conservaba notables rasgos de belleza y era sumamente vivaz en su trato y en sus maneras. Mi marido, no estillo, no reclama de mí muchos cuidados especiales, todos mis hijos están casados, así fue que de repente me encontré con que no tenía nada que hacer, y para dar un empleo a mi vida, me he puesto a estudiar español. Ustedes ven que no lo hablo tan mal. Estoy de cosa. Luego saco de su maletín un librito que llevaba en el y griego, es una obra en castellano. Yo no pierdo el tiempo, y, de vuelta, en el auto o en el tranvía, me voy leyendo. De todo el ser de la señora brotaba la más sana y contagiosa alegría, tan propia de la gente norteamericana, aunque ha llegado a una edad avanzada. Esta señora estudiaba castellano sin duda por deporte. Unos pocos se dedican a él teniendo en vista el profesorado o el amor a las letras, pero los más lo hacen con el propósito de entregarse a los negocios en el continente meridional. En casi todas las universidades que visité había cursos de español y en algunas eran bastante numerosos, como por ejemplo en la de California, que contaba con más de 300 alumnos. En esta universidad y en la de Cornell he visto reunirse fácilmente audiencias de más de 200 estudiantes, y otras personas capaces de seguir y entender perfectamente conferencias en español. También los alumnos del curso superior del colegio de Wellesley dieron pruebas de poseer la preparación suficiente para entender un discurso que se le pronunció sobre cosas de Chile. El profesor F. B. Luquians, de la Universidad de Yale, está empeñado en enseñar el castellano siguiendo más bien las formas del idioma hispanoamericano y no las del peninsular propiamente dicho. Busca para esto como base los libros y las revistas sudamericanas. En las escuelas secundarias de Nueva York,
el idioma extranjero que más se cultiva es el español. Hay 25,000 estudiantes que siguen esta lengua, mientras el francés cuenta solo con 20,000, el latin con 15,000 y el alemán con 3,000. Es claro que no puede haber unanimidad de pareceres para juzgarnos entre los que se han ocupado de nosotros. No han falta de quienes se hayan expresado en términos encomiásticos sobre algunos países de la América Latina, como el Uruguay Roosevelt. Otros han distinguido muy acertadamente entre las naciones del sur del continente y las de los trópicos. Así Eduardo Ross, al afirmar que los pueblos sudamericanos padecen de anemia cerebral, a causa de la obsesión sexual que los domina, sin el cuidado de agregar que se exceptúan de esta falla orgánica Chile, la Argentina, y el Uruguay ten. Que haya encontrado por mi parte acertada la distinción entre pueblos meridionales y tropicales, no significa que acepte por completo la afirmación de Ross en lo que se refiere a las gentes tropicales. Otros no se detienen en distinciones para juzgarnos y nos pasan a todos los hispanoamericanos por el mismo rasero. Y el Bogart, con motivo de entrar a tratar del desarrollo económico de los Estados Unidos, dice, solo cuando los dones de la naturaleza son abundantes y inteligentemente utilizados por el hombre, puede una nación llegar al más alto grado de fuerza y de prosperidad. La existencia por sí sola de grandes tesoros naturales no ha sido bastante para lograr el desarrollo de una raza débil y amante de la comodidad como los latinoamericanos. 11. El profesor William R. Shepard de la Universidad de Columbia, ha publicado un estudio sobre la psicología de los latinoamericanos, en que los rasgos con que quedamos pintados no son más halagadores que los anteriores 12. Los principales aspectos en que la psicología del latinoamericano, dice Shepard, difiere de la nuestra, son su egoísmo, impulsividad y inmoralidad. Hace el autor algunas útiles disquisiciones para dar a entender que estos términos no deben ser tomados al pie de la letra sino, como si dijéramos, en un sentido menos amargo, pero lo cierto del caso es que no encuentra otras expresiones para las cualidades que él señala como características. El egoísmo del latinoamericano se presenta ordinariamente en un triple culto, el de la persona, el de las formalidades y el del exclusivismo. Se atribuye a sí mismo una superioridad innata y en consecuencia, orgulloso, vanidoso y arrogante. Celoso de su dignidad personal en una forma ultra aguda, exige que se la respetan absolutamente, sin atenuaciones circunstanciales. Así como en otros días en España y Portugal había el afán de ser hidalgo o fidalgo, de igual suerte el latinoamericano necesita ahora figurar como la cabeza de cualquier cosa o, por lo menos, estar seguro de que su nombre ha de aparecer en forma prominente en conexión con alguna importante empresa. Es una especie de manía o enfermedad la de tener algún puesto público. Aparte de esto, se manifiesta el impulso egoísta en un exagerado formalismo, en el rigor con que deben ser observadas las reglas de conducta oficial y social. En todo se revela el triunfo de lo artificial. De aquí proceden el bien pronunciado decoro y etiqueta, la corrección estiradísima, el ceremonial puntiloso que diswinan en países republicanos de donde monarcas y cortes, nobleza y aristocracia, fueron desterrados asesinados. La conservación también de títulos pomposamente laudatorios para funcionarios y instituciones, de brillantes uniformes para los diplomáticos,
de un complicado tren y escoltas militares para los presidentes y en la bondad seda de colores nacionales y con el escudo patrio bordado en el calava el jefe del estado en ocasiones solemnes, son incompatibles con la simplicidad democrática. Y que de ser de la costumbre de ponerse frac en pleno dia para asistir a funciones oficiales. Se nota la delectación con que el señor Shepard ha hecho este cuadro en que no ha escatimado el colorado. Un norteamericano puede hacerlo porque pertenece a un pueblo que es efectivamente sencillo y poco ceremonioso, pero no es raro que caiga en exageraciones. Vimos como si la pintura, tan poderoso es el convencionalismo en la conducta social que hace virtualmente imposible toda adaptación a condiciones especiales que pueden presentarse. Sería una exageración sin duda afirmar que, mientras el norteamericano sabe mostrar serio y revestido de dignidad en los momentos oportunos, el latinoamericano escoge precisamente para ello los más inoportunos. El señor Shepard ha tenido el cuidado de colocar al principio de la phrase la palabra exageración, pero este es un recurso literario para suavizar el golpe, la afirmación que de se corrobora con ejemplos como se verá enseguida. Cuando entre los latinoamericanos se juntan hombres y niños, aquellos se apartan de estos en lugar de tomar part con sana alegría en sus juegos y deportes. No sería compatible con la respetabilidad de gente grave proceder de otra manera. Un norteamericano en un picnic se divierte, un latinoamericano se aburre. En un banquet, o en otra comida más o menos festiva, cuando llega el momento de los discursos, la jovialidad que ha podido reinar antes, debe ceder su lugar a una apropiada seriedad, el flujo oratorio que se va a descargar no aguanta bromas. Un extranjero se complace en salpicar su discurso con historietas interesantes, pero un latinoamericano quiere mantenerse necesariamente solo en el plano de la grandilocuencia. Pasemos a otro aspecto. Es propio de los latinoamericanos rechazar todo pensamiento de cooperación y carecen, por lo mismo, de verdadera solidaridad social. En lugar de unirse a otras personas en un plan de colaboración mutua, prefieren empequeñecer lo que otros hacen. Se jalan animados de un criticismo que siempre destruye y nunca construye. Este último rasgo es desgraciadamente a menudo muy cierto, pero luego vuelve el autor a las exageraciones y cae en una afirmación falsa en sus dos términos, tomados en conjunto, como la siguiente, tan arraigada se encuentra esta inclinación a empequeñecer que da lugar a una paradoja. Visita un latinoamericano a Nueva York y su actitud es la de un hipercrítico ante todo lo norteamericano. Una vez de regreso en su país entra a censurarlo y vilipendiarlo todo comparándolo con lo que dice haber visto en Norteamérica. Criterios lavados a uno o a otro extremo me ha tocado encontrar algunas veces, pero jamás me ha sido dado apreciar que una misma persona haya asumido las dos actitudes. El alma humana es tan compleja, sin embargo, que no sería imposible que se presentara el caso, pero es preceder un poco a la ligereza y esa característica como propia de un grupo entero de naciones. Ya hemos expresado que los latinos americanos son impulsivos. Una faz de su impulsividad, dice Shepard, la hallamos en su verbosidad. En la casa, en la calle, en los negocios, en los halls del Congreso reina como soberana la locuacidad. Hacer discursos en cada ocasión y la más leve provocación es la orden del día. Si, como ocurre muy a menudo,
el discurso puede ser lido, tanto mejor porque una larga extensión y la posibilidad de variedades de regiones se encuentran asegurados de esta suerte. Lo último le encanta al latinoamericano y el lo llama pintorescamente mariposear, es decir, pasar de un tópico a otro, como mariposa de flor en flor, sin ahondar en detenerse por mucho tiempo en ningún tema. El resultado unido del discurso es abundancia de palabras en lugar de ideas, hablar largo y tendido en vez de hablar bien y concretarse la cuestión. El latinoamericano es elocuente, pero su elocuencia toma a menudo la forma de una retórica florida, de un derroche de brillante palabrería en que se nota la falta de originalidad. Tanto a su oratoria como a su literatura le faltan espontaneidad ingenua, naturalidad, simplicidad y concretación. Reflejan ellas más sentimentalidad que sentimento, el pensamiento queda escondido o su ausencia disimulada en medio de la extravagancia y de la exageración lingüística y se echada menos una verdadera facultad creadora. Acabo de hablar el señor Shepard de la exageración en el lenguaje como de un rasgo distintivo de la literatura hispanoamericana. Sería de creer que sus viajes por los países de nuestro continente y en su trato con algunos libros sudamericanos se hubiera dejado picar por ese bicho que debe poner vidrios de aumento en los ojos ya que hemos visto no pocas manifestaciones de su influencia en el ensayo que analizamos. No se puede negar que los juicios que pronuncia el señor Shepard sobre la literatura latinoamericana son en gran parte exactos, pero me parecen incompletos. Se refieren exclusivamente al tropicalismo. Me imagino al señor Shepard a este respecto, sentado en su gabinete de trabajo en Nueva York y mirando hacia el sur, para hacer sus observaciones. Escudrana y escudrana, pero, mareado por las selvas ecuatorianas, su vista no alcanzó a percibir nada más allá del trópico, donde, por lo menos la sobriedad en el lenguaje literario no es una cosa rara. Vimos otros caracteres. En lugar de examinar de antemano, lenta, paciente, sistemáticamente la practicabilidad de una medida propuesta y sus posibles resultados, el latinoamericano necesita que su panacea se sobre la marca, si que se trata de algo que el ha leído en los libros, o que ha oído como llevado a cabo en otros países. Si esto es aplicable o no a su propio país, le importa poco. Su razonamiento es muy elemental, de la más simple analogia, se reduce a lo siguiente, si una cosa ha sido implantada con éxito en otra parte, puede serlo también entre nosotros. El latinoamericano, de esta suerte, desea las innovaciones, pero toma a menudo como un progreso lo que es solo un experimento. No la posibilidad de duración que permite a lo nuevo madurar y llegar a ser realmente sistemático constituyen su objetivo, los cambios producidos por una gran cantidad de proyectos que nunca se convierten en hechos realizados, son su encanto. No es extraño así que sus constituciones políticas no pasen de ser mucho papel en lugar de formar los fundamentos prácticos de sus gobiernos, y que sus instituciones son únicamente un andamiaje, dentro del cual no se ha podido levantar todavía ningún edificio sólido. Muy bien, pero una vez más las selvas tropicales perturbaron la vista del autor, lo absorbieron por completo y le impidieron ver la totalidad del campo que ha pretendido estudiar. Marca a la par con todo esto el quietismo de los latinoamericanos, o si la ausencia de cierta cordura que impulsó la riendas del dominio de sí mismo.
Le seduce tenter lo imposable e ignoran la disproportion que hay entre lo que uno pretende y lo que puede hacer. No van tras la ejecution de una empresa que, aunque difícil, si realizable, sino que los enamoran lo impracticable y los espejismos de visionarios. Así como la impulsividad da lugar a una moción muy repentina, de igual modo el esfuerzo que produce se agita rápidamente y pronto viene a sustituir la indiferencia y, a veces, la más positiva inercia. El apasionado entusiasmo con que el latinoamericano principia cualquier cosa pronto de sí. Formará sociedades, asociaciones, ligas, institutos y cuantuquares, y tomará todos los acuerdos del caso, para una vez publicados los nombres y retirados de los organizadores y iniciada la indispensable, aunque laboriosa y obscura obra del comité, los grandes hombres, big men, de onda manifestar inters y lo mismo hacen los pequeños hasta que todo el negocio se hunda en el limbo del olvido. Con poca disposición, al parecer, para toda tarea larga y difícil, regular y continua, el latinoamericano vuelve entonces sus ojos al gobierno, para que este haga lo que debía haber sido hecho por iniciativa privada. Desgraciadamente esto es también muy a menudo cierto. Vamos a llegar a los últimos toques del cuadro. Parece que le faltan a los latinoamericanos la conciencia moral, el sentimiento de la responsabilidad personal, un claro sentido de distinción entre lo justo y lo injusto, antes que entre lo correcto y lo incorrecto, y una apreciación vigorosamente concierta de las cualidades más esenciales para la diaria tarea del progreso individual y social. Igualmente, por el lado ético de su psicología, se nota la carencia o el insuficiente desarrollo de la tenacidad en los propósitos, de voluntad indomable, de precisión y claridad en lo que se proyecta y se ejecuta y de fuerza de carácter. Así ocurre que el sentido moral en estos pueblos tiende a asumir más bien una forma artística o estética. El latinoamericano prefiere, para llegar a un fin, no el más conducente y seguro de los caminos, sino el más fácil y el más bonito. Después de este párrafo sería de pedirle al señor Shepard que diga que le queda a los latinoamericanos en materia de buenas cualidades. El mismo señor Shepard ha comprendido que tal pregunta iba a brotar necesariamente en busca de desahogo, y asume en el último momento una actitud curiosísima y ingenua. Ha comprendido que era menester calmar el escozor de tanto latigazo y no ha encontrado mejor medio que esparcir sobre los vergines el acid balsámico de la duda. Tras todas sus afirmaciones contundentes se convierte en una especie de montaña, suelta de su mano la balanza de los valores morales y sociales, y dice con toda frescura, si los diferentes rasgos constituyen verdaderos defectos o no, si el latinoamericano posee virtudes en abundancia para compensarlos en el primer caso, si nosotros mismos tenemos tantos o más defectos de otro orden, son cuestiones que no atienen al asunto principal que se ha tenido en vista. No se trata aquí de la superioridad de los norteamericanos o de la inferioridad de los sudamericanos, sino simplemente diferencias entre ellos. Sin quererlo escuché una vez en la casa en que vivía en Nueva York, una conversación que un señor sostenía por teléfono con alguien que debía de ser su confidente o amigo. El manifest, decía el señor, con el tono de las más suave unción, con un tono de sacristan santurrón, que no se metiera más en mis asuntos. Se resistió, loro, se trataba sin duda de una pobre mujer,
pero led un poco de dinero y tuvo que confirmas. Y continuó el señor hablando con su voz melliflua, untuosa, satisfecho y tranquilo, como es nada grave hubiera ocurrido. Entre tanto, yo veía el drama de una infeliz criatura abandonada y el hombre que hablaba me pareció un traidor que hubiera dado una puñalada por la espalda y que se imaginaba que desaparecía el dolor causado por él, gracias a la beatitud de su palabrería calmada y falsa. Felizmente el caso no con el del señor Shepherd otra analogia que la del engano sufrido por ambos sobre la virtud supuesta o las palabras. De manera que, al fin de cuentas, resulta para el señor Shepherd que el egoísmo, la impulsividad, inmoralidad, versatilidad, falta de solidaridad social y tantas otras características por el estilo de los latinoamericanos pueden ser defectos o no. Resulta que el altruismo, reflexión, moralidad, energía, constancia, fuerza de voluntad y carácter de los norteamericanos, pueden ser virtudes o no. Resulta que entre los dotados con aquellas cualidades, y los adornados con estas no hay razones de superioridad o inferioridad, sino simplemente diferencia. El autor que había formulado en el caso de su estudio, proposiciones tan categóricas y mostrado una conciencia ética tan sólida, concluye por negar todos los valores. Puede significar este cambio la expresión de un estado real de espíritu. Imposible. Lo que ha habido es que el señor Shepherd no se ha resignado a mantener hasta el fin el tono de su trabajo, y, en servicio del panamericanismo, como veremos luego, ha preferido terminarlo como acaban las discusiones en un salón, con un estamos de acuerdo, todo depende del punto de vista, dica en medio de la más placida sonrisa de los circunstantes, sin que nadie quede convencido y para que siga la fiesta. El señor Shepherd es un distinguido y ilustrado profesor de historia, tenido como una autoridad en la que se refiere principalmente a los pueblos del Nuevo Mundo. Es, además, una simpática persona de gentil figura, coronada por una cabeza hermosa, fuerte y prematuramente blanca. Al recorrer el estudio psicológico que acabo de analizar, no he podido representarme el autor, sin embargo, con el continente grave del catedrático y bello la inspiración, por decirlo así, del espíritu científico y equánime de un Aristóteles, sino que son rendos bajo la influencia del demonio traviso de Aristófanes o de un santista cualquiera. Hay en realidad en el ensayo mucho de la burla a veces también sangrenta, de la comedia o del saint. Suele advertirse, además, falta de han psicológico. Ha dicho el señor Shepherd que los latinoamericanos se retraen de jugar con los niños porque son muy ceremoniosos y temen menoscabar su gravedad, si así lo hicieran. Me parece que la causa de ese hecho es más profunda, y por desgracia, más lamentable. La gente adulta que no juega con los niños, procede así, no por respeto a un ridículo decoro externo, sino porque ha perdido cierta sana y pura ingenuidad que le permitiría ponerse en armonía con los pequeños, porque sus espíritus estragados sufren el hábito de los placeres mundanos demasiado salpimentados y no saben encontrar goce en los movimientos sencillos de los niños. Habiendo ido a ver al señor Shepherd, me pidió mi opinión sobre su estudio. Es una caricatura, no un retrato, le dije. Es como si nosotros pretendiéramos hacer una silueta de la mujer norteamericana diciendo, porque hemos visto algunas en esta facha,
que es una mujer pintada y mal vestida, que goza de la compañía de un perrito que leva de una cadena, pudiendo agregar todavía que hay veces en que suele lavar de dos. La culpa la tienen ustedes mismos, amigo mío, me contesto. Todas mis informaciones las he tomado de autores sudamericanos como Bunge, Calmo, Argudas, F. García Calderón y otros. No pude caber duda sobre que esto sí verdad, pero también es cierto que el historiador debe hacer la crítica de las fuentes que utiliza, valorizarlas y rectificarlas con investigaciones más completas. Que ocurriría con el panamericanismo si el folleto del señor Shepard fuera leído por todos los habitantes de ambas Américas y sus proposiciones aceptadas como verdades inconcusas? No en un caso de difusión tan vasta, pero sin algún efecto sobre el particular debe de haber pensado el señor Shepard, porque termina con las siguientes palabras. Si tanto los latinoamericanos como nosotros manifestamos un espíritu tolerante y amistoso hacia los aspectos de nuestra mutua divergencia, y si ambos nos abstenemos de herir los lados sensibles que dicha divergencia engendra, cuidando más bien de respetarlos, tanto más clara se presentará la perspectiva de esa cordial, completa y genuina inteligencia y cooperación entre las naciones del Nuevo Mundo que hará del panamericanismo una realidad. Muy bien dicho, pero, de acuerdo con este párrafo, lo mejor habría sido para abstenernos de herir los lados sensibles que la divergencia engendra que el señor Shepard hubiera resistido a la tentación de escribir su ensayo psicológico. Este párrafo final se hala colocadua continuación de aquella frase que hemos examinado hace poco en que el señor Shepard dice que las diversas cualidades de los norte y sudamericanos no entran en razones de superioridad o inferioridad para unos o para otros, sino simplemente motivos de diferencia. Como estas palabras, se encuentran las anteriores despegadas del contenido sustancial del artículo y que se en contradicción con él, son margaritas puestas sobre un sarmiento. De todas maneras, debemos agradecer cordialmente al señor Shepard lo que él decía que ocurre entre los pueblos del Nuevo Mundo, pero la verdad es contestando la pregunta que formulábamos antes que si el ensayo de nuestro autor fuera leído y aceptado como cierto por los americanos del norte y del sur, el panamericanismo sería poco menos que imposible. Para que subsista una institución como el panamericanismo, que ha de ser lazo de unión, solidaridad y cooperación entre las naciones de este continente, es menester que haya estimación entre ellas. Y me parece que si los norteamericanos nos creerán postores de los caracteres con que nos pinta el señor Shepard, no podrían estimarnos. Por otra parte, una unión fundada tan solo en la conveniencia de los norteamericanos y en la superioridad de ellos, no sería panamericanismo, ni cabría que fuera aceptada por nosotros. Pero me imagino que afortunadamente los más de los norteamericanos que se preocupan de estas cosas, no piensan como el señor Shepard y nos ven con mejores ojos, sobre todo a las naciones meridionales de nuestro continente. De esta suerte trabajan en los Estados Unidos en pro del panamericanismo un núcleo apreciable de estadistas, de escritores y de profesores. Debo decir que en casi todos los profesores que conocí encontrar los mejores sentimientos hacia los hispanoamericanos. Como el panamericanismo presenta igualmente un aspecto industrial y comercial, que no es de los de menos monta, figuran también entre sus propulsores caracterizados financieros y hombres de negocios 13.
perturba el franco desarrollo de un verdadero panamericanismo la propiedad de los pueblos hispanoamericanos que engendra suspicacias respecto de la política de los Estados Unidos. Esta suspicacia, no se puede negar, ha sido a veces muy justificada de parte de las naciones del mar antillano y de algunas de los trópicos en lo que se refiere sobre todo a la actitud del Partido Republicano que ha manifestado por lo común tendencias imperialistas. Para que termine la situación de inferioridad de los pueblos hispanoamericanos, no bastarán el crecimiento y los progresos aislados que ellos pueden alcanzar. Es menester que se unanimous y den lugar a la formación del latinoamericanismo, que entraría a ser un miembro poderoso del panamericanismo, capaz de presentarse dentro de él como una entidad más o menos equivalente a la fuerza enorme que significa la Gran República del Norte. Y no se diga que se ponen a la consecución de tan elevado ideal rivalidades y encanos incurables que abran entre los pueblos de este continente, porque si mediante cierto puede ser verdadero solo en lo que se refiere al momento actual o a una perspectiva de corto tiempo, pero las naciones son organismos seculares y se debe pensar en orientar las almas de estos pueblos hacia fins que las edades por venir han de llevar a cabo. Entre Francia y Inglaterra y entre Francia y España, ha habido muchísimas más odiosidades y guerras en el caso de la historia que entre Chile y el Perú, lo cual no ha obstado a que la gana convivir en nuestros días en una situación de sincera amistad. Porque desconfiar de que el tiempo y la sabiduría de los hombres la gana producir una armonía análoga o superior entre nuestras colectividades separadas hasta ahora por agrios pleitos. La política de los demócratas de los Estados Unidos ha sido favorable al panamericanismo, porcuanto no se ha dejado llevar por fantasias imperialistas. En dos discursos pronunciados en ocasiones solemnes, uno en Mobile en octubre de 1913, y el otro en Washington en enero de 1916, con motivo del segundo Congreso Científico Panamericano, el presidente Wilson ha hecho declaraciones importantes y tranquilizadoras sobre las pretensiones de los Estados Unidos, que no significarían ninguna amenaza para la integridad territorial e independencia de las naciones latinas del Nuevo Mundo. Pero de todas maneras, estas no se unen y no elevan de este modo su poder y importancia. Sería de temer que el panamericanismo no fuera nada más que una asociación formada por una gran nación rodeada de una clientela de pequeños estados. No vendría sino a confirmar este temer la actitud de rechazo del Tratado de Paz asumida por la mayoría del Senado norteamericano, entre otras razones, por una silenciosa defensa de la doctrina Monroe. Es sabido que en el tiempo en que fue formulada por el presidente que le dio su nombre, vino esta doctrina a satisfacer una necesidad vital de los nacientes estados del Nuevo Mundo. Significó el América para los americanos un grito de política genial, un arma defensiva alzada para resguardar de las ambiciones europeas la autonomía y los territorios de las repúblicas de este lado del Atlántico que entonces se debatían en medio de las dificultades y debilidades de sus primeros ensayos de vida libre. Fue un vade retro lanzado por las nuevas democracias en contra de las viejas monarquías absolutas de derecho divino agrupadas en la Santa Alianza. Tuvo en aquellos momentos la doctrina exclusivamente el carácter político que le correspondía, y en nuestros días, a falta de otra aplicación mejor, ha tomado también caracteres económicos. Con el trascaso de los años y el afianzamiento de los estados hispanoamericanos, desapareció la posibilidad de que los europeos pudieran establecer colonias propias en el Nuevo Mundo,
Pero no por esto hatijado de ser el monroismo una preocupación constante de los políticos norteamericanos. Mas la doctrina ha perdido por completo en su concepción la claridad que la distinguía en un principio, cuando tenía un fin también claro que linar y ha sido objeto de las más variadas lucubraciones respecto de su significado. Dicen ahora los monroistas que la inversión de capitales extranjeros en un país atrasado puede conducir fácilmente a la absorción económica y que esta se convierte pronto de una manera abierta o disimulada en todo el político. Agregan que en la América Latina abundan las oportunidades para tales manipulaciones y que los Estados Unidos deben estar, en consecuencia, muy listos para intervenir a tiempo. De aquí seguramente la nerviosidad con que la mayoría del Senado ha defendido el mantenimiento de la doctrina de Monroe dentro de la interpretación exclusiva del gobierno norteamericano, pero creemos que los pueblos latinoamericanos que tienen que considerar esa doctrina como un principio que ya cumplió con su misión, no pueden dejar de estimar tal exclusivismo como contrario a la igualdad y confraternidad panamericana y inaceptable para su independencia y soberanía. Capítulo 6 Caracteres de los norteamericanos Juicios severos de algunos profesores. Los caracteres esenciales: eficiencia económica, espíritu democrático y patriótico, sin ceremonias y ruidos de maneras, actividad y alegría, moralidad, la familia y el divorcio, religiosidad, idealismo social. Creo que ha llegado el momento de suspender la desordenada descripción de impresiones que he venido haciendo y tentar una síntesis de las cualidades que pueden presentarse como los rasgos característicos de este gran pueblo norteamericano. La tarea no es fácil y se halla expuesta a los errores que son propios de las grandes generalizaciones, pero dejo todo el mundo la hace. Lo más frecuente es que entre personas que han pasado por Estados Unidos se hagan preguntas como esta: ¿qué piensa de los Yankees? Y que el interrogado conteste que el person así o esa, expresando de una manera clara, terminante, sin matices, juicios favorables o adversos. Voy a apuntar estas sugestiones de psicología social como notas para que otros las completen más adelante. Puedo anticipar que mi ánimo es el que resulta de una impresión favorable y que me inclino a no aceptar algunos juicios bastante severos que me ha tocado escuchar a dos profesores universitarios respecto de sus compatriotas. Asistí a una conferencia que en la Universidad de Columbia daba sobre americanización. El profesor Franklin H. Giddings, catedrático de Sociología en la misma universidad. Por su aspecto no se tomaría a Giddings por americano. Su cara más bien ancha, de ojos azules bondadosos, de barba recortada terminada en punta y de grueso bigote, se pensa en un inglés que lavara en sus venas bastante sangre celtica. La sólida contextura de su cuerpo, de espaldas cuadradas y lo demasiado derecho del bigote, sugieren la idea de un herrero o de un caballero medieval. Uno se lo imagina fácilmente revestido de loriga y casco, teniendo por delante, asida a dos manos, la pesada espada de empuñadura de cruz. Pero es uno de los más eminentes cultivadores de la sociología en los Estados Unidos y autor de numerosas obras de alto valor científico en la materia. Dijo Giddings que el problema de la americanización de la población del país se había hecho apremiante con motivo de la guerra europea. Hay centenares de miles o millones de habitantes que no hablan, ni leen, ni escriben el inglés. Hay millones que no reciben la sana influencia del hogar ni de iglesia alguna.
Encarreció la importancia de la escuela para llenar estos vacíos y entró a tratar de labores intelectuales. Con este motivo apuntó el juicio severo a que he hecho referencia. Dijo que a los americanos le faltaba el verdadero idealismo, el idealismo interno, espiritual, que conduce a admirar la inteligencia en todas sus formas. Otro profesor en conversación privada me expuso, sería muy interesante escribir una buena psicología de los norteamericanos. Se me ocurre que como uno de los rasgos fundamentals se podría señalar la hipocresía o cant. Observe no más lo que ha pasado después de la guerra con el famoso principio de que los pueblos son los únicos árbitros de sus propios destinos, principio de la self-determinación. Este concepto ha tenido fuerza suficiente para afirmar los derechos a la autonomía de los polacos, checo-eslavos, yugo-eslavos, etc., es decir, de los súbditos de los imperios centrales, pero ha resultado sin ninguna eficacia en lo que respecta a los irlandeses, egipcios, indios, etc., ni tampoco lo será para los nicaragüenses, panameños y otros pueblos semejantes, esto es, para todos los que se encuentran dentro del bloque del Imperio Británico y de la República Norteamericana. A pesar de la proclamación de aquel brillante principio, el destino de los pueblos ha quedado ahora como antes, entregado al veredicto de la fuerza, los vencedores han levado la bandera de la libertad al territorio de sus enemigos, pero no la han plantado en su casa. Mientras tanto, la gente se complace aquí en cerrar los ojos sobre estas cosas y en aparentar creer que la self-determinación ha sido una gran norma aplicada con igual justicia en todas partes. Pura hipocresía. Otro rasgo fundamental sería el afán del dinero. El norteamericano no habla más que de negocios y dólares. Me parece que tal vez la censura de Giddings no sea muy lejos de lo cierto, pero que en los juicios avanzados por el otro profesor, cuyas palabras he transcrito, hay demasiada amargura y exageración. Por mi parte prefería señalar como caracteres fundamentals de la colectividad norteamericana la eficiencia económica y el espíritu democrático y patriótico. Resultan luego como cualidades sobresalientes en el término medio de los individuos, el buen fondo moral y la religiosidad, la actividad, la iniciativa y la alegría, pero, al mismo tiempo, hay que observar frecuentemente en ellos la exageración y la rudeza de las maneras. Por último, en las clases cultas o elite que aquí es muy vasta es patent la inspiración de un generoso idealismo práctico orientado hacia las obras de progreso y de solidaridad social. La eficiencia económica esta esplendida condición de la colectividad norteamericana y de aquellas que saltan desde el primer momento a la vista del más superficial viajero. Esta esas verdades sencillas que en la virtud de imponerse tanto a los espíritus sagaces como a los que no lo son. Conviene que la tomemos como punto de partida en el análisis en que estamos empeñados. En todas las ciudades de este país, los rascacielos, los palacios, los magníficos hoteles, el brillo del comercio y la animación de las calles dan testimonio de una potencia económica extraordinaria, que se manifiesta todavía de mil otras maneras. El derroche de luz en las noches y la vida de los teatros, restaurantes y cabarets, son exponentes de una gran riqueza general. Los monumentos de Washington y los ciclopios puentes de Nueva York proclaman con una fuerza deslumbrante el vigor y la capacidad del pueblo que los ha hecho. Mes a mes corren millones en favor de obras de cultura, instituciones de beneficencia,
Iglesias y Colegios. El ejercito de salvación había de que necesitaba doce millones de dólares para atender a sus trabajos relacionados con la guerra y para reponerse de los quebrantos que esta le había causado, y en una semana reunió quince. La Universidad de Cornell celebró en los primeros meses de 1919 el quincuagésimo aniversario de su fundación, y, entre los muchos obsequios de que fue objeto, había un cheque por $1,000,000, mandados por un ex-alumno para que se atendiese a la renovación de los gabinetes de ciencias. El más notable rasgo del reciente desarrollo industrial de los Estados Unidos, dice Bogart 14, ha sido el enorme desarrollo de las manufacturas, si considerado en absoluto o en comparación con otras industrias. Desde 1850 a 1900, la población del país aumentó en más del triple, de 23,191,876 a 76,149,386, 15, y los productos de la agricultura se triplicaron, de $1,600,000 a $4,739,000,000. En el mismo tiempo las manufacturas mostraron un crecimiento que equivale a un aumento de 10 veces del monto del capital invertido, de $533,000,000 a $9,835,000,000, y a 12 veces en el valor de los productos, de $1,019,000,000 a $13,014,000,000. La mayor parte de esta expansión fenomenal se verificó en las dos últimas décadas de la pasada centuria, que presenciaron el descubrimiento y utilización de los recursos naturales del país en una forma sin precedentes, la extensión de los mercados interiores, gracias a la mayor colonización del oeste, el progreso y abaratamiento de los medios de transporte y la aplicación más completa de inventos que economizan el esfuerzo humano. Pocas fases del desarrollo industrial de los Estados Unidos, dice el mismo autor, llamado más la atención observa como mejor indicio de su maravillosa expansión económica que el crecimiento del comercio exterior de este país. Ha pasado como nación exportadora del cuarto lugar en el mundo que ocupaba en 1880 al segundo en 1911. Esto constituye una prueba del progreso que hemos alcanzado en nuestro poder productivo y surgir la posibilidad de muchos cambios ulteriores en el comercio mundial. Hasta hace poco el pueblo de los Estados Unidos se encontraba absorbido por la tarea de apropiarse y desarrollar los recursos del país, y, al igual de otros países nuevos, compraba más que lo que vendía, comprometiéndose en pesadas deudas en razón de la adquisición de materias primas o de artículos manufacturados. Se puede decir que este periodo terminó en 1876. Hasta este momento solo en 3 años, en 1858, 1862 y 1876, excedieron las exportaciones a las importaciones, mientras que desde aquella fecha ha sucedido siempre lo contrario, con la única excepción de otros 3 años, 1888, 1889 y 1893, en que las exportaciones fueron más bajas. 16 La facilidad asombrosa con que los norteamericanos se prepararon para entrar a la guerra europea, la riqueza de medios que desplegaron en ella, y la rapidez y eficacia de su acción, fueron en gran parte el resultado de su potencia económica. La situación, dice Bogart,
en los comienzos del siglo XX puede ser caracterizada de la manera siguiente: tenemos en grande escala todos los recursos que se necesitan en la producción moderna, una población obrera de 25 millones más o menos, de los cuales muchísimos se encuentran altamente preparados, un fondo de capital industrial de no menos de 6.000 millones de dólares, una muy eficiente organización de la industria, de los medios de transporte y de las finanzas, lo que permite la más económica producción y intercambio de las mercaderías, y, por último, condiciones políticas y sociales que son altamente favorables a la producción y adquisición de la riqueza. 17 Nos importa averiguar ahora cuáles son las razones y antecedentes de este hecho, de esta condición afortunada de la nación norteamericana, de donde y como el han venido esa virtud y esa fuerza en el orden económico. Lo más frecuente y lo más fácil es que se señale como causa única a la educación, y que, tomando pie de esta apreciación, se entonan alabanzas a los métodos y procedimientos de los institutos educativos norteamericanos y se censuran los de otros países menos ricos, indicándolos como principales culpables de la inferioridad económica de que se padece. En esto hay algo de cierto, pero no es todo. La educación estado unidense, que se hala admirablemente organizada para favorecer el desarrollo económico de la nación, es a su vez efecto de otros antecedentes que deben ocupar un lugar muy importante entre las causas creadoras de la riqueza norteamericana. En la formación del pueblo norteamericano han obrado un conjunto de circunstancias extraordinariamente favorables. Los primeros colonizadores del país, especialmente los puritanos y los cuáqueros, eran de una noble cepa de hombres austeros que vinieron al Nuevo Mundo a fundar comunidades democráticas, en que armonizaron la libertad política con los estrictos preceptos de una religión severa. Venían no a improvisarse ricos, sino a repartir su vida entre el culto de Dios y el culto al trabajo, lo que significa la mejor disposición de ánimo posible para llegar a una situación económica sólida. Desde ese momento, la corriente europea humana no ha cesado de afluir a los Estados Unidos, que han sido un crisol gigantesco, donde se han fundido los elementos de las mejores razas del viejo mundo y los de algunas que, sin ser tan buenas, se han depurado al contacto de las demás. No hay nación moderna compuesta de elementos tan heterogéneos como la americana. En el periodo de 1819 a 1910 han ingresado a ella más de 25 millones de inmigrantes. Primeramente los más de estos venían de Alemania, de Inglaterra y Irlanda, pero en los últimos 35 años se operó un gran cambio en el carácter de la inmigración, y han sido Austria-Hungría, Rusia, Polonia y Italia los países que han dado el mayor porcentaje de ella. Todavía es menester agregar que no ha habido un simple traslado de fuerzas humanas a través del océano, sino un mejoramiento enorme en las condiciones de estas. Cuando uno considera, dice Channing, el clima de los Estados Unidos, su configuración física, su adaptabilidad al servicio del hombre civilizado, su fértil suelo y sus magníficas catas de agua, sus inagotables recursos minerales, y el efecto de este medio sobre el organismo humano, es que admitir que la raza europea ha ganado con trasladarse de su viejo hogar a la tierra norteamericana. La situación geográfica de los Estados Unidos frente al viejo mundo y los tesoros del país, han sido sin duda un factor determinante del rumbo tomado por la emigración europea,
pero no hay que olvidar que ta influencia ha ejercido también sobre los hombres de todos los países el renombre de que gozan los Estados Unidos de ser la tierra de la libertad. Las instituciones democráticas norteamericanas han funcionado como un centro de absorción de energías humanas, y de asimilación y multiplicación de ellas. Una vez obtenida por las tres primeras colonias la independencia de Inglaterra, ocurrió un hecho trascendental para su porvenir económico. No continuaron ellas separadas, sino que lograron organizarse en un solo estado. Este acontecimiento es considerado con razón como el más importante de toda la historia política de los Estados Unidos y Gladstone lo ha llamado la obra más maravillosa llevada a cabo en cualquier tiempo por el cerebro y los propósitos del hombre. No cabe en realidad exagerar su alto significado y influencia. Mientras las colonias hispanoamericanas, después de conquistar su independencia 25 años más tarde, entraban a la vida libre divididas en una multitud de estados rivals y desorganizados, las colonias inglesas, por haberlo hecho formando un solo organismo político, se liberaron diversas desgarradas por rivalidades y guerras entre pueblos hermanos. Los pueblos hispanoamericanos vieron transcurrir por la circunstancia apuntada y su carencia de educación política no escasa parte del siglo XIX sacudido por tormentas revolucionarias y discordias internacionales. No tuvieron así ni la capacidad ni la posibilidad de dedicarse en buenas condiciones a la explotación de las riquezas de su suelo. En cambio, los norteamericanos, bajo una dirección política única y sin las zozobras de las revoluciones, pudieron lanzarse a la conquista económica de un continente. Porque es de advertir que los Estados Unidos, considerados en sus límites estrictos, tienen más los caracteres y proporciones de un continente que los de un país. Es probable, dice Shaler, que medida en caballos de fuerza o por los productos manufacturados, la energía derivada de las corrientes de los Estados Unidos sea más valiosa que la de todos los demás países tomados en conjunto. No solamente, apunta Bogart 18 se encuentran los Estados Unidos a la cabeza de todos los países en la producción de artículos de lechería, granos y trigo, de carbón, hierro, zinc, fosfato, azufre y petróleo, sino que la mayor parte de las maderas, carnes, tabaco y algodón que figuran en el comercio mundial salen de sus selvas y de sus campos. Esta diversidad de climas y de recursos ha traído consigo a su vez gran variedad de ocupaciones con la correspondiente diferencia de intereses, de modos de vivir y de maneras de pensar. Aunque este hecho ha tenido cierta influencia para dividir al pueblo en secciones animadas de intereses opuestos, con todo, en general, ha dado lugar más bien a cierta amplitud de miras y universalidad de sentimientos. No cuesta ver que la descripción anterior corresponde sin dificultad más a las condiciones de un continente que a las de un país. A fin de apreciar bien las ventajas que se han derivado de estas circunstancias en que insisto, bastará imaginarse las que habrían resultado para nosotros, desde el punto de vista de nuestra prosperidad industrial y comercial, si, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia hubieran formado un solo gran estado federal sin aduanas interiores ni hostilidades separadoras. En la lucha por el dominio de su continente, los norteamericanos no han tenido otros obstáculos que vencer que la resistencia de los franceses, con los cuales combatieron en el siglo XVIII por la posición de la Hoya del Mississippi, y la de los mexicanos,
Aquians quitaron en 1848, después de una fácil guerra, vastos estados en la región del Pacífico. Few, asimismo, una fortuna inmensa para esta nación que los ingleses fracasaran en sus tentativas de encontrar un camino interoceánico a través del mar Ártico, y que no pudieron ni siquiera pensar en llegar al Pacífico por algunos de los istmos de la América Central. Si en la época de la conquista ponen los suplanta en el grande océano, como lo hicieron desde temprano los españoles, habrían, como estos, fundado nuevas colonias en el oeste, y los estados del este se habrían visto detenidos en su desarrollo por una barrera inamovible de naciones de su misma raza, tal cual le ha sucedido a los pueblos hispanoamericanos. A no ser por el hecho que apuntamos, tendríamos hoy por lo menos dos en lugar de una gran república angloamericana, y no se puede negar que la forma en que se verificaron las cosas ha significado la mayor suerte posible para los Estados Unidos. Con razón ha podido decir Bogart que la clave de la historia nacional de los Estados Unidos se encuentra en esta obra de ganar un continente a la naturaleza y someterlo a los usos del hombre. En esta obra colectiva, la nación ha procedido generalmente guiada por una política proteccionista y animada de un valiente espíritu nacionalista. En los primeros años de vida independiente, a pesar, diferente, de los esfuerzos gastados por hombres como Washington y el coronel David Humphreys y on por sociedades agrícolas, había muy poca lana fina producida en el país, de manera que los americanos tenían que traer del extranjero los artículos de lana manufacturada que necesitaban y on lana en bruto. 19 Las guerras napoleónicas y el bloqueo continental dictado por el emperador tuvieron resonancia en el pueblo americano a principios del siglo XIX, perturbaron profundamente sus relations comerciales con Francia y Inglaterra y lo hicieron entrar por el camino de bastarse económicamente a sí mismo. Del presidente Madison se dijo que el día de su inauguración en el poder había sido un argumento andando para alentar la manufactura de la lana del país. Su vida hecha en la hacienda del coronel Humphreys y el chaleco y demás paisas de sutrage en la del Canciller Livingston eran de lana marino americana. La guerra de 1812 con Inglaterra vino a consumar esta orientación. Una de las primeras disposiciones tomadas después del conflicto, fue una nueva tarifa aduanera que es considerada como la primera medida protectora adoptada por los Estados Unidos. Contribuyó esta a firmar el establecimiento de las manufacturas y después de ella se puede decir que el país pasó de la edad de los tejidos domésticos a la de las maquinarias. La guerra de 1812 se considera con justicia como la segunda guerra de la independencia, porque, diferente, señala el verdadero comienzo de nuestra libertad industrial y comercial trabada antes por la dependencia en que estábamos de Gran Bretaña y Europa, y es todavía de mayor importancia que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el pueblo de las costas atlánticas entrase a apreciar la importancia del oeste, y que, volviendo las espaldas a Europa, mares resueltamente hacia el Pacífico. 20 Dejando para tratar más adelante en párrafos especiales de otras cualidades que significan también factores importantes en la vida económica. Digamos dos palabras sobre la educación. La educación norteamericana mira sin duda casi todas las alabanzas de que se la hace objeto y dica que se hala admirablemente organizada para preparar al pueblo a la lucha económica. No es posible entrar aquí en detalles completos sobre el particular, ni estaría tampoco en situación de hacerlo.
La education vocational, o si location al desarrollo de la eficiencia económica de los individuos, es materia de una atención constante en todos los grados de la enseñanza. Grandes institutos superiores están consagrados exclusivamente a este fin, como ser el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, que ya he mencionado, un instituto para investigaciones científicas relacionadas con la industria, UNECO la Universidad de Pittsburgh, los colegios de agricultura y minería de la Universidad de California, los colegios de agricultura y química industrial de la Universidad de Wisconsin, el Sheffield Colegio de la Universidad de Yale, y el Departamento de Física de la Universidad de Princeton. En otro capítulo he mencionado el Liceo Técnico de Oakland. Como estos no tan completos, si mediante establecimientos se encuentran en las principales ciudades para dar preparación técnica y comercial a la juventud en la segunda enseñanza. Fuera de lo que se hace directamente por medio de la instrucción vocacional, son propios de la educación americana dos caracteres muy favorables al fomento de la eficiencia económica, a saber los métodos activos y prácticos y el sistema de ramos elegibles y no de plan fijo, como existe entre nosotros. Cada alumno puede elegir para estudiar en el caso de 4 o 6 años los ramos que más convengan a sus inclinaciones y aptitudes intelectuales. Todos los alumnos deben estudiar una misma cantidad de tiempo, pero no todos se hallan obligados a estudiar las mismas cosas en todas las cosas. Esta organización, junto con los métodos que he mencionado, sind poderosamente estimular la iniciativa, el trabajo con gusto, y, por consiguiente, la actividad y la eficiencia. En relación con la iniciativa, no debemos silenciar la inventiva, como una de las cualidades características del pueblo yankee, que debe ocupar un lugar muy importante entre las cosas creadoras de su potencia económica. Ya a mediados del siglo XIX, un comisionado de la Cámara de los Comunes decía, debo expresar que la mayor parte de los nuevos inventos introducidos últimamente en este país, Inglaterra, han venido de afuera, y que, en especial casi todas las ideas relativas a maquinarias nuevas o al perfeccionamiento de las existentes, han tenido su origen en Norteamérica. Cuando se habla del valor de la iniciativa individual, de cómo se la desarrolla en los Estados Unidos y de que este es un país de promoción para ella, uno no puede dejar de acordarse al mismo tiempo de las organizaciones que la limitan. Estos son los trusts, que nacieron poco después de 1880-21 como grandes combinaciones de compañías industriales y comerciales encaminadas a alcanzar los siguientes principales fines: suprimir la competencia, regularizar y obtener economías en la producción, división de los mercados y mantenimiento de los precios. Estas organizaciones gigantescas arrolan y aplastan sin dificultad a toda empresa que asoma en el mercado con pretensiones de hacerlas competencia y no dan lugar, es claro, a más iniciativas que a las que pueden desenvolver sus asociados y empleados dentro de las ferias malas de la institución misma. En estas condiciones, no ha sido difícil que los trusts fueran culpables muchas veces de los abusos del monopolio. Todo monopolio es odioso y los trusts han dado bastante que hacer a gobiernos y legisladores en los últimos 30 años. Se pensó primero en combatirlos levantando al frente de cada trust otro que ejerciera competencia, pero este procedimiento no dio resultados. Uno de los trusts quebraba y las cosas seguían a veces peor que antes.
Dejar los en completa libertad no era posible y menos en eliminar los enterramientos. No ha habido otro camino que someter los irregularizaciones establecidas por la ley, que es lo que se ha verificado. Con anterioridad a la organización de los trusts y luego en combinación con ellos, se ha operado una gran concentración de las riquezas en las manos de unas pocas familias. De una estadística hecha sobre la propiedad rural y urbana en los Estados Unidos en 1890, se ha sacado en claro que el 91% de las familias del país no poseen más del 25% de la riqueza y que el 9% de las familias tienen en sus manos el 75% de las riquezas. A propósito de estos hechos, desbogar con cierta amargura, es evidente que nos hemos alejado mucho de las condiciones democráticas de una relativa igualdad económica que existía hace 75 o 100 años. Las fortunas colosales son un fenómeno del siglo XX, y muchos de los Estados Unidos se han formado gracias a que los recursos naturales han sido monopolizados por unos pocos que se han hecho ricos con el aumento de la población y la consiguiente mayor demanda. Situados esos individuos en puntos estratégicos del mundo industrial, han arrancado tributos a la sociedad ni más ni menos como lo hacían los caballeros bandidos de otros tiempos. Bajo esta circunstancia, el aumento de la riqueza no ha significado ni una eficiente utilización de los recursos del continente, ni una mayor ventaja social derivada de su uso. El aumento de la producción ha venido acompañado de aumento de desigualdad en la distribución. La distribución desigual va acompañada generalmente una pobre economía y de baja eficiencia en la obra de la producción. Mientras por un lado se ha desarrollado en el país un espléndido tipo de organizador de negocios, hay que notar por el otro las pérdidas sociales que resultan del exceso de trabajo, de la labor de los niños, de las enfermedades profesionales, de los accidentes y del vivir en arrabales y malas habitaciones. Una mejor organización de la industria y de la distribución de la riqueza evitaría muchos de estos males y elevaría el nivel general de la eficiencia. Gran desigualdad significa también menos placer en el consumo de la riqueza. Lo que se necesita es no solamente más y más riqueza, sino que esta sea de tal manera distribuida que el bienestar, la satisfacción económica de la sociedad pueda ser llevada a su más alto grado. La suma total de las satisfacciones económicas tiene que ser mayor en una sociedad donde reina una justa igualdad de distribución que en otra donde el millonario se code con el vagabundo. De prueba, por último, de cierta inconsistencia, por no decir que se hala amenazada de un peligro, la sociedad que es en el orden político democrática, y, al mismo tiempo, en el económico plutocrática da 22 sin embargo, con motivo de la guerra europea tuvo el gobierno que entrar por el camino de tomar medidas consideradas por algunos como propias de un estado socialista, como ser la apropiación y manejo de los ferrocarriles, y de otras inspiradas en un amplio criterio de justicia social, como la ley que ha venido a gravar la renta y legado hasta imponer el 65% de contribución a las más grandes fortunas. Aunque nunca haya sido el socialismo una entidad política preponderante en los Estados Unidos, no por esto deja de inspirar cuidado. Hasta ahora no es muy extenso el número de adeptos oficiales al Partido Socialista en nuestro país, dice en Murray Butler, pero las doctrinas y enseñanzas del socialismo se están difundiendo sistemática y vehementemente entre nosotros.
Muchas escuelas y colegios y muchos pulpitos se dedican conscient y inconscientemente tal labor. En las elecciones de 1916, el Partido Socialista de los Estados Unidos obtuvo casi exactamente el 3.3% de la votación total. Es probable que a causa de haber adoptado oficialmente la política internacional de los bolchevistas rusos se haya alienado el Partido Socialista la simpatia de sus primitivos defensores, hasta el punto de que los votos a su favor se redujeron a menos del 2%. Por pequeño que parezca este número representa una organización y actividad desproporcionada con su importancia. No es posible equivocarse respecto de su programa. Califica abiertamente inmoral nuestra constitución. Acusa de mercenarios, de pilos, de hombres de inteligencia mediocre y de abogados de la clase capitalista o los padres de la nación. La plataforma del Partido Socialista en 1912 demandaba explícitamente no solo la política comunista, sino la abolición del Senado de los Estados Unidos y de la facultad del presidente de imponer el veto, la abolición de los tribunales federales, con excepción de la Corte Suprema y la elección de todos los jueces por corto tiempo 23. Tampoco faltan los anarquistas, como lo prueban los numerosos atentados denominados levados a cabo en 1919, en las principales ciudades de la Unión, en contra de miembros de la Judicatura de Financieros y de Hombres Públicos. Entre las asociaciones obreras es tenida por francamente maximalista la de los IWW, Industrial Workers of the World. Trabajadores Industriales del Mundo. Los detalles apuntados sobre los trusts y los anarquistas manifiestan que el espléndido cuadro económico y social de los Estados Unidos no carece sombras. Es condición de los extranjeros dejarse deslumbrar por las grandezas que encuentran fuera de su patria y exagerarlas para presentarlas con la mejor intención como modelos. Esto le ocurre a muchos sudamericanos, y no sería raro que en especial a los chilenos, con las magnificencias de los Estados Unidos. El edificio económico de este país es sin duda imponente y superior a cuanto se ha visto hasta ahora en la historia, pero, como toda sociedad humana, sin excepción, la norteamericana no puede sostenerse la ley de que vayan apareciendo desperfectos en ella, que engendran descontentos y reclaman reformas. El espíritu democrático falta de ceremonias y rutas de maneras en otro capítulo he hablado ya de las instituciones de la democracia americana y en este momento no cabe sino recordar como su espíritu se muestra en la manera de ser de los americanos. Este es un pueblo muy poco afecto a las ceremonias. Recién llegado a Berkeley, él pregunta a un profesor de la Universidad de California, como debería tratar a un decano que me acababan de presentar y si era la costumbre dirigirse a ese funcionario con su título más alto y llamarlo decano Jones o decirle simplemente profesor Jones. Oh no, fue la contestación, llámelo Mr. Jones y basta. Nosotros somos un pueblo sin ceremonias. Cuando vaya a ver al presidente de la República no se preocupe de formulas de especial cortesía ni de nada semejante y digal con toda naturalidad como leva, Mr. Wilson. No es raro que a las personas a quienes se ha invitado a tomar el lunch o a comer la convidan también los dueños de casa, después de los posters, a lavar junto con ellos los platos en la repostería o en la cocina. Es este, sin duda, un caso de falta de ceremonias,
Pero es igualmente un resultado de la falta de servidumbre que proviene de la elevación creciente de las clases sociales bajas y de las oportunidades que se le ofrecen de ocuparse en mejores condiciones en las fábricas y talleres. Los hombres no se sacan generalmente el sombrero para saludar a otros hombres y ni los estudiantes proceden de otra manera con sus profesores. Los comerciantes suelen no ser muy amables. Quieren despacharse pronto y no se insinúan con el cliente. A veces dan ganas de quedarse descalzo antes que comprar el botones a un sujeto que se le pone uno por delante y parece decirle con su actitud, no se demore tanto, señor, apures, elige pronto, pague y veas. En cierta ocasión un joven sudamericano, estaba comprando una maquinita para afeitarse y pedía explicaciones sobre su mecanismo. No pregunte tanto, señor, le contestó el vendedor, ejercite su propio juicio. De regreso de Washington a Nueva York nos quedamos un día en Baltimore. Buscamos una paella en uno de los mejores hoteles de la ciudad y como nos pidieron $6 por el al día, sin comidas, quisimos verla antes de tomarla. Subimos 5 o 6 pesos. No era muy buena, pero, en fin, es por un día, nos dijimos mi esposa y yo. Era pleno verano, el día de mucho calor y veníamos sofocados por el viaje en tren. Pedimos agua fresca para beber y nos dispusimos a lavarnos. En esto suena el teléfono de la paella. Era el administrador que me llamaba desde la oficina. No hadica usted se queda con la paella. Si me quedo, le contest. Vaya entonces a inscribirse en el libro del establecimiento. En cuanto me le bajaré. Poco después entró el mozo con el agua fresca y me dijo, el administrador dice que vaya inscribirse, señor. Ya le he contestado que en cuanto me le bajaré. Al poco rato nuevamente el repiqueteo del teléfono. Otra vez el administrador. Ya le he dicho, señor, que vaya registrarse, me observo en un tono que no tenía nada de amable, y yo le he respondido que en cuanto me le bajaré rapaz, y corté la comunicación. Después de unos pocos minutos golpean a la puerta. Adelante. Nadia entra. Nuevos golpes. Adelante, exclaim con más fuerza. Nadia entró tampoco. En mangas de camisa y sin cuello tuve que abrir yo mismo la puerta. Era el administrador en persona que venía a insistir en que bajara inmediatamente a inscribirme. Le repetí lo que ya le había dicho, agregándole que no me explicaba su proceder que encontraba muy descortes. Le dije también quien era, aunque esto en verdad no significaba un argumento de mucho peso, y le presenté mi tarjeta. No tengo nada que ver con quien sea usted, me contestó, o baja inmediatamente a registrarse o deja la paella. No cabe la menor duda, señor, le dejo la paella. No era grado quedarse en una casa dirigida por sí mediante energúmeno. Guardamos precipitadamente los objetos de tocador y ropa que ya habíamos sacado de las maletas, arreglamos nuestras personas como pudimos y nos marchamos. Me fui pensando que seguramente los reglamentos de policía exigen que todo pasajero se inscriba en el registro del hotel antes de instalarse, pero que ese administrador era un majadero cuyo cerebro estrecho no le consentia elasticidad para aplicarlos y legaba hasta la grosería en lo que él estimaba el cumplimiento de su deber. No son escasas las visas, por otro lado,
and que los empleados de tiendas y almacenes, especialmente algunas niñas, dan prueba de una paciencia estoica y de amabilidad sincera. Después que el cliente solicita los precios de cuanta cosa se ocurre, lo revuelve y lo mira todo, hace perder media hora y no compra nada, la empleada lo despide con la más dulce sonrisa diciendo, I see you again, come again, hasta la vista, venga otra vez. Actividad es un hecho reconocido que el clima de los Estados Unidos, continental, variable y crudo como es, posee grandes virtudes vigorizantes y estimulantes. Un viejo marino inglés decía que él se tomaba una botella de vino en cada comida en Liverpool, y no podía, por efecto del clima, tomar más de media botella en Nueva York. En un párrafo anterior hemos visto como este clima ha transformado favorablemente a los retoños de las razas europeas trasplantadas al Nuevo Mundo. Aquí tenemos indicados dos de los antecedentes explicativos de la actividad norteamericana, el clima y la raza. Habría que tomar en cuenta también la acción de las instituciones democráticas. Ya hemos dicho en una página reciente que manera estas han obrado como focos de absorción para atraer a las gentes de todo el mundo, seduciéndolas con sus oportunidades de vida libre y próspera. El federalismo y la falta de centralización son aspectos muy importantes de este mismo fenómeno. En los Estados Unidos no hay una sola gran capital, un gran centro que sea considerado por los habitantes del país como el único lugar posible para vivir, y hacia el cual vuelven todos la atención de sus espíritus docilmente mantenudos. No ocurre lo que en Francia y la Argentina donde la gente se disloca por Paris y Buenos Aires, ni tampoco lo que pasa en nuestro pequeño mundo de Chile, cuyos habitantes provincianos parecen sufrir de una especie de desviación espiritual a fuerza de mirar tanto hacia Santiago y de suspirar por él. En los Estados Unidos, Washington, la capital federal, no puede competir, en cuanto centro de atracción, con los grandes emporios del comercio y de la industria, y el hecho de que Nueva York sea una metrópoli colosal de 7 millones de habitantes, no quita que muchas ciudades como Chicago, Philadelphia, Baltimore, Boston, San Francisco, Los Angeles, Buffalo, San Luis, y varias otras, constituyen centros importantes, autonomous en cuanto a sus elementos de cultura y con caracteres distintivos y propios. Muchas de estas condiciones se encuentran en pequeñas ciudades universitarias como New Haven, Berkeley, Ithaca, Princeton, Palo Alto, etc. De aquí resulta en general la existencia por doquier de un ambiente favorable a la actividad porque el norteamericano encuentra en cualquier parte los elementos de una vida completa y hace dar a su iniciativa donde él toca el mayor rendimiento posible, sin que necesite esperar algo de un centro más o menos remoto. Al lado de la influencia externa de las instituciones en el desarrollo de las iniciativas individuales es menester no olvidar la de la educación, cation de la formación de personalidades independientes y vigorosas. La educación, obrando de consino en muchos casos con cierta religiosidad tradicional y honda, liga a sugerir un concepto serio de la vida, apartado de frivolidades y que busca la realización del destino humano en el cumplimiento del deber y en las satisfacciones que ofrece una existencia interior armónica y tranquila. La actividad norteamericana leva generalmente como perfume propio una sana alegría, según hemos tenido ocasión de hacerlo ver más de una vez en estas notas.
Patriotismo los norteamericanos han dado múltiples pruebas de patriotismo en el caso de su historia y los ideales nacionales han sido resorts poderosos en muchas de sus empresas de carácter político y económico, como ser la lucha contra la esclavitud, la colonización del oeste y la ocupación de Oregon hacia 1842. Después de haber fijado los límites entre los Estados Unidos y Canadá, hasta los Montes Rocanos, había quedado en suspenso la decisión relativa a las tierras del oeste, o si principalmente Oregon. No inspirando confianza la actitud de Inglaterra al respecto, los norteamericanos se lanzaron a ocupar de hecho ese estado, y gracias a su empeño quedó incorporado a la Unión. En los días en que estos apuntes fueron tomados las manifestaciones de patriotismo habían pasado a ser detalles de la vida cotidiana. A donde volviera uno la vista encontraba la bandera estrellada flamando sola o en compañía de las naciones aliadas. En las ventanas de las casas se la veía frecuentemente al lado de la pequeña banderola en que se indicaba con estrellitas cuantos miembros de la familia habían ido a la guerra. A veces las estrellitas eran negras, lo que significaba que ellos ya no volverían más. En las oficinas públicas y privadas y en los almacenes, grandes banderas, a menudo con centenares de estrellitas, decían la contribución de sangre que el personal había enviado al ejército de la patria. Todo espectáculo empezaba invariablemente con el himno nacional, ejecutado por la orquesta, a veces cantado, y que la concurrencia escuchaba con recogimiento de pie. La cooperación de todas las clases sociales en esos momentos supremos era manifiesta. Ya he indicado en otro capítulo de que manera se levantaron los primeros emprestidos de la libertad en San Francisco. Una vez terminada la guerra el llegó el turno al último de ellos, al de la victoria, destinado a saldar la situación. Fue como un levantamiento general de las poblaciones en un movimiento arrebatador de festividad patria y de civismo intensificado por los mil recursos de la propaganda americana. Las amplias calles de altísimos edificios ricamente embanderados y los faroles adornados con los colores nacionales que terminaban en panaplias de flómulas y galardete parecían estar de gala para recibir a un ejército victorioso. La operación se inició con un discurso pronunciado por un alto funcionario administrativo a mediodía en las gradas del edificio del Tesoro en Nueva York. Los acordes marciales de una banda militar detuvieron por un instante la inmensa corriente de gente que a esas horas llenaba Wall Street y las inmediaciones de la bolsa, y el orador, bajo un sol de verano y al lado de la estatua de Washington, expuso las razones de suscribir con creces el empréstito de la victoria. Luego miles de oradores continuaron insistiendo en todas partes sobre el mismo asunto durante una semana. Tinglados y tabladillos se levantaron en las principales plazas y en las más concurridas bocacalles de todas las avenidas donde pequeñas bandas de músicos tocaban para atraer a la gente a oír la oración patriótica de los propagandistas del empréstito. Los guardianes que dirigen el tráfico callejero levaban en la mano un disco con una V, que se levantaba sobre la muchedumbre cada vez que ellos paraban o hacían continuar el movimiento, para hacer presente la victoria y la necesidad que había de pagar la. Agents del empréstito recorrían las grandes arterias en autos embanderados y tocando cencerros. Desde garritas levantadas en las esquinas, damas ofrecían bonos a todos los transeúntes, y vendedores de todas clases, hombres, mujeres y niños, lo asaltaban a uno en las aceras y en los hoteles.
En todos los teatros, hacia la mitad del espectáculo un orador pronunciaba un discurso sobre el emprestito y luego empleados de la empresa iban a vender bonos entre la concurrencia. A veces el orador mostraba al público un casco persiano que decía haber sido tomado a un oficial del Kaiser y lo ofrecía como premio al que comprara una suma alzada en bonos. No pasaba mucho rato sin que el casco fuera entregado a algún señor de la platea o de un palco. Se había organizado una sugestión inmensa, irresistible para saldar la victoria. Las ciudades compiten unas con otras a fin de sobrepasar la cuota que se le había señalado y de esta suerte se suscribieron muchísimos más millones de los fallados por el gobierno. Moralidad, la familia y el divorcio. Me atrevo a apuntar como cualidades concomitantes de la actividad norteamericana en términos generales a la moralidad y la religiosidad. No es me oculta que es arriesgado hablar de la psicología de un pueblo, no lo es menos hacerlo de la moralidad. Nunca faltan razones y datos para sostener en este terreno las tesis más opuestas. En contra de la moralidad americana se recuerdan los estupendos golpes de mano que suelen dar los criminales de aquel país. A no pocos he oído quejarse de la falta de honradez y seriedad de los comerciantes yanquis. No obstante algunos incidentes apuntados en estas notas, que pudieron pasar en contrario, mi impresión general, formada con detalles que también he referido y con el trato de gente principalmente universitaria, es que los norteamericanos son por lo común buenos y honrados. Legaría a decir que en la apreciación que este pueblo hace de las facultades y valores humanos prefiere la bondad a la habilidad. Se suele afirmar también que en los Estados Unidos la familia casi no existe, que se hala en plena disolución. En verdad no existe con los caracteres tradicionales con que se suele presentar en algunos pueblos de Chile donde se ven casos de que viven sólidamente unidos en un mismo hogar tres generaciones, de abuelos a nietos, incluyendo un respetable número de yernos y de nueras. Se encuentra, la familia en el sentido estricto del término, es decir, como el grupo formado por un matrimonio y sus hijos o un matrimonio solo. Nicholas Murray Butler habla en el estudio ya citado de que en los Estados Unidos hay más de 18 millones de viviendas ocupadas aproximadamente por 21 millones de familias y de que 6 millones de familias poseen propiedades sin gravamen y otros 3 millones son propietarios de bienes sujetos a hipotecas. También es cierto, que esta familia en sentido estricto notion en los Estados Unidos los caracteres de inmutabilidad y solidez que la distinguen en Chile, pero quedaría todavía por averiguar si las condiciones de ACA son mejores que las de ella. Se observa que el número de los divorcios ha ido en proporción creciente de año en año después de la guerra separatista, como se ve en las siguientes columnas, Anos divorcios 18,679,937 187,714,800 188,625,535 189,642,937 190,672.062191612.000 Syria Reisner de una manera muy incompleta limitarse a inferir de estas cifras que la inmoralidad aumenta de un modo alarmante en los Estados Unidos y que la familia norteamericana se hala amenazada de muerte. El número de los divorcios ha venido siendo mayor de año en año, no porque los hombres y las mujeres se hayan vuelto más malos, sino porque la evolución social, después de la mencionada guerra,
Ha puesto en acción fuerzas nuevas que no han podido dejar de modificar la constitución del jugador y que influencia no han podido sostener los individuos. El enorme florecimiento económico y la transformación industrial que se notan desde aquel momento histórico, han hecho perder gradualmente a la familia su antiguo carácter de centro de producción, han abierto vastos horizontes de trabajo a la mujer, permitiendo de esta suerte alcanzar su independencia económica, y han aumentado al mismo tiempo las exigencias de la vida. Dentro de las condiciones anteriores al momento histórico indicado, el hombre y la mujer habían podido soportar mutuamente muchos defectos y incompatibilidades espirituales y morales porque el jugador le ofrecía ventajas económicas indispensables para la vida y difíciles de alcanzar de otra manera. La mujer especialmente, sin preparación para desempeñar ningún oficio o empleo fuera de la casa, no concebía la existencia sin los medios que le proporcionaba el marido y se encontraba sometida a este por una estrecha dependencia económica. Desaparecidas esas ventajas y arrancadas esas raíces materiales por decirlo así, los cónyuges han tornado más exigentes en cuanto a condiciones de armonía y de felicidad interior y menos tolerantes para aguantar fricciones levaderas en otro tiempo. Se considera ahora que es menos inmoral la disolución que la permanencia de los matrimonios sin amor. Comprendido en este preciso de que hablemos se observa triunfante el reconocimiento amplio de los fueros de la individualidad humana. La moral dogmática ha podido sostener la indissolubilidad del matrimonio y condenar el divorcio, y, más o menos de acuerdo con ella, ciertas doctrinas sociológicas y jurídicas afirman que la célula social es la familia y no el individuo y que este debe resignarse vivir feramente encerrado entre las malas sin escapatorias de las instituciones matrimoniales y familiares. Pero estos conceptos no se avinan con el espíritu norteamericano. Como dice un profesor de sociología de la Universidad de Pennsylvania, a la par que se han hecho más intensos los sentimientos de nacionalidad y de conciencia social se ha reconocido mayor valor a la personalidad del ciudadano. Creda sobre una base de franco-utilitarismo, las formas y instituciones sociales de cualquier clase que son no existen para llenar un fin en sí, sino para el bien de los miembros de la colectividad. Libres de muchas de las tradiciones, propias de los gobiernos monárquicos o despóticos y relativas al carácter sagrado de algunas instituciones, los americanos no temen ningún desastre por el hecho de llevar a cabo los cambios requeridos por la expansión de la vida social. Los cambios no significan para nosotros muestras de desintegración social, sino que los consideramos más bien como la condición de un progreso sostenido. Miramos a la familia desde el mismo punto de vista que a todas las demás instituciones sociales y no goza de ninguna protección especial o tabú que pueda excusarla de ser sometida a la prueba del utilitarismo. Ella, la familia, como todas las demás, debe servir a los fines de su existencia o sufrir las transformaciones necesarias. Desde que no es compatible con los ideales americanos de justicia y de libertad que la familia se tenida por más sagrada que el individuo, el remedio debe buscarse en la modificación de la primera antes que en el sacrificio del último. 24 El mismo autor estudiando el problema desde un punto de vista moral, dice, nuestras modificadas ideas éticas nos hacen sentir hoy día que el matrimonio ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el matrimonio, y que el valor moral de este depende. La mutua felicidad que asegura los desposados. Cuando esta condición no se realiza ni se puede realizar,
Los más altos intereses, tanto del individuo como del Estado reclaman que se rompa ese matrimonio perjudicial y que se coloque a los cónyuges en situación de encontrar la felicidad que le ha faltado. De esta suerte un nuevo humanitarismo ha venido a ocupar en religión y en ética el lugar que antes llenaban las reglas teóricas de la ortodoxia de generaciones pasadas. Descansa el sobre una moralidad práctica que estima el valor de las instituciones en proporción al servicio que hacen en la formación del carácter y en la producción del bienestar humano. 25 Con estas palabras queda señalada la actitud americana ante el divorcio y desvanecido el cargo de inmoralidad que por este motivo se pudiera formular. Religiosidad el Estado norteamericano notion religion oficial, y, por lo mismo, florecen aquí las religiones como plantas espontáneas en un terreno libre de las limitaciones planeadas por los hombres y donde obran con toda libertad las fuerzas naturales fecundantes. En los Estados Unidos prosperan más de 50 religiones y sectas, que cuentan con más de 42 millones de adeptos. Es característico de las religiones en Norteamérica que orientan su actividad en un sentido humano de bien y de servicio social y que son amplias, hospitalarias y tolerantes. Estos rasgos han sido descritos de la manera siguiente por el católico inglés William Barry: los americanos en otro tiempo creían con pavor en la total deprivación del hombre, de la cual solo un pequeño número de agraciados sería redimido. Ahora creen que el hombre es por naturaleza bueno, por destino perfecto, y completamente capaz de salvarse a sí mismo. En una especie de América ideal señalan el motivo fundamental de esta vida más humana, a la cual deben tender sin cesar. La república, la comunidad es su fin, los negocios el camino para el cielo, el progreso su deber, la libre competencia su método. Rechazan el misterio, la obediencia y la renunciación de la propia personalidad, pero admiran la disciplina que condena y proscribe lo contrario a la dignidad del hombre, o, diferencia una idea delicada, practican la temperancia. Forman los americanos una casta de héroes más que de ascetas. Para ellos la divinidad es un amigo y no un señor omnipotente o un hado misterioso. Su creencia en la naturaleza humana como algo que posee valor intrínseco que debe ser perfeccionado significa la libre aceptación de una idea divina que el hombre tiene la obligación de realizar. De esta suerte civilización y religión no son más que diferentes fases de una misma gloria. En muchas universidades privadas hay templos. En el de Princeton se celebran servicios religiosos diariamente, pero allí aficionan los ministros de todas las religiones, alternando, por consiguiente, el católico con los de las diversas sectas protestantes o con un predicador de los jóvenes cristianos. Los estudiantes no son obligados a asistir al templo sino una vez cada 15 días. La misma índole de hogar cristiano, sin confusión determinada, abierto al más dilatado espíritu religioso, es propia del templo de la Universidad de Leland Stanford Jr. Muchas tardes se dan aquí recitales de órgano, sin ninguna ceremonia o acto del culto, y hasta el alma más discreta puede disfrutar de una hora de reposo y recogimiento íntimo, y sentirse lavada en alas del arte a las regiones de una pura religiosidad. En medio del más agitado torbellino mundano, en Broadway, la gigantesca arteria de Nueva York, en la puerta de un templo se lee la siguiente dulce invitación: no importa lo que pienses, no importa lo que creas, entra, esta es la casa de Dios abierta para todos, entra a descansar. Y aunque uno no entre,
agrades la invitación, y siente que una sensación de placidez discurre por todo su ser. El ambiente norteamericano de libertad y la falta de una religión de Estado son favorables al desarrollo del sentimiento de religiosidad. No ocurre aquí lo que en aquellos países hispanoamericanos, donde el catolicismo goza de la preeminencia de religión privilegiada, liga generalmente hasta las urnas electorales a defender sus privilegios, y queda degradado por ambiciones de predominio social y político y por las inclinadas pasiones que se suscitan en su contra. No encontrando además los espíritus por lo común en la América Latina otra manera de ser religiosos que la que le ofrece el credo católico, y no pudiendo comulgar con este por razones científicas, filosóficas o políticas, con en el indiferentismo con perjuicio a veces de su completa vida espiritual y moral y de su paz interior. En los Estados Unidos, en cambio, se puede ser religioso de muchos modos y el sentimiento y la fantasía encuentran más posibilidades que en otras partes de llenar el vacío angustioso que los misterios de lo desconocido suelen abrir en algunas almas. Idealismo grandes ideales han movido a los norteamericanos en momentos culminantes de su historia, como ser la unión de las tres colonias que obtuvieron su independencia de Inglaterra en 1783, la defensa de la autonomía del continente americano, encarnada en la doctrina de Monroe, la lucha por la abolición de la esclavitud, y el amor a la democracia, que constituye un leitmotiv en la evolución social y la política de este pueblo. La fuerza de un resort idealista se observa hoy día en la acción de una élite formada por miles de personas de ambos sexos que comprenden desde sacerdotes de todas las religiones y profesores hasta los millenarios. No hay problema de la colectividad que no tratan de resolver, no hay dolor que no vayan a aliviar, y los beneficios de su voluntad filantrópica y de sus millones pasan las fronteras del país y llegan hasta los huérfanos de Francia y Bélgica o van a tender una mano salvadora al infeliz y secularmente atormentado pueblo de la Armenia. Es un idealismo práctico de carácter social. Su acción se muestra de una manera estupenda en toda obra de cultura, y en el sostenimiento de bibliotecas y de institutos de educación. Existen en el país, debidas casi en su totalidad a la iniciativa privada, más de 3,000 bibliotecas con un total de 75 millones de volúmenes. Se gastan al año en el mantenimiento de escuelas para el pueblo en toda la nación cerca de 650 millones de dólares. La renta de las universidades se ha elevado, en virtud de las donaciones y legados que han recibido, de 10,7 millones de dólares que era en 1892 a 120 millones en 1915. Es este idealismo tan propio del alma americana que es el que informa las doctrinas de sus más genuinos filósofos y pensadores. Como hemos recordado en un capítulo anterior, Emerson fue un moralista y William James ha preconizado en su pragmatismo la prioridad de la acción sobre el pensamiento y la busca de la verdad, no por la verdad misma, sino en cuanto puede servir para la vida. Ideas más o menos semejantes sustenta el filósofo más representativo del momento actual, Juan Dewey, y, un pensadores que no han comulgado con el pragmatismo, como el sociólogo Lester F. Ward, han señalado la existencia del hombre la finalidad del meliorismo o si el mejoramiento de la vida, lo que equivale a llegar por dist en tu camino al mismo objetivo. Esta filosofía, que puede presentarse como no satisfactoria y incompleta para inteligencias especulativas y ansiosas de ahondar en las últimas razones de las cosas,
ha probato ser bastante para espíritus ante todo activos, como los americanos, ya hemos visto en el párrafo anterior, que hasta la religión misma ha recibido el celo de esa orientación distintiva del alma nacional. Capítulo 7 Cartas del Doctor en conclusión Primera carta los norteamericanos en la Gran Guerra Wilson La Sociedad de las Naciones La Humanidad Futura Segunda Carta del Amor y de la Libertad Tercera Carta Algunas diferencias de la psicología y de las instituciones de los norte y sudamericanos Conclusión Apreciaciones sobre Europa y Estados Unidos Desigualdades sociales en Norte y Sudamérica Los Millenarios de ACA y de Ella. A principios de 1919 llegó a Boston, procedente de Europa, el doctor en venía a conocer de cerca la famosa escuela de medicina de Harvard y a recorrer un poco el este del país. Me escribió algunas cartas que, por tener cierta relación con los asuntos de este libro, no carecer de interés psicológico y ser de un personaje ya conocido del lector, creo oportuno reproducir, Primera Carta Boston, Febrero de 1919. Yamishan usted, mi querido amigo, en tierra americana después de unos cuantos meses de estada en Europa. Mi primer saludo es para usted, deseando que este se pueda expresar pronto en un abrazo. Vengo a hacer algunos estudios en la Universidad de Harvard y después veremos. Pero, que fría y de clima tan riguroso es esta grave ciudad de Boston. Sin embargo, la calefacción anda aquí mucho mejor que en Paris. Que provechosa ha sido para mí esta temporada en Europa y cuanto he enriquecido mi espíritu. Fuera de lo que atan a los progresos de mi profesión, de que he podido imponerme, he visto la desolación de la Europa después de esta guerra bárbara y respirado en el austero ambiente de heroísmo que ella esparció junto con el dolor. He presenciado el justificado delirio patriótico del pueblo francés y de los aliados en Paris el día de la firma del armisticio. Vivimos a no dudarlo en un momento histórico trascendental y que lo es muy especialmente para el pueblo norteamericano. Hace un siglo el mundo se encontraba en una situación algo parecida en cuanto, tras las largas guerras napoleónicas, agotado ya, llegaba por fin a una paz cualquiera. Pero, que de diferencias por lo demás. Los vencedores de entonces no tenían otra mira que los intereses dinásticos de monarcas absolutos, los de hoy han lavado en sus banderas los lemas de la libertad y democracia. Entonces la Europa se consideraba a sí misma como el único continente civilizado y los Estados Unidos permanecieron sin tomar parte en el conflicto como un niño sano y vigoroso que hace sus tareas tranquilamente en su casa sin prestar atención a los ruidos de la calle. Ahora los americanos, no solo han vaciado sus arcas en favor de los aliados, y los han provisto de armas, de pertrechos de guerra y de víveres, sino que sus ejércitos han cruzado el océano para salvar a la Europa y decidir muy a tiempo la victoria. En galardón, los americanos han recibido de los vencedores homenajes de glorificación. El presidente Wilson ha sido objeto de apoteosis en las capitales europeas que tal vez nunca se han tributado en forma análoga a otros jefes de Estado. Es una gloria para la nación que representa, pero, lo es asimismo para él, porque esas manifestaciones han sido en part principal coronas discernidas a las virtudes relevantes de su personalidad. Tengo una alta idea del valor moral, del idealismo, del patriotismo y de la inteligencia de Wilson. En sus discursos se ha mostrado siempre franco, avanzado, valiente y demócrata sincero,
y creo que en sus actos ha sido consecuente con sus discursos. Su genio significa las síntesis feliz que resulta de haber fundido en una sola alma las cualidades de un gran universitario y de un estadista. Como idolid de los grandes ideales de la humanidad, la democracia y la sociedad de las naciones a la cual él ha sabido dar la forma más perfecta que haya tenido hasta ahora su figura ha alcanzado proporciones eminentes. Sin embargo, no todos juzgan a Wilson de la misma manera. El corresponsal del Times de Londres en Paris, decía en estos días, Wilson anda con diferentes baterías de pequeño calibre moral, pero sus grandes canones son asuntos de dolas. Más de un conflicto de behavior entre su idealismo personal y los intereses financieros que él representa. Recibe muchas instrucciones de Wall Street y de Chicago. Vaya averiguar usted lo que haya decir tú en esto. La Sociedad de las Naciones. No faltan espíritus escépticos que no creen en ella. Yo, aquí en usted sin motivos para considerar uno de esos, sustento, sin embargo, la más confiada esperanza en su porvenir. Creo aunque, como la especie humana sin al parecer más de 2 millones de años de vida por delante y su historia se complicará mucho si seguimos dividiéndola en la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, será menester englobarla en la simple distinción de dos grandes épocas, la de la humanidad guerrera y la de la humanidad pacífica. En el punto de separación de una y otra, nuestros días ocuparán un lugar preeminente como precursores y preparadores de la nueva vida. Entonces habrá triunfado la justicia social y habrá legado la gran era del arte y hasta de la metafísica. No sujtos ya los hombres, como ocurre ahora, a la preocupación casi exclusiva de luchar por el sustento, por la propiedad, por el dinero, de ser la creación artística la obra atormentada de unos pocos, las lucubraciones sobre problemas ultracientíficos no serán solo afanes de raros sonadores, y el espíritu humano explorará en vuelos atrevidos, pero serenos y resignados a veces, las regiones superiores de lo bello y de lo divino. Para aligerar la carga de la memoria histórica se simplificaron los periodos de la vida de la humanidad guerrera, como ha ocurrido más o menos con la prehistoria, y se hundieron para siempre en el limbo de un piadoso olvido los héroes de la espada, de la política y de la tiranía. En el panteón de los hombres solo se elevaron altars a los héroes del espíritu, a los reformadores, a los filósofos, a los artistas, a los hombres de ciencia, a los grandes fundadores de religiones. En fin, amigo mío, esto no parece carta ya, excepto un abrazo cordial de su amigo, escribam y quintim de su vida. Segunda carta Boston, marzo 1919. Mil gracias por su saludo de bienvenida. Me pregunta usted cuál es el estado de mi corazón. Ay, amigo mío, no obstante el interés que he tenido y tengo por muchas cosas, mi alma se encuentra más o menos como usted la conoció hace algunos meses. La imagen de esa mujer, de esa amiga de querida, como solía llamarla, me ha seguido a todas partes. La tengo metida en el alma y cuando no duermo, ella ocupa mi conciencia. En los boulevards, en el teatro, en alguna recepción he mirado a la distancia trajes parecidos a los que ella solía llevar y ya crea verla surgir de repente, he sentido el perfume que le era propio y he vuelto la cabeza esperando encontrarla no lejos de mí. Es una obsesión. A veces me entra una tenura sin motivo inmediato,
es como si me abrieron suavemente las entranas y me dan ganas de llorar. Que dulce debe ser una vida en que, después del trabajo diario, se encuentre un pecho en que reclinar la cabeza fatigada y hacer que esa tenura que se ha abierto en uno no lo ahog, y cora como una fuente refrescante, bien hecora y blanda. Otras veces, viendo la inutilidad de mis sueños, me desespero. Si amanece un día hermoso, el azul del cielo me causa enojo. Para que brilla sol, digo, si no he de ver con tu luz a la mujer que amo? Si azita la lluvia y bajo un cielo gris estela la tempestad me es indiferente, son tan grandes mi pesar y mi desesperanza, que se me ha formado una coraza contra todos los males que pueden venir de afuera. Con resignación pienso que, a pesar de mi soltería, este será mi último amor, que vivir con él y lo llevaré conmigo, como una herida siempre abierta a quiodo lo me ir acostumbrando. En este mundo de agitrio sin fin no encuentro sino una cosa que lo justifique, el amor. Ajando y no veo a que resultado definitivo pueda conducir nuestra actividad. No es que el amor significa una explicación de la vida, no, el amor es el imperativo de la vida y una fuerza que nos toma de las entrañas, la fuerza más poderosa para crear la existencia. El amor y la actividad son las mejores alas para hacer el tránsito por este mundo, pero no explican nada. La vida humana se presenta, y así será anque dormilans de años, como una franja de luz entre dos noches infinitas. El amor y la actividad, he dica, mas cuando el amor es desgraciado, la laxitud que se apodera de uno como un fluido enervante, no permite ser activo. Y la libertad de los hombres? No digo nada de la mía. Ya irá viendo usted que mi pecho es un escenario dantesco en que hay rachas de infierno, de purgatorio y de cielo, y que en medio de ellas no quiero hablar de mi libre albedrío mi voluntad no es más que una pobre ave encallada, entumecida, sin fuerzas, con los resorts de sus a las religiosidades. Pero me consuelo pensando en cómo suele andar la libertad de los demás, sin exceptuar a los más graves y campanudos. Que se habla de amor y de mujeres delante de sabios, políticos, filósofos, financieros, es decir, ante la crema de lo sagrado y reflexivo, y se verá como se le transforma la fisonomía. Le pasa un halo de ensueño, a veces también una sombra de pesar, recuerdan las mejores horas de su existencia, piensan tal vez que la vida no les ha ofrecido todo el amor que habrían deseado, es lo único que le liga al fondo del alma. Sve que bastaría la menor tentación para hacerlos perder el equilibrio y que si no con muchas veces es por miedo al que dirán, no por obra del noble broquel espontáneo de la pureza interior. Oh, infelices. Calcule usted que obran testimonios de un revolucionario del tiempo de la independencia que confiesa que su odio a Inglaterra provino de que un oficial de la marina inglesa le quitó la prenda y he oído aquella gente docta afirmar que hay motivos para creer que la revolución la causaron no los impuestos, como se dice generalmente, sino las muchachas de Boston que preferían a los oficiales ingleses sobre los americanos. Admirable, no. La única libertad posible no consiste quizás más que en hacer con amor las cosas que el deber impone. Y cuando esto no se alcanza en el primer momento, habría que buscarla en el dominio de sí mismo, en un llamado al estoicismo,
a ese tesoro legado a la humanidad por los filósofos del Pórtico. Pero, es siempre asadero ese enfrenamiento de las pasiones. Los pedagogos y moralistas, gente un poco roma y obtusa a veces en achacas de sentimientos, perdón usted, no reza esto con todos, tienen que sostener la afirmativa por deber profesional, pero yo que no disfruto del honor de pertenecer en una otra categoría y no paso de ser un pobre hombre que ama, sufre y se desespera porque el mundo social no se ha arreglado de otro modo, dado de esa posibilidad en mis horas de angustia. Hay ocasiones en que la pasión se yergue en mi pecho como una ola irresistible, arrola y derriba todas las ideas y sentimientos que las contrarian, se alza triunfante, en su soberbia liga a tomar voz y grita con acento satánico, para ti, tu pasión, tu gran amor es lo primero, la vida no te ofrecerá nada mejor que el cariño de una mujer amada. Menten los filósofos y los moralistas que te aconsejan el renunciamiento, anda, atropellalo todo, lucha por ella, hazla tuya. Y luego lo único que saco es quedar como botado por la misma ola, extenuado, tendido en las arenas de mi desconsuelo. Ya vi, amigo mío. Lo abrazo cordialmente. Tercera carta Boston, Marzo 1919. Sin usted razón, mucha razón al decirme en su última que soy un atormentado. Atormentado, sentimental, apasionado. Y con estas tres características me hace usted representativo de un tipo de hombre que se varía con más frecuencia entre nosotros los hispanoamericanos que entre los norteamericanos. Estos, en virtud de su temperamento racial y su natural propensión a la actividad, ofrecerían con cierta rareza, casos de individualidades atormentadas y serían, por lo común, serenos y alegres, sin dejar de poner apasionamiento en la consecución de un fin que se proponen. En primer lugar, no me toma mi como representativo de nada. Yo no paso quizzes de ser un desequilibrado, pero esto no quita que se muy acertada la distinción que usted hace de las características propias de los habitantes de una y otra América, aunque exageradas al extremo digamos, para percibirlas mejor. Más important no contentarse con señalar la diferencia y atribuirla simplemente a una causa racial inevitable. Creo que es posible ahondar más en el problema y buscar otros antecedentes. Por mi parte indicaré dos, primero las instituciones o el régimen jurídico, y luego el medio social y la educación. En lo que se refiere a las causas del primer grupo la diferencia se encuentra en que aquí se vive en una organización de más libertad que ella. No vamos a estudiar el asunto en toda su amplitud, sino en cuanto dice relación con el aspecto que a mí me interesa, o sí, el del amor, del matrimonio. Si mal no recuerdo, en todos los estados hispanoamericanos, con excepción del Uruguay, los lazos matrimoniales son indisolubles. Aquí, precisamente al contrario, en todos los estados de la Unión, con excepción de una de las Carolinas, existe el divorcio. Si al ocurrir el no improbable caso de que obligada en sus afinidades electivas, de que una mujer y un hombre casados se sienten al conocerse atraídos por irresistible simpatia que se convierte pronto en pasión, se encuentran ellos en un conflicto sin salida feliz o la O sofocan su pasión y sufren el tormento de un amor contenido, obedeciendo a los dictados de sus impulsos, con el uno en brazos del otro,
Pero lo Harry Acosta de quedar infamados como culpables del nefando delito de doble adulterio. En los Estados Unidos, la cosa no es para tanto. No honda falter, por supuesto, desgarraduras del corazón en los héroes de los dramas que aquí se desenvuelven y solucionan en un ambiente más tranquilo que ala, pero el divorcio ofrece a los enamorados la posibilidad de cortar lazos que ya no corresponden al estado de sus sentimientos y ensayar una nueva vida. Usted habrá leído en estos días en los diarios de los llamados prensa amarilla o alarmista y escandalosa, la recordación de una historia de amor ocurrida en Nueva York al principio de la guerra. Uno de los cirujanos más afamados de la gran metrópoli, marido modelo durante muchos años y padre de familia, se enamoró de la hermosa mujer de un milenario, que era al mismo tiempo joven, buen mozo y buen marido. El cirujano visitaba a la familia como médico de la casa. Los milenarios también tenían hijos grandes ya. La señora correspondió a la pasión del médico, ambos se divorciaron de sus antiguos cónyuges y contrajeron nuevas nupcias. Deja la historia cierta impresión de pasar, no cabe negarlo. Pero es ilustrativa para estimar hasta que punto se respeta en este país la individualidad, y como las instituciones no son fetiches que oprimen a los miembros de la sociedad sino marcos ductiles mantenidos para hacer la vida feliz. Un medio social semejante noción porque formar tipos atormentados. El individuo encuentra abierto delante de sí un camino ancho que hace alegre el vivir. En cambio entre los hispanoamericanos los horizontes de la existencia cerrados a veces como abismos, la carencia de posibilidades de ir viviendo conforme a los latidos de la sinceridad engendran en el individuo el descontento, la apatía, la resignación. A estas circunstancias, a todas las tradiciones, formas y prejuicios sociales que cortan injustificadamente la libre expansión individual y también a la sangre india y mestiza que corre por las venas de nuestros pueblos, hay que atribuir su reconocida falta de alegría. Es como si sufrieran la pena de un encadenamiento interior. Nuestras fiestas no son a menudo más que bola triste, risa triste, y palabrería vana y triste. Oh, amigo mío, es preciso romper las cadenas. No hay santidad que valga para hacer respetar y mantener tradiciones y instituciones tradicionales que se han convertido en trabas entorpecedoras de una mejor y mayor vida. Deben ser veneradas en tal caso en cierto campo de las letras, y de las arts destinado a la conservación de lo que podríamos llamar la arqueología espiritual. Pero entendémonos, al tratar de romper las cadenas es menester proceder con cuidado a fin de que, por un fracaso no vayan a quedar quien sabe hasta cuando más remachadas que antes de la tentativa, es decir, conviene limarlas previamente. Tenemos que estudiar todavía el ambiente hispanoamericano desde un punto de vista más social y moral. Nuestros hombres son ciertamente más sensuales que los norteamericanos, hecho en que le corresponde una parte principal como antecedentes al clima, a la raza, y también al medio social, en cuanto este significa un estado espiritual, una idiosincrasia colectiva que se va perpetuando por imitación. Es notable que los sensuales hispanoamericanos viven sometidos a matrimonios indisolubles y que los puros norteamericanos se hayan dejado la puerta abierta para cambiar de mujeres según los impulsos de su corazón. Pero en esta diferencia no debe verse ninguna contradicción. La situación de los norteamericanos representa una conquista alcanzada en las luchas por la libertad,
Meta que todavía no han legado los hispanoamericanos porque precisamente la sensualidad enerva y embata para los esfuerzos del civismo. No es más fácil llevar una vida hipócrita que luchar. Hemos nacido, pues, bajo una herencia sensual. Rastreando en mi propio ser, muchas veces he legado a pensar que lo que le pasa a mi corazón, no es tal vez más que la herencia de la sensualidad de mi padre un tanto idealizada por mi temperamento y mi mayor cultura. Por obra del mismo medio social saturado de sensualidad, los niños reciben entre nosotros, en materias sexuales, una influencia malsana prematura y, no obstante la acción de los educadores, no llegan a la juventud en esa atmósfera de pureza en que crecen entre los norteamericanos. Los tempranos y fatal simulacros del amor, la corrupción del modo de pensar y de sentir infiltrada por la fuerza deleteria del lenguaje imprudente y soez de los mayores, y las enfermedades vergonzosas son partes no insignificantes para que muchos de nuestros individuos no lleguen a formar en la edad madura más que unos pobres abuelicos y infelices atormentados. No es únicamente la raza, pues, amigo mío, la razón de las diferencias que usted ha señalado entre los habitantes de una y otra América. No olvidemos las demás causas mencionadas que bien pueden no ser rebeldes a la acción de las reformas y de la educación. Hasta luego, amigo mío. Habiendo sabido que pronto íbamos a regresar a Chile, el doctor en vino por algunos días a Nueva York. Recorremos juntos muchos de los sitios más interesantes de la metrópoli, visitamos museos y asistimos a teatros y cabarets. Una preciosa tarde de mayo subimos al Woolworth Building, el edificio más alto de la ciudad, construido por el milenario que le dio su nombre y que amasó más de 50 millones de dólares por medio de almacenes en que solo se venden artículos de 5 y 10 céntimos. Para llegar al último piso, el 60º, tomamos un ascensor expreso que, realizando lo que pareciera un sueño de Julio Verne, se lanzó como una bala por su obscuro tubo interior sin parar desde el suelo hasta la cúspide. Desde el alto mirador dominamos toda la parte baja de la ciudad, downtown, y el puerto. Aunque la tarde estaba más bien despejada, no divisamos la sección alta, uptown, y norte de la población. Es esta tan inmensa, que bastó la tenue neblina que había, perceptible como ladro velo solo a la distancia, para que quedaran sustrados de nuestra vista los barrios más apartados. El puerto, o si la isla de Manhattan, avanza entre dos ríos, el Hudson por el oeste y el East River por el este, como una lengua de tierra hacia el march. A nuestro alrededor los rascacielos, algunos en forma de torres y los más de cubos rectangulares gigantescos se aprietan hasta el borde de las aguas. Aunque de 30, 40 o 50 pisos, todos quedan por debajo de nosotros. Es un hacinamiento pio de cubos y de más cubos que deja la impresión de una obra portentosa del hombre y ya superior al hombre por el misterio que encierra. Las hileras simétricas de ventanas, como milers de manchitas negras rectangulares, hacen pensa en los millones de almas que trabajan allí recibiendo de ellas el air y la luz, hacen pensa en la insignificancia del individuo en medio de la muchedumbre abrumadora de la urbe. Y sin embargo, la gran ciudad es una cortesana sonriente para cada individuo que sabe aprovecharla. Nuestras miradas con como por una interminable hendidura entre las paredes de los rascacielos hasta la amplia calzada de Broadway, que se alarga en nuestros pies,
abajo, muy abajo, cual estrecho pasilo. Ahi se sigue liry venir de puntos negros, cabecitas de hormigas, que son los hombres, y los tranvías, y los autos, y los camiones parecen fragiles juguetes lanzados por manos de niños invisibles. No es dado contemplar el mar aquí, como en casi todos nuestros puertos donde el horizonte, libre de construcciones y de bruma, permite admirarlo en su majestad oceánica. Hacia el sur divisamos cubiertas de verduras y de edificios bajos las pequeñas islas que se adelantan al puerto y forman otros tantos testimonios de lo ricamente desmembrado que es este territorio. Entre ellas se encuentra la que sirve de base a la estatua de la libertad que apenas se destaca en medio de las fábricas gigantescas que la circundan. Podría tomarse tal circunstancia como un símbolo de que el progreso tendiera a anular la libertad. Triste progreso sería en verdad el que viniera a reducir y cercenar la ya relativa, pobre y precaria libertad humana. Pegados a los muelles que en forma de hemiciclo acompañan al puerto se encuentran anclados toda clase de buques y vapors. Sobre el East River divisamos algunos de los puentes colosales que unen a Nueva York con Brooklyn, en la Isla Larga. Son los de Brooklyn, Manhattan, y Williamsburg. Echando amplias races entre los rascacielos de uno y otro lado, a la distancia de centenares de metros de ambas orillas, y trepandos primero sobre ellos y sobre las calles se alzan luego por encima de las aguas a bastante altura para no interrumpir el tráfico de los buques. Por su material de hierro se presentan como líneas negras que se extienden sobre el río sin más sostens que los formidables pilares de las orillas sobre los cuales se elevan a su vez arcos góticos de que cuelgan los cables metálicos que, como guirnaldas o festones, ligeramente ondeados, sujetan y dan firmes a los puentes por arriba. Sugerir el conjunto la impresión de algo fuerte, fino y elegante al mismo tiempo, como si fueran los nervios y músculos que ligan los dos miembros vigorosos del gran porto. Esta es sin duda, dijo el doctor, la metrópoli más opulenta del mundo en el momento actual, aun sin exceptuar a Londres. Londres puede competir con ella en población y además, como todas las grandes ciudades europeas, en reliquias y monumentos históricos. Pero ninguna de las capitales del viejo mundo la supera en intensidad de vida, en animación, en brillo, en variedad de espectáculos. Por lo demás se explica este hecho, la guerra ha dejado extenuados a los pobres europeos. Aquí solo el deroche de luz que noche a noche anima ciertas partes de Broadway es una fiesta. Normalmente se vive ahí en mágicos y perpetuos fuegos artificiales, que hacen de la avenida una vía de estrellas, soles y pedrerías. Mas algunos sudamericanos no les satisface esto. Hacen gala de refinados gustos estéticos, le falta aquí el ambiente artístico, lo sofoca tanto progreso material y suspiran solo por Europa. Es claro, observe, que un país relativamente nuevo no puede ofrecer al viajero aquellas cosas que solo se creen en determinadas épocas del progreso cultural y que después se tornan venerables por la patina, la veladura de ensueño que los siglos al transcurrir van poniendo sobre ellas. Lo cual no quita que en la actitud de muchos de nuestros compatriotas no haya un poquito de pose. En la tierra americana no es posible, en verdad, darse el placer de plenitud de convivencia histórica, placer de expansión augusta,
que uno siente en medio de las ruinas de los foros romanos al pisar los mármoles que los Césars halaron o al pasar bajo los arcos que ellos construyeron. No puede uno quedarse embebecido contemplando los restos mutilados de unas termas de Juliano como el ocurre en el barrio latino de Paris. Y los catedrales y los museos y cuantas cosas más. Pero, en cambio, que grandeza ostentan las obras de este pueblo americano y que hondo valor humano encierra la deificación que ellos han hecho del vigor, del esfuerzo y del trabajo. Por lo demás, aunque no tan valiosos como los europeos, se encuentran ricos museos de bellas artes aquí en Nueva York, en Chicago, en Washington, en Boston y en Philadelphia. Aparte de esto, el tiempo no dejará de pasar por todas las obras del trabajo yankee su estampa embellecedora y esta nación encierra tanta potencia que la imaginación se siente abrumada al tratar de figurarse las proporciones que puede brazar su desarrollo en el porvenir. Fuera de eso, pues, amigo mío, expreso el doctor, pedirle a los americanos que tengan lo que los europeos han hecho o conseguido en decenas de siglos es como exigir de alguien que hubiera sido activo antes de su nacimiento. La opulencia de este país, continuo, da lugar a una aparente antinomia. Las diferencias de fortuna son enormes. Entre los arquimillonarios de la Quinta Avenida y de West End y los pobres diablos de la Primera, Segunda o Tercera Avenida hay un abismo. Con frecuencia encuentra uno por las calles rostros pálidos y demacrados de gente que sin que luchar ásperamente por la vida. En las estaciones de los trenes subterráneos suelen dar pena las infelices mujeres que reciben los boletos, flacas, extenuadas, fatigadas con su labor mecánica, los ojos pesados y somnolientos, proc lamen con su laxitud falta de sueño y de alimentos. Y los admiradores de las grandezas yanquis proc lamen que en la nación americana reina soberana la igualdad. Cuando esos admiradores son chilenos se complacen en presentar el contraste del cuadro que ofrecerían nuestro país, donde las desigualdades, serían irritantes. Sin embargo, considerando solo las cifras de las fortunas, no puede haber entre nuestros más encumbrados millonarios y el más desastrado la misma diferencia de riquezas que se observa entre el opulento y el pobre norteamericanos. Hizo bien en decir que la antinomia era aparente. Cuando se habla de la igualdad de los Estados Unidos no se puede referir eso a otra cosa que a una mayor igualdad de oportunidades, que a la más amplia posibilidad de triunfación el individuo si lucha. La desigualdad aparece en nuestro pueblo como más irritante, porque al revés de lo que ocurre en los Estados Unidos, es más de clases que de individuos y porque lo que podremos llamar la endosmosis social funciona de una manera más imperfecta. En Chile no existe todavía un movimiento tan intenso y abierto como en este país, de los elementos de las capas sociales de abajo hacia arriba. Hay algo más. Mientras el arquimillonario yankee no lo ve porque vive en otro plano o porque no lo conoce, Puede codarse todos los días con nuestros diminutos millonarios en las calles de Santiago y Valparaiso, puede hacer comparaciones y, aunque la diferencia sea muchísimo menor que aquí, resulta mayor porque se la percibe desde un punto de vista más sensible y despierta el sentimiento de la rivalidad humana. No olvidemos tampoco cuenta obrada bien y progreso social emprenden los millonarios norteamericanos para hacer perdonar sus millones, actitud en que los nuestros,
por lo común ni proporcionalmente ni a la distancia lo siguen, dando pruebas de que su altruismo suele no tener más horizontes que los muros de sus casas. La tarde declinaba y nos dispusimos a bajar. En la parte alta de la torre vendía albums, tarjetas y otros recuerdos una niña de suave hermosura, pálida, de cabellos rubios tostados y de ojos azules inteligentes, serenos y con claridad interior. Le compramos albums de vistas de Nueva York y otras cosas y charlamos con ella. Su persona tenía el encanto de la dulzura de Ofelia y invitaba a quedarse solito. Nos sonreía con la bondad ingenua que a menudo flores en las niñas americanas. Hubo un momento de palpitación de simpatías. Al irnos nos dijo con voz suave y ojos sonrientes come again, come again. Descendimos a Broadway y tomamos el tren elevado de regreso a Uptown. Antes de separarnos el doctor me comunicó sus intenciones, pienso quedarme en los Estados Unidos quien sabe hasta cuándo. Quiero sumerme en la vida de este país, que me penetran sus ondas de intenso civismo, de idealismo social, de carácter, de confianza, quiero tener una reconstrucción espiritual. Magnifico y sabe Dios, reposriendo, es de entre tantas ondas surge alguna irresistible ondina que quiera poner sus manos de hada anglo-americana en la obra de reconstrucción. Luego al fin el día de la partida. Muchos amigos y compatriotas nos despiden en el pier omuel. Fuera de la tristeza de la despedida no sienten pena de quedarse. Algunos regresamos con gusto, otros no. Una señorita se muestra inconsolable de dejar la tierra yankee. Es tan agradable aquí la vida, dice, y tan sin preocupaciones. Hay tanto que estudiar. Estados Unidos es el reino de las mujeres. Mientras que en Chile. Y un mojín gracioso de la boca acompañado de un movimiento de las manos juntas y de un escorzo de hombres completan sus palabras en lo que querían decir de los prejuicios de la sociedad chilena. Le observó una amiga, es menester ir a luchar a la fin de conquistar para nuestra patria esas mismas libertades que admiras aquí, esas grandezas, esos encantos y oportunidades de la vida. Indespags. Capítulo primero de Valparaíso a Colón por las costas de Chile mal ando el lima espíritu español atraso político de los peruanos gentileza de la gente culta problemas internacionales panoramas de la naturaleza y de los pasajeros una tormenta de Panamá el canal. 5 Capítulo segundo de Colón a San Francisco el infierno de Colón los primeros funcionarios norteamericanos submarinos y camuflaje obscuras donde principian los Estados Unidos, Nueva Orleans Hotels Americanos. 3 días en tren. 39 Capítulo tercero en California en San Francisco una tragedia amorosa libertad o sumisión, la influenza los Christian Science la Bahía y la Ciudad Golden Gate Berkeley, Ciudad Universitaria Pruebas de un redes * la mujer americana la firma del armisticio Thanksgiving Day Año Nuevo en dos escuelas de Oakland la democracia americana un gran filósofo sensiles y bonomía. 59 Capítulo cuarto al azar del carne en Viage Chicago la soledad del alma. Niagara Falls Hospitalidad Neoyorquina el Reino de los Débiles en Washington el Capitolio la Biblioteca del Congreso el Palacio de la Unión Panamericana Falta O'Higgins el Monumento del Hero el Renombre de Boston su Museo de Bellas Artes invocando al Gran Espíritu. 95 Capítulo quinto Notas docentes la Academia de Milton el Colegio de Wellesley como nos juzgan a nosotros. Psicología de los Latinoamericanos según el profesor W. R. Shepard el Panamericanismo la doctrina de Monroe. 123.
Capítulo sexto Caracteres esenciales de los norteamericanos y severos de algunos profesores. Los caracteres esenciales, eficiencia económica, espíritu democrático y patriótico sin ceremonias y rutos de maneras actividad y alegría moralidad, la familia y el divorcio, religiosidad idealismo social. 153 Capítulo séptimo Cartas del Drive en conclusión. Primera carta los norteamericanos en la Gran Guerra. Wilson, la Sociedad de las Naciones, la Humanidad Futura. Segunda carta del Amor y de la Libertad. Tercera carta algunas diferencias de la psicología y de las instituciones de los norte y sudamericanos. Conclusión. Apreciaciones sobre Europa y Estados Unidos. Desigualdades sociales en norte y sudamérica. Los millenarios de ala y de aca. 195 Footnotes, one of varios chilenos, de vuelta ya de los Estados Unidos. Nos tocó alojar en Lima en la noche del 3 de julio de 1919, cuando le redujo a prisión al presidente Pardo y se colocó él en el poder. A la mañana siguiente recorrimos los pueblos vecinos y el Callao y la gente se mostraba en todas partes tan tranquila y indiferente como si no hubiera ocurrido nada de importancia para el país. Tu dulce corazón, persona amada. 3. El presupuesto total de la construcción del canal fue de 375,000,000 pesos oro americano. Su largo es de 50 miles. El ancho de la zona del canal, que ha sido concedida al gobierno norteamericano, es de 10 miles más o menos. Los buques pagan, al atravesar el canal, $1 por cada tonelada de peso. 4. 1918. 5. 1918. 6. Democracy and Education. New York Macmillan. 7. Acertada expresión propuesta por la señora Amanda Labarca en su bien informado y interesante libro sobre la escuela secundaria en los Estados Unidos. 8. Más detalles sobre la enseñanza secundaria en los Estados Unidos pueden verse en la citada obra de la señora Amanda Labarca Hubertson. Volverá también sobre este asunto en la introducción del ensayo sobre las universidades norteamericanas. 9. El problema racial en los Estados Unidos es serio. Hay 10 millones de negros, y, estos son fuertes, altivos y discalos. El odio y desprecio de raza entre blancos y negros está palpitante y ha dado lugar en los últimos tiempos a coques sangrientos. 10. South of Panama. En el librito intitulado Las Democracias Americanas y sus deberes, me he ocupado del sociólogo Ross y de su obra. 11. E. L. Bogart. Profesor de Economía de la Universidad de Illinois. The Economic History of the United States. P.I. 12. The Journal of Race Development, Enero 1919. 13. Entre los intelectuales se destaca en esta labor el señor Pedro H. Goldsmith, alto funcionario de la institución Carnegie. Por su sincero entusiasmo, su amor a las literaturas hispanoamericanas y por su deferencia afectuosa hacia los latinoamericanos, es una verdadera encarnación del panamericanismo. Deseo no dejar de declarar aquí también que lo dicho respecto del señor Shepard se refiere solo al ensayo que hemos analizado. Su labor ha sido y es mucho más vasta, y lo considero animado de las mejores intenciones en pro del panamericanismo. 14. C. Ludlow Bogart. The Economic History of the United States, Longmans, Green, and CPAG. 424. 15 and 1910. La Población Era de 91 979 000 H16 Obra Citada. PAG. 508. 17 Obra Citada. PAG. 523. 18 Obra Citada. PAG.
1319 The development of the United States. 20 Obra Citata. Pag. 139-21 El Mas Antiguo Fue Formado por la Oil Standard Company Haitian 1882. 22 Obra Citata. Pag. 530-23 N. Murray Butler. República o Autocracia Socialista. Discurso pronunciado ante el Comercial Club de Cincinnati, en abril de 1919. Murray Butler es presidente de la Universidad de Columbia. 24 James P. Lichtenberger Divorce A Study in Social Causation New York Columbia University. 25 Obra Citata, Pags. 194 y 195. End of the Project Gutenberg ebook por las dos Américas. Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
If you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner,
and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116801596-1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Back. Por las dos Américas Capítulo Primero de Valparaíso a Colón Capítulo 2 de Colón a San Francisco Capítulo 3 and California Capítulo 4 a El Azar del Carne Capítulo V Notas Docentes Capítulo 6 Caracteres de los Norteamericanos Capítulo 7 Cartas del Doctor and Conclusion Primera Carta Segunda Carta Tercera Carta Indus. The full Project Gutenberg license.